Hello everyone, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್, ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಫೈನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಂತು ಇವಾಗ. You people have got your board exam results. Clear? ಇವಾಗ ಒನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತೂ ಸೆಟ್ ಇದೆ. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ KCET ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ 50% ಅನ್ನ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KCET 50% ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಾ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಲಿಖಿತ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಬಟ್ ನೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನ್ ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಿಬಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಚೈತನ್ಯ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಸರ್ವರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಚೈತನ್ಯ. ಇವತ್ತು 11 o'clock ಮುಂದೆ or 12 o'clock ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸರ್ವರ್ ಇಶ್ಯೂ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 11 or 12 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್, today's class students, we are going to cover this topics over here. If you see, we are going to cover this main topics, that is integration, differential equation, complex numbers and other topics. Clear? Integration na basics gotte irbeku. ತೀರಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x to the power of n ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ AX ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ e to the power of AX, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅದಾವ, ಫೈನ್, ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡನ್ ಸರ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 9 to 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. 9 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಿಮ್ದ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ MCQs ಓದಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಫೈನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್, ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಷೀನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ತೀರಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀರಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಟೈಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ JEE ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗೈತಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತ, JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದೇನ, ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15-20 ಡೇಸ್ ಯೋರ್ KCET. ನೀವು ಬರೇ JEE ಏನಾದ್ರೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮುಂದೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ, ಹೌ ಟು ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಟು ಯೋರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ದರ್. 15-20 ಡೇಸ್ ವಿಂಡೋ ಇದೆ. ಈ 15 ಡೇಸ್ ವಿಂಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 14 ಡೇಸ್ ವಿಂಡೋ ಅಲ್ಲಿ JEE ಇಂದ KCET ಹೆಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಓನ್ಲಿ 12 ಡೇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಏನೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಆಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 2 years ಆಗಲಿ, ಪಾಸ್ಟ್ 1 year, ಪಾಸ್ಟ್ 8 months, 10 months. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈ ಟೈಮ್.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಲೂಸ್ ಹೋಪ್ಸ್. ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ. JEE ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ KCET ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಓವರ್ ದರ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್ ಸರ್, ನೀವು ಯಾಕೆ IITಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ನಾನು NITಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಿ ಅಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ IITಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನಂಗೆ ಚಲೋ ಇದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ IIT, ಐ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ NIT, ಸೊ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ NIT ಓವರ್ IIT. Okay, chalo. So let us start over here, students. If you see over here, topics to be covered today. Ivattin class alli we are going to do indefinite, clear? Indefinite, definite, clear? Indefinite, definite, and application of integrals, clear? Idan now cover ಮಾಡ್ತೀವಿ, and this will be what now? Fine, indefinite, definite, and application of integral. This will cover almost your 9 to 10 marks. 9 to 10 marks. Clear? Moving on next. Okay. Idadmele we are going to also see differential equations. Differential equations. Clear? Differential equations. So in differential equations, students, again, if you see, we will be covering your differential equations only. We will be again be covering your, around 3 marks. Clear? Adadmele we are going to also see complex numbers over here. Complex numbers. So complex numbers alli we are going to again get 1 mark question over here. Amele many of these students messaged me on Instagram. They told me that, clear, which NIT sir? NIT Silchar. Okay, fine. NIT Silchar, I completed my masters. Fine. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಥಿಯರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ 9 to 10 ಅಂದ್ರೆ 10, 13, 14, 14 plus 3, 17 marks will be getting covered. 17 marks will be getting covered. So ಇಷ್ಟದಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವತ್ತಿಂದ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ, 50% ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದಾರ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ your 50% of KCET. If your board marks are 290 plus, you people are in a very good range. 290 plus board marks along with KCET marks 135, 140 plus score ಮಾಡಿರಂದ್ರ below 2K rank fix. Clear? Done? Chalo. So let us start with the questions over here. Some MCQs on applications of derivatives ಮಾಡೋಣ. Okay alva ellarigu? Let us start over here. Good morning everyone once again. So today we are going to do applications of derivatives. Some MCQs we are going to start. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಲೆಕ್ಚರ್ ಉಳಿತದ ನಂದ ಕ್ರಾಂತಿನಾಗ, ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 4 marks, 3D 3 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, 3D ಆಯ್ತಾ. ಅಗೇನ್ ಯೋರ್ LPP will be 1 mark. So 4 plus 4 8 marks ಆಯ್ತಾ. 8 marks ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ total of ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ it will be covering your 11 marks again in the last session. Probability ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll do it on Wednesday morning. Probability ಅನ್ನ complete 1 session ಅನ್ನ Wednesday ಮಾಡ್ತೀನಿ. Along with that first PUC ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಚಲೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಆ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು area is given by a is equals to x square, perimeter is p is equals to 4 times of x. Clear? So if you see over here, area is x square, perimeter is 4x. Circle, if you see, area is pi r square. This is circumference. Idನ್ನು already cover ಮಾಡಿದೀನಿ, but yes, few more questions we are going to do. So circumference of the circle. Clear? After that, if you see students over here, okay, just a minute. Okay. Equilateral triangle important ಅದ. ಓಕೆ, equilateral triangle is important. ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ 2026 ನಾಗ equilateral triangle ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದ.
So remember the area over here, perimeter antu same, perimeter change agala. Area if you see, it will be root 3 by 4 a square. A is side. I am feeling that in 2026 question might come on equilateral triangle. Rectangle is area is equals to length into breadth. Perimeter is 2 times of length plus breadth. Okay. Next. Hello everyone. Hello. Okay. Welcome to the class. Next we are going to 3D shapes over here. Cube surface area will be 6a square, volume will be a cube. Cuboid surface area will be 2 times of length into breadth, breadth into height, height into length. Volume will be length into breadth into height. Clear? Next cone ali total surface area is 2 pi r into r plus l. CSA is pi rl. Fine. Next volume is 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 pi r square h. Cylinder do total surface area 2 pi r r plus h. CSA will be 2 pi r h. Volume will be pi r square h. Sphere do surface area will be 4 pi r square. Volume will be 4 by 3 pi r cube. Hemisphere do total surface area 3 pi r square. CSA 2 pi r square and volume is 2 by 3 pi r cube. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Clear? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ. So moving on next we have some problems over here, but if you see rate measure alli, if the quantity is increasing, correct, quantity, clear, quantity, or we can tell that change in quantity with respect to time. What is rate measure, students, over here? Rate measure is nothing but what over here? Change in quantity. Okay, change in quantity with respect to time. Okay, change in quantity with respect to time, whatever is there. Clear? If we see over here, change in quantity with respect to time, time jote ನಾವು ಏನಾದರೂ change in quantity ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ, okay, it is called nothing but what? Rate measure over here. Fine. So if you see, if the quantity is increasing, quantity ಏನಾದರೂ increasing ಆಗಿದ್ರೆ, if the quantity is increasing, then we can say that whatever rate is there, rate is positive. Clear? Rate is positive. And if the quantity is decreasing, quantity ಏನಾದರೂ decreasing ಆಗಿದ್ರೆ, if the quantity is decreasing, then the rate is nothing but what? Rate is negative. Clear? Fine. Rate is negative. Quantity increasing ಆದ್ರೆ rate positive ಆಗ್ತದ, quantity decreasing ಆದ್ರೆ rate is negative over here. Okay. So moving on, next we have this over here. The function f of x is equals to, the function f of x is equals to, we have k times of sin x, 1 by 3 sin 3x, has maximum value at x is equals to pi by 3. Then what is the value of k? Easy problem ada. It is a easy problem, students. Do it fast. Okay. 60 seconds time ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Clear? Do it, students. Yes appa Narayan. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ KCET. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು at x is equals to pi by 3. So x is equals to pi by 3 will nothing but what? Be a what? Critical point over here. ಹೌದಲ್ವಾ? Whatever x is equals to pi by 3 is there, it will become a critical point. So critical point ಏನಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ we can tell that f dash of pi by 3 is equals to 0. Because at critical point the derivative of the function is 0. ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಯಾವುದು ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ derivative of the function will become 0. So if I do the derivative over here, f dash of x ಏನಾಗ್ತದ? It will be k times of cos x plus here it will be 1 by 3 into 3 cos 3x. Clear? 3 will get cancelled, so it will be k cos x plus cos 3x. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ at pi by 3 ನಾನು ಏನಾದರೂ pi by 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it will be k cos pi by 3 plus cos 3 into pi by 3
should be equals to 0. So 3 cancel aita. Cos pi by 3 value is nothing but what? 1 by 2 over here. Cos pi value in bartada -1 should be equals to 0. Idana ee kade shift madidra k by 2 is equals to 1. So k value is equals to what over here? 2. So option C is correct. Option C is correct. Fine. So very nice. Correct. 19 students have done it correctly. Super. Easy other problem. Moving on next. How many extreme values does this function has? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 to pi by 2 ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ ಅವರು. Did you people get this? In 0 to pi by 2, how many extreme value does it has? How many extreme values does it has? Clear? Good morning everyone. Hello everyone. Hello. So, do it. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. f of x ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ. You can take f of x is equals to sin 4x plus 2x. Clear? Extreme values ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ. So for critical points, correct ಅಲ್ವಾ? Extreme value ಬರೋದೆಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ. So for critical points, whatever your f dash of x is there, clear? Critical points ಗೆ f dash of x should be equals to what? 0. ಇವಾಗ ಮಾಡಿ. Do it over here. Done. So f dash of x, if you do the derivative of sin differentiation ಏನಾಗ್ತದ 4 cos 4x ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Plus we have nothing but what over here 2 should be equals to 0. Okay. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ students, from here if you observe cos 4x should be equals to what over here? Cos 4x should be equals to what? Minus 2 by 4 ಬರ್ತದ. So from here we have cos 4x should be equals to what? Minus 1 by 2. Cos 4x should be equals to what? Minus 1 by 2 over here. Cos 4x ಏನು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ? Minus 1 by 2. Now doing the graph 0 to pi by 2 ನಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. Cos 4x value should be equals to what? Minus 1 by 2. So ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ. Here we have 0. Here we have pi by 2. Correct? So pi by 2. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ pi by 4 ಹಾಕಿದ್ರ, if I put x is equals to pi by 4, cos 4x ಅದ ಅಲ್ಲ? Cos 4x ಅದ. And then I am substituting x value over here. Okay. So ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. x value ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, cos 4x value ಬೇಕು ನನಗ. x value if I substitute pi by 6, clear? Pi by 6 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. That is 30 degrees. Cos pi by 6 value will be nothing but what? ಇದಕ್ಕಿಂತ pi by 3 ಬರ್ತದೇನಾ? ಇಲ್ಲ, pi by 6 ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Cos of pi by 6 will be nothing but what? 2 pi by 3. Correct? Cos of it will be nothing but what? 2 1s are 2 3s are. Cos 2 pi by 3 value ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? Cos 2 pi by 3 will be nothing but what? Minus 1 by 2. Cos 2 pi by 3 value is minus 1 by 2. 1 value ಅಂತೂ already ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. So here we are getting it as minus 1 by 2. 0 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, or before that we can start with 0 over here. Okay. So if I start with 0, so here I'll get it as 1. Pi by 3 hakidra, we are getting it as minus 1 by 2. If I substitute here pi by 4 value will be nothing but what? Minus 1 again, minus 1. Itrikinta munche it has to go up. Elladru 1 value anna barbeka. Clear? Here cos 0 value is 1. 1 admele, here we have somewhere pi by 6. Clear? Pi by 4 ada. Sorry. Here we have pi by nothing but what? Pi by 4. Pi by 4. Again we have pi by 3. Pi by 3 anna hakidre cos 4 pi by 3. Cos of 4 pi by 3. Correct? Pi by 3 I am substituting over here. So cos of 4 pi by 3. Cos of 4 pi by 3 anna, can I write it down as cos of 2 pi minus pi by 3 anta bariboda? Illa. Pi plus pi by 3 anta bariboda. Pi plus pi by 3 anta bariboda. So which is again nothing but what? Minus 1 by 2. Clear? So here if you observe, ಏನು ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, here it is coming down like this. ಈ ರೀತಿ ತಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕತ್ತದ. And somewhere here it will become 0.
ಈ ರೀತಿ -1 and then again it will become like this. Clear? ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಗ್ರಾಫ್ ಇರ್ತದೆ. ಫೈನ್. cos 4x ಗ್ರಾಫ್ -1/2 ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ so exactly 2 times it will cut this. Exactly 2 times it will cut like this. So number of solutions ಎಷ್ಟಾಗ್ತವ? Wherever the graph will intersect. ಇಲ್ಲಿ intersect ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ intersect ಆಗ್ತದೆ. So answer will be option B. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can just go on substituting the value. pi/3 and pi/6. Sorry, this is pi/6 and this is pi/3. Okay, this is your yes, this is your pi/6 and e value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is for pi/3. Okay, e values are fine. You can go on substituting the values. That is also okay. 96% have done it correctly. Very nice. Moving on, next problem. E problem ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is a concept fusion question. Okay Masuda, okay. ಟೀಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Clear? I'll tell to the team. Fine. ಚಲೋ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, this is a concept fusion question. ಯಾಕೆ concept fusion question? Because even determinants is involved over here and even they are asking about what the function is decreasing. So we can tell that two questions or two concepts are combined. Concept fusion question. Okay, concept fusion question. Do it fast. Very nice. Shivkumar B, Mohammad C, okay, Vidya C ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ, Chandrika Kumari C, okay, fine. Mohammad A, Hamu A, Rahul A, okay, clear. So ನೋಡಿ, try to come top. ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬರ್ತಾರ ಮತ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರ it will be on what students? Your leader board. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಪ್ಪ ಶಿವಕುಮಾರ್, put your question in chat box. Okay, so ನೋಡಿ, f of x ಏನದ here? We have f of x is equals to what? We have f of x is equals to x plus 1 into, if you multiply this, we have x plus 4 into x plus 9 minus x plus 9 minus 6 we have 36. Clear? Okay, adadmele we have minus 2 times of, again nothing but what students over here, this into this, 2x plus 9 2s are 18 minus 6 3s are 18. Okay, plus last we have 3 times of 6 2s are 12 minus 3x minus 12. Okay, so if you see now over here we have nothing but what, x plus 1. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದರೂ expand ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be x into this will be x square, 4x plus 9x will be nothing but what, 13x, minus 36 plus 36 it will get cancelled, minus 2 times of ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ cancel ಆಯ್ತಾ, minus we have 2 2s are we have 4x, plus 12 minus 12 cancel ಆಯ್ತಾ, so we have nothing but what, minus 4x ಅದ, minus we have 9x. Okay, done. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We have f of x over here and then if I multiply this we have x cube plus 13x square plus 13x square, sorry. Okay, so x cube ada 13x square ada, okay, fine, plus we have x square plus 13x, clear, plus 13x minus this is nothing but what, minus 13x, cancel ಆಯ್ತು ಎರಡು. So we have f of x is equals to what students over here, differentiation ಮಾಡಿದ್ರ, sorry, we have x cube plus 13x square plus x square, 13x square plus x square if we see it is nothing but what, 14x square. ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತ, ಇವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. ಒನ್ಸ್ ಅದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಡ್ರಾಪರ್ಸಿಗೆ 5% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್, ದ ಫೇಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. KCET ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೇನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ 135 ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ 5K ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ f dash of x, if you observe ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, 3x square
plus we have 14 2s are 28x. Clear? 3x square and 14 2s are we have 28x over here. ಇವಾಗ critical points ಇದೆ. For critical points we'll take f dash of x is equals to 0. Clear? F dash of x ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ 0 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So 3x square plus 28x is equals to 0. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ students if I take okay, if I take x common it will be nothing but what 3x. Clear? 3x ಬರ್ತದ. Fine. 3x plus we will have nothing but what 3x plus 28 is equals to 0. Fine. 3x plus 28 is equals to 0. So illinda students if you see now critical points are x is equals to 0 and x is equals to minus 28 by 3. So idanna nanu enadru number line mele itre okay. Did you people get this? Critical points enada? Fine. Critical points enada? We have x is equals to 0 and x is equals to minus 28 by 3. So here we have minus 28 by 3 and here we have 0. Wavy curve method in the plus minus plus. So this is the interval where it is negative. F dash of x is where less than 0. So option yavudaagtado? Option A is correct. Fine. Option A is correct. Yes and hakidira? Yes, only 30%. Remaining everyone has done a mistake. Option A is correct. Option A is correct. Minus 28 by 3. Clear? Yes, Amma, you can start with your preparation. Okay. You can do nicely now for the remaining next 10 days. Done. Next, rate of change quantity megada note. Next question is on rate measure. Next question is on rate measure. Okay. Do it students. The rate of change, clear? The rate of change of surface area of this sphere of radius r when the radius is increasing at the rate 2 cm per second is proportional to. Clear? Rate of change of surface area of a sphere of radius r when the radius is increasing at the rate of 2 cm per second is proportional to. Proportionality ಕೇಳಲಿಕತ್ತಿದಾರ. C correct option ಇದೆ. Previous or this? Okay, previous question or this question? Rate of change of surface area sphere radius r when the radius is increasing at the rate 2 cm per second is proportional to surface area of sphere. Surface area of sphere complete ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. That is the reason I have given the list over here. That is nothing but what surface area ಏನದ students ಇಲ್ಲಿ surface area is equals to we have nothing but what 4 pi r square. Okay. Now rate of change of surface area of this sphere r increasing at the rate okay ds by dt is equals to clear when the radius is increasing at the rate. So ಇಲ್ಲಿ dr by dt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ. In the question they have given what students over here? In the question they have given the information about dr by dt which is nothing but what 2 cm per second. So dr by dt okay. So here if I differentiate 4 pi as it is, this is 2r dr by dt. Okay. So from here it is 4 pi into 2r into this is nothing but what 2. So constants ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ we have 2 2s are 4 4 4s are 16 pi. This is the constant into r. So ds by dt is proportional to what? Proportionality constant. 16 pi is proportionality constant proportional to r. So option C is correct. Option C correct ada. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? Option C is correct. That's it. Option C is correct. Fine. 78% have done it correctly. Okay. Done. Very nice everyone. Option C is correct. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇದೆನಾ? Fine. Any other thing? Okay. The local minimum value of the function is given by local minimum value of the function is given by this. Clear? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
I have already told you here that whatever modulus function is there, modulus function only has minimum value. Last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ modulus function whatever is there, okay, mod of x, modulus of x, clear, mod of x whatever is there has only minimum value, clear, minimum value and no maximum value. Range of the function ಇಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. This same question is there in your board model question paper also. Okay, so ನೋಡಿ, there are high chances that KCET ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಹುದಾ. ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗ ಅದ 2026 ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ ಅವರು. ವಿ ನೋ that whatever the modulus function is there, mod of x is greater than or equals to 0 for all x belongs to real numbers. Modulus function ಏನಿರ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, modulus function ಏನಿರ್ತದ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದ, greater than or equals to 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ x belongs to real numbers, for every x belongs to real numbers we have this. Now if I add 3 on both the sides, okay, ಇಲ್ಲಿ plus 3 ಮಾಡೋಣ on both the sides, so it is 3 plus mod x less than or equals to what, 3 plus 0. So here we have this as f of x is greater than or equals to 3. ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದ. So if you see the range, it is 3 comma infinity. This is the range. So which is the minimum value of the range? 3. So answer ಏನಾಗ್ತದ C. Within 10 seconds you people can solve this question, okay? 10 seconds ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Moving on next. The maximum value of this is, this is a KCET PYQ also. KCET PYQ ಕೂಡ this is there. KCET PYQ. Okay, do it. Maximum value of this function. Do it fast. Maximum value of the function. Okay, so what do we have, students, over here? What do we have over here? F of x we have is equals to 1 by x to the power of x. Okay, so second derivative test use ಮಾಡಬಹುದು, since you have to find what, maximum value. Clear? So if you see over here, for critical points, f dash of x should be equals to what, 0. So derivative ಮಾಡಿ question rule ಅನ್ನ use ಮಾಡಬಹುದು. So here students we have nothing but what, one other x to the power of x as it is, x to the power of x, differentiation of 1 is what, 0, minus ನೋಡಿ x power x standard differentiation, so x to the power of x, it is 1 plus log x, clear, 1 plus log x, this whole divided by we have x to the power of x whole square. This should be equals to 0. Correct alva? This should be equals to 0. Done ada? Fine. Moving on next, from here students, if we separate this and write x power x into 0 is 0, minus we have x to the power of x into 1 plus log x, okay, whole divided by, this whole divided by we have x to the power of x whole square. So this will get cancelled, we have equals to 0. So minus ana ee kade kalsi, so we have 1 plus log x divided by x to the power of x should be, okay, x power x kuda cross multiply madbidi, because adu 0 adre il function undefined agbidutte. Clear? So we have remaining nothing but what, 1 plus log x should be equals to what, 0. So log x is equals to what, students? Equals to minus 1. So x is equals to e power minus 1 or 1 by e. Ivaga one thing you people should remember. Fine. One thing you people should remember over here, that is nothing but what you have to remember, students, over here, ಎಷ್ಟು critical points ಬಂದಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ,
ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. KCET ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ your 20 to 30 seconds time. ಹೇಳಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? How many number of critical points we have got over here? Number of critical points. A power x is a power of x log a. Differentiation. Okay. How many number of critical points? Yes, critical points bandidava. How many critical points have we got over here? Tell. Only one. Yerda. Elinda siketi only one alla. X is equals to 1 by e is the only critical point. Now remember, no need to check whether it is minimum or maximum. No need to check that. Nodi, yaudu question alli students, if you are getting only one critical point, don't worry. Directly you have to understand that question alli ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ maximum value ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರಲ್ಲ, they are telling that maximum value, right? Then definitely at 1 by e we will get maximum value, and this is possible only when we get only one critical point. Second derivative test use ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. Second derivative test use ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. Just you have to understand that whatever critical point we are getting, at that point only we will get maximum value. So directly ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, second derivative find ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮ್ದು 50 seconds ಸೇವ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ನೌ, f of 1 by e, which is 1 by 1 by e whole to the power of 1 by e. 1 by 1 by e ಅಂದ್ರೆ e ಬರ್ತದ. So here we have e to the power of 1 by e. So option C is correct. Clear? Idhan bekandre you people can write down the note also, that whatever the critical point is there, in critical point ada alle namga maximum value bartada. Done? Chalo. If we are getting only one, illi ಎರಡು ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎರಡು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಕತಿ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have this, the displacement of the particle. Okay, here we have the displacement of the particle at a time t is given by this equation. Displacement of the particle at a time t is given by this. Find the time when the acceleration is 14 feet per second square. Okay, ಮಾಡಿ rate measure ನೋಡಿ, rate measure. Displacement ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, they are telling that find the time when acceleration is 14 feet per second square. Acceleration. Okay, so physics ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತೈತಿ. Clear? You people know the physics more better than me. Clear? So I hope ಎಲ್ಲರಿಗ ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಹೆಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತ ಹಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದಿದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಾರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫೈನ್, you have second attempt students. From there also you people can improve your marks. So we have s is equals to what? We have s is equals to 2t cube minus 5t square, okay, plus 4t minus 3. So in the students, if you see over here, we have nothing but what? So acceleration is given by, acceleration is d square s by dt square. Correct alwa? Acceleration of the particle is given by d square s by dt square. So ಎರಡು ಸತಿ differentiation ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. If I do ds by dt, it will be nothing but what? 3 2s are 6t square minus we have 10t plus 4. Again from here if I do the differentiation, that is d square s by dt square. So which will be equals to what? 6 2s are, we have 12t minus 10t. 10. Clear? So acceleration they are telling that 14 feet per second square. So 14 is equals to, we have 12t minus 10. So 24 is equals to, we have 12t. So t value is equals to 2 seconds. So option B is correct. Option B is correct. Hodala? 96% have done it correctly. Very nice. Within 8 seconds you have given answer. Rekha 12 seconds, Hamar Rohit 14 seconds, Chandrika Kulkarni 21, Ammu, very nice. Clear? Artha aitala? So leaderboard if you see over here, yes, Rahul is leading today.
IIT warrior ammu tough competition ಐತಿ ಇವತ್ತು. Today it is a tough competition. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? Done? Clear ada? Let us move on to the next problem here. If you see, the edge of the cube is decreasing at the rate. Yes, based on cube. Problem is on cube. The edge of the cube is decreasing at this rate. Find the rate of decrease in its surface area when edge is 10 centimeter cube. Edge of the cube. Surface area of the cube. Edge is 10 centimeter. Okay. Surface area of cube formula ಏನಾಯ್ತಿ correct ಆಗಿ apply ಮಾಡಿ. Whatever the surface area formula is there, try to apply it. From there you can get the answer. Done now? So edge of the cube is decreasing at the rate. Nodi. Let x be the edge of the cube. Let x be the edge of cube. Okay. Edge of cube. Fine. Here let x be the edge of the cube. Dx by dt ಏನು ಬರ್ತದ? Dx by dt. Edge of the cube is decreasing at the rate. Decreasing, nodri, decreasing word important ada. So it is minus 0.04 centimeter per second. Okay. Now we know the surface area formula. Surface area another surface area over here. Find the rate of decrease in its surface area. Surface area formula another. It is nothing but what? 6x square other. We have 6x square over here. Surface area another. We have 6x square. Fine. Now if we see rate of change of surface area of the cube. Fine. Surface area formula correct ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Learning this table is very important. Okay. It is 6x square. So change of surface area ds by dt. Okay. ds by dt. Clear? So which is nothing but what? 12x into dx by dt. So it will be nothing but what? 12 into 10 we have, because x value they are telling that it is 10. Fine. Into again dx by dt, which is nothing but what? Minus 0.04 centimeter. Okay. Minus 0.04. So we have 12 into, clear? So minus will come over here. Minus 12 into, we have nothing but what? 0.4. So which is nothing but what? 12 into 0.4 andre it will be 0.48 minus 0.48 centimeter square per second. They are asking decreasing. So answer will be option B. Decreasing keli katidara. So option will be what, students, over here? Option B. 93% super amma Pooja. Form fill ಮಾಡಿದೀಯಾ? Fine. Option B is correct. 12 into 0.4 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 4.8 ನಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆನಾ? ಸಿ 12 into 0.4. Sorry. Okay. Calculation mistake. So option C is correct. Yes. Minus we have 4.8. Clear? Only one decimal point is there. It was correct. 48 ಬರ್ತದ, one decimal point. Fine. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Since I have done a mistake, poll ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. Correct answer ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂದೈತಿ. Let me see at least 100% ಬರ್ತದೇನಾ? Let me see, will you get 100%? Okay.
Done. So option C is correct. Okay, ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹಾಕಿದಾರೆ ಇವ್ರ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಟಾಪ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. The side of the square is increasing at this rate. Find the increase of the perimeter of the square. Perimeter of the square. Easy problem. 45 seconds up. Okay. So here this is a printing mistake. ಇದು ಬರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, the side of the square is increasing at the rate dx by dt. The side of the square is increasing at this rate 0.2 centimeter per second. Find the increase, find the rate of increase of the perimeter of the square. Perimeter of the square ಏನದು formula, straight formula. Perimeter of the square is, sir, it is given by perimeter is equals to 4x dp by dt, which is nothing but what, 4 dx by dt. Clear? Fine. So 4 into we have 0.2, which is nothing but what, 0.8 centimeter per second. 0.8 centimeter per second. So option D is correct. Option D is correct. Okay. 9.9% only. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 4x ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಯಾಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ವೈ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬೇಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಡ್ಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ಲಡ್ಡು ಕ್ವಶನ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಮಹಾಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ತೈತೇನಿಲ್ಲ, ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದು ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ಯಾಗ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರಿಗ ಫ್ರೀನ್ಯಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಫ್ರೀನ್ಯಾಗ ಲಡ್ಡು ಕೊಡೋದ, ಫ್ರೀನ್ಯಾಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಡೋದ, ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ಫೈನ್, ಫ್ರೀನ್ಯಾಗ ಏನಾರೇ ಸಿಗಾತೈತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅವ್ರು. If the rate of increase of its height is 0.3 centimeter per second, the rate of increase of volume when its height is 4 centimeter. Mari, can you do this? This is a difficult question. Okay, 90 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ. Rate of increase of volume, volume formula ಏನದ 1/3 pi r square h. If you need the help, look at this. Volume is nothing but what, 1/3 volume of cone. Volume of cone. So volume of cone is nothing but what, V is equals to 1/3 pi r square h. Okay, 1/3 pi r square h. This is a formula for volume of cone. Okay, do it. So they are telling that a cone is there. Fine, ಮಾಡೋಣ simultaneously, ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ, poll run ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Do it everyone. So volume of the cone ಅಲ್ಲಿ slant height fixed ಅದ, height is variable. This is the sorry, okay, we have like this. Clear? ಈ ರೀತಿ ಅದ. Fine. Yes. So this is what we have. Okay, so here if you observe now students, here if you observe, we have nothing but what, volume is 1/3 pi r square h ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ ಅವರ. This is the radius we have. Fine, we have this as the radius over here, radius ನೋಡಿ. Fine, this is the radius we have. Clear? Radius we have. Fine, slant height of the cone is this, L value is equals to fixed ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, which is 7 centimeter. And when height is 4, when height is 4, height andre enaita, this is the height over here. Okay, this is, we have the height over here. Height ಎಷ್ಟು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅವರ, when 4 centimeter, height is 4 centimeter. Then radius ಏನಾಗ್ತದ, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? So L square will be equals to h square plus r square. So r square will be equals to what, L square minus h square. So 49 minus okay, yes. So here if you observe students, it will be nothing but what over here,
49 minus h square. H square ಏನದ? 49 minus it will be 36. Sorry, 49 minus it will be nothing but what? 4 square. 4 square is 16. So we have r square value is equals to what? Yes, r square value is equals to what over here? 49 minus 16 andra 33. Clear? 33 ada. R square value is 33. 33 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 pi ಸಿಗ್ತದ. The rate is increasing at this. Correct? 11 pi. Fine. So here now, if you see, matin information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They are telling that the height is increasing. dh by dt. dh by dt, we have nothing but what? 0.3 centimeter per second. Clear? So ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು differentiate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it is depending on two factors now, r and h. It is depending on two factors, r and h. So here we can do nothing but what, students? Over here r square is equals to l square minus h square use ಮಾಡಬಹುದಾ? V is equals to, we'll do one work, 1 by 3 pi r square ana we can do nothing but what? Pi times of, we can do l square minus we can do h square into h. Clear? Okay, so ಈ ರೀತಿ ಬಂತ. But again ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? What we can do, students, over here, B is correct. Okay, B option is correct, but simple ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾನು h ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದ. r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ? 33 11 ಬರ್ತದ, 11 pi and h differentiate dh by dt. Okay. Volume of the cone. If I do differentiation, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? one work ಮಾಡೋಣ. Let us do dv by dt over here. So dv by dt. So we have 1 by pi by 3 as it is. Here if you observe, r square as it is, differentiation of h will be dh by dt. Clear? dh by dt plus, again over here students, h as it is, differentiation of r square will be 2r dr by dt. 2r dr by dt. Clear ada? Did you people get this now? Understood? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು important thing what they are telling over here is L is fixed. L square is equals to, we have h square plus r square. L fixed ada. L value is fixed over here. L value is 7 centimeter, which is fixed. If I do differentiation with respect to t, ನಾ ಏನಾದ್ರೂ differentiate ಮಾಡಿದ್ರ L is constant, L change ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, slant height is not changing. Either height increase ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ, radius expand ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. It is becoming like this. Okay, so what is happening, students, over here now? What is happening over here? ನೋಡಿ, height if I do like this, height ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರ radius ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Did you people understand? Fine. So in this case radius will be negative here. Okay, so with respect to t, if I do differentiation, L square differentiation will be 0. Here it will be h square differentiation will be 2h dh by dt plus here it will be 2r dr by dt. Okay, so actually ಬೇಕಾಗಿರೋದು value 2r dr by dt. Okay, so from here the value of 2r dr by dt will be nothing but what? Minus 2h dh by dt. Clear? E value complete note. 2r dr by dt is nothing but what? Minus 2h dh by dt. Clear? Okay, so if I substitute over here, it will be pi by 3 r square dh by dt. Here if I substitute minus bartada, h into this will be 2h square dh by dt. Clear? So we can take nothing but what? We can take 2h dh by dt outside, pi by 3 into 2 dh by dt. Okay, sorry, 2 nu baralla. Here it will be dh by dt just common into, we have r square minus 2h square. Okay, r square minus 2h square. So here if you see, students, now pi by 3 ada,
pi by 3, let it be as it is. Okay, dh by dt value they are telling in the question that it is nothing but what, 0.3 ada into here students r square value ಏನದ 33 ada minus 2 times of h square, height is 4, 2 times of h square will be nothing but what, 2 times of 4 square, which is nothing but what, 2 into 16, that is 32. So illi ಎಷ್ಟು ಬಂತ, this is we are getting 32 over here, 32. So which is 33 minus 32 is 1. So we have pi into 0.3 divided by 3, which is nothing but what, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇಂದ multiply ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 ಇಂದ multiply ಮಾಡಿ. So here 0.3 into 10 will be nothing but what, 3, cancel ಆಯ್ತಾ. So answer is what, pi by 10. Okay, pi by 10. So option D is correct. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ lengthy problem ಇತ್ತ. So option D is correct. 16%, only this much. Hey, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? Do you people have doubt anywhere? If you have, you can drop it down in the chat box. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ doubt ಇದ್ರ you people can drop it down in the chat box. Okay, ಹೇಳಿ ಡೌಟಾ? Is there doubt anywhere? Is there doubt? D? Yes. So this is how you people have to solve the problem. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ things ಅದ. Here radius is also changing, height is also changing. Differentiate ಮಾಡ್ಕೊಂಡು dh by dt r square minus 2h square, r square value 33 find ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, 2h square, like this. Done? No sir, easy. Okay, very nice. This is actually JEE problem ada, very long back it had come. Idu nodi, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. Height of the ladder they have given 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. The speed at which the height on the wall is decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall is. Okay, ಮಾಡ್ತೀರಾ, easy problem ಅದ. Clear? So yes, 90 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿ. Do it students, do it fast. Do it over here. Clear? ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, few more problems are there, then we can start with what, differential equations or complex numbers. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Done? Chal. So here students they are telling that a ladder which is 5 meter long is leaning against a wall. Scenario ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ first. One ladder is there, ಇದನ್ನ ladder ಅಂತ consider ಮಾಡೋಣ. Okay, this is the ladder we have, this is the ladder which is leaning against a wall, and height, this is they have given, length of the ladder is 5 meter. Okay, now they are telling that the bottom of the ladder, fine, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ for our reference. Bottom of the ladder ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ, they are pulling over here. Okay, ಈ ರೀತಿ pull ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. pull ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ if they are pulling it like this, so ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು same ladder at an instant it will come like this, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ. dotted line ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ so that there is no confusion. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Now they are telling that the bottom is pulled away from the wall at the rate, ನೋಡಿ pull ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ increase ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. This length is increasing over here, so ಇದನ್ನ dx by dt ಆಯ್ತಾ. dx by dt is nothing but what we have, 2 meter per second. Now they want to find that what is this, ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. So dy by dt they are asking, which is question mark, correct? So it is simple now. What we can do actually is, we can take by Pythagoras theorem, x square plus y square is equals to 5 square. Pythagoras theorem in the, this square is equals to 5 square. So if I do differentiation, 2x dx by dt plus 2y dy by dt is equals to, we have 0, correct? So 2x dx by dt, 2y dy by dt is equals to, we have 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ 2 times of dx by x value.
x value another, we have nothing but what? They are telling that when the foot of the ladder is 4 meter away. Idu 4 meter iddaga from here to here, it is when it is 4 meter. E distance 4 meter iddaga, what is the decrease in the rate? Clear? So from here we have 2 times of phi. Clear? Dx by dt value, it is decreasing at the rate, okay, it is increasing at the rate 2 plus 2 times. Sir, y value illa. We don't have y value over here. Y value illa andre ಏನು ಮಾಡೋಣ? Y value illa andre ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಮತ್ತೆ Pythagoras theorem ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ we have x square plus y square is equals to 5 square. X square when it is 4 meter, so 4 square plus y square is equals to 25. So y square is equals to 25 minus 16 under 9, y value is equals to 3. Y value 3 banta. So here we have 3. dy by dt value now find ಮಾಡಬೇಕಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ obviously because decrease ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದಲ್ಲ. Fine. So we have 5 to the 10, 10 to the we have 20. Correct? So it is nothing but what? dy by dt directly if I arrange. So 20 plus 20 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ minus 20 divided by 6. So 2s are, sorry, 3s are 10s are. So minus 10 by 3 meter per second. Clear? So option A illa. Which option? 10 by 3 barbeku. Have I done anywhere mistakes or nimga answer bandada which is there in the option? Three by 8, 3 antu barbeka. Okay. I think options are incorrect alva. Sir, x is 4. X is 4. Sorry. Correct. X is 4 over here. Okay. 2 times of we have 4. So yes, this will be nothing but what? 4 to the 8, 8 to the 16. So we have minus 16. Okay. So here we have nothing but what? We have minus 16 divided by 6. 3s are 8s are. So minus 8 by 3 meter per second. Yes, correct. Appa. Thank you. So option B is correct. Fine. Option B is correct. 81% students have done it correctly. Okay. Moving on next. Nodi, ಇನ್ನೊಂದು 3 problem ಉಳಿದದ. That's it. The rate of change of sign is n. Okay. Rate of change of sign ಏನದ? n ಅದ. Then the rate of change of tangent is. Okay. 60 seconds time. Do it, students. Rate of change of sign is n. Rate of change of tangent is. Okay. Do it. Easy problem ada. Try to use trigonometry. Bia. Very nice. Simple problem ಹೌದಲ್ವಾ? So ನೋಡಿ, according to the question only ಹೋಗೋಣ. Rate of change of sign under d by dt of whatever sign is there. They are telling that rate of change of sign or sign ನಮ್ reference ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ sin t ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay. Let us consider a function sin t differentiation. They are telling that nothing but what? This is n. So sin t differentiation ಏನು ಬರ್ತದ? Cos t. Value is equals to what do we have? N over here. Moving on next, they are telling that next the rate of change of tangent d by dt of tan t. Correct? Tan t, which is nothing but what? Differentiation of tan t is nothing but what? Secant square t. Secant square t anna, I can write it down as 1 by cos square t. But cos t value another, n other, so this will be 1 by n square. That's it. Simple. Option B is correct. Yes, jana correct hakiri. How many of you have done it correctly? Yes, 84%. Fine. Very nice. IIT Warrior in 19 seconds. Mayura 21. Pandarinath, Manya, Kohli, Rekha,
Chandrika, Pooja is back. Vidya, Rahul, Ammu. Very nice. Correct. So if you see over here, leaderboard anna observe ಮಾಡಿ. Look at the leaderboard. How do we have over here? Yes. Ammu, very nice. Amma leading today. 13 ಅಲ್ಲಿ 11 correct. Very nice. Super. On track preparations are the next 11 to 12 days. Keep the same this. Okay. Fine. IIT Warrior again very nice. Fine. 13 Kohli ಅವರೇ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೂಪರ್. ನೋಡ್ರಿ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ 2026 ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಹುದಾ? ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಇನ್ 2026. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ 2026 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ. Okay, can you do? Yes, the area of the equilateral triangle. Area of the equilateral triangle is given nothing but what? Root 3 by 4 a square, because here they are telling that it is a feet. Clear? Is increasing at the rate dA by dt. Clear? So if I do dA by dt over here, it will be nothing but what? Root 3 by 4 into 2 times of a dA by dt. Clear? So here students, what do we have over here? They are telling that it is increasing at the rate 4. We have root 3 by 4 or 2 ones are 2s are. Clear? So 2 ಉಳಿತಲ್ಲಿ a dA by dt. So dA by dt value ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? dA by dt value will be nothing but what? 4 2s are, we have 8 by root 3a. Okay, so this is we are getting the value of dA by dt. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. Don't tell that sir option B is correct. Illa. We have to next find what now? The rate at which the perimeter is increasing. The rate at which perimeter is increasing. Perimeter ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? How do we give perimeter of equilateral triangle? It is 3 times of x. So dp by dt, sorry, 3 times of a ada perimeter. So dp by dt 3 dA by dt. Clear? So which is nothing but what? Here we have 3 into 8 by root 3 a. So which is nothing but what? 3, what do we have? Root 3 into root 3 into 8 divided by, we have root 3 times of a. Root 3 cancel aita. So answer is what? 8 root 3 by a. Clear? So option 8 root 3 by a andre option 8 root 3 by a, option B is correct. Okay. Sorry, option B na correct itta. There it was 8 by root 3a. Okay. Fine. So option B is correct. 89% have done it correctly. ಅಂದ್ರೆ 25 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಚಲ. Okay, moving on to the last problem of applications of derivatives. The side of the cube is equals to the radius of the sphere. Yes, this is a good question. It might take 90 seconds time, but try to do. Here they are telling that the side of the cube is equals to radius of the sphere. Rate at which the volume of the cube is increasing is k. Then the rate at which the volume of the sphere will be increasing. Madboda? Okay, do it students. It might take some 1 minute time, but ಆರಾಮ್ se ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. Just go according to the data. Done na? So here they are telling that, ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, let we'll take let side of the cube, let x be side of cube, fine, and we are telling that r be
radius. Clear? Radius of sphere. So according to the given data, kottiro data prakara, they are telling that the radius of the sphere, side of the cube, x is equals to r. Side of the cube is equals to radius. Side of the cube is equals to what, students? We have radius over here. So in this case, we have nothing but what? If the rate at which the volume of the cube is increasing is k, fine. The rate at which the volume of the cube is increasing, clear? D volume of cube divided by dt. Fine. dv by dt is equals to k. This is for cube. Okay. Cube ಹೇಳಾತಾರ. Now volume of cube is given by nothing but what? The formula is x cube. Okay. And volume of sphere is equals to 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. Correct ada? Is it correct, students? We have 4 by 3 nothing but what? Yes. Volume of cube is 4 by 3 pi r cube. Okay. Volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. So illinda nodi ivaga observe this what I am doing over here. Volume of the sphere, can we write it down as 4 by 3 pi r cube ada nodri illi. R cube ada illi. R is equals to x ada. So can I write down x cube over here? So volume of this sphere is nothing but what? 4 by 3 pi x cube enada. Fine. X cube enada. Volume of cube ada. This is the relation we have now. This is the relation we have. So I can tell that volume of the sphere is equals to 4 by 3 pi volume of the cube. Now if I differentiate with respect to t, rate of change, dvs by dt is equals to 4 by 3 pi dvc by dt. So which is 4 pi dvc by dt value another. They are telling that is k. So 4 pi k by 3. 4 pi k by 3 ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್? ಈಸಿ ಅದ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ, ಫೈನ್. ಚಲೋ, ಡನ್ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡನ್. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ complex numbers. Okay, so next topic will be complex numbers. Start ಮಾಡೋಣ complex numbers. Clear? So actually PPT load ಮಾಡಬೇಕಾ complex numbers ಅದ. I have to actually load the PPT of complex numbers. But if you seen KCET exam ಅಲ್ಲಿ complex numbers ಇಂದ will get one question every year. One question sure shot. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದ, only few concepts are there which you people should understand. If you understand those concepts, easily you people can score marks. Easily you people can score marks over here. ನಾನು PPT load ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, in the background I'll load it. Give me 5 minutes. Till then if you want, you people can have a water break over here. Okay, 5 minutes ಅಲ್ಲಿ meet ಆಗೋಣ. I will just load the PPT. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ PPT ಅನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. 5 minutes ಸಾಕು ನಂಗೆ. After 5 minutes again we'll meet back. Okay, chalo. Clear? Just after 5 minutes we'll meet. Fine.
ಚಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. PPT ಅಂತೂ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓವರ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋಟಾ. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಿನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋಟಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ properties of iota ali. So first point is nothing but what we have, nothing but what I square value is equals to what students over here, -1. Fine. Second, I cube value en bartada, minus I bartada. Third one we have nothing but what I to the power of 4 value is equals to what we have 1. Fourth one we have I to the power of 5 value. I to the power of 5 value is again nothing but what I over here. Fifth one we have I to the power of 6 value. Clear? I to the power of 6 value we have. Clear? Just a minute, 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. Okay, fine. I to the power of 6 value in ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು I power of 6 value is -1. We have I to the power of 7 value is nothing but what we have minus I, and eighth one I to the power of 8 value is again we have 1. So this is the important things you people have to remember. ಇಷ್ಟಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಇರಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ nothing but what for all n belongs to natural numbers. Okay, natural numbers, okay, for all n belongs to natural numbers. Fine, we have nothing but what I to the power of 4n value is equals to always 1. I to the power of it is 4n plus 1 idra, it is always value is I to the power of 4n plus 2 idra andra multiples of 4n plus 2. ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ, 4n ಅಂದ್ರೆ ಏನ I to the power of n 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ಬರ್ತದ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 8 ಬರ್ತದ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 12 ಬರ್ತದ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಆ ರೀತಿ 4n plus 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -1 and I to the power of 4n plus 3 value is equals to what we have minus of I. So this is standard result ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ you people can score easy marks over here. Done. Moving on, next we have nothing but what students over here I plus next point. Okay, this is the next point we have I plus I square plus I cube plus I to the power of 4. This value is equals to what we have 0. This value is 0. Clear? Ade itrange again if we do this, sorry, okay, again we have nothing but what over here I to the power of 4n plus I to the power of 4n plus 1 plus I to the power of 4n plus 2 plus I to the power of 4n plus 3. This value is also equals to 0. Fine, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಡನ್ ಅದ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಮತ್ತೇನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋಟಾ ನೆಗ ಫಸ್ಟ್ 2 points ಆತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Fine. So another one we have nothing but what your 1 by iota. Fine, 1 by iota
So next list alli first one we have 1 by I value is equals to minus of I. Okay, second one students we have 1 by I square value which is nothing but what, minus 1. Clear? ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಡಿ. 1 by I square value is minus 1. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ 1 plus I divided by 1 minus I. 1 plus I divided by 1 minus I ಏನ್ ಬರ್ತದ? Yes, 1 plus I divided by 1 minus I, and fourth one we have 1 minus I divided by 1 plus I. Tell me fast, what is the answer for this? 1 minus I, 1 plus I divided by 1 minus I, value in bರ್ತದೆ students, rationalize ಮಾಡ್ತೀವಿ. Do you people remember this? So we have 2I square, sorry, 2I divided by 2 ಬರ್ತದೆ. So this value is I, and this value is nothing but what, minus of I. Okay, so these are the 4 points you people have to remember. Ella properties of iota cover ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Moving on, next we have addition and multiplication of complex numbers, addition, multiplication, subtraction and division. So let us consider two complex numbers. Here complex numbers anna consider madona. We have z1 is equals to a plus ib, fine, and we have z2 is equals to c plus id. Okay, z1 in the we have a plus ib. z1 observe ಮಾಡಿ students, we have a plus ib over here, and z2 we have c plus id. Now when we do z1 plus z2, when we do addition naga, when we do z1 plus z2 over here, we have nothing but what, a plus c plus we have I times of a plus c other plus we have I times of b plus d. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ. Similarly we have subtraction, that is z1 minus z2, which is nothing but what, a minus c plus I times of we have b minus d. Clear? A minus c plus I times of we have b minus d. This is nothing but what, subtraction. Clear? Multiplication ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ, z1 into z2, z1 into, okay, z1 into z2, that is nothing but what, a plus ib into we have c plus id. So which is nothing but what students over here, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ it will be ac minus bd plus I times of, okay, plus I times of it will be nothing but what, ad plus bc. Okay, shortcut ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, shortcut over here. Did you people get this? Okay, AC minus BD plus I times of AD plus BC. Now Z1, okay, Z1 by Z2. ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, Z1 plus Z2. It will be nothing but what, A plus IB divided by we have C plus ID. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, AC plus BD divided by we will have C square plus D square plus I times of it will be AD minus BC divided by C square plus D square. Okay, C square plus D square. This is what we have. AD minus BC or BC minus AD ಬರ್ತದೆ. Okay, sorry, BC minus AD, BC minus AD divided by C square D square. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is the shortcuts you people can remember. Class ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದ, fine, class ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, whatever this is there, in exam it will save time for you people. Okay, yes. Moving on next, okay, moving on next we have conjugate and its properties. Conjugate of the complex numbers, correct? So suppose we have a complex number, suppose we have z is equals to a plus ib be a complex number, fine, z is equals to a plus ib be a complex number, then okay, then the conjugate of this, okay, then the conjugate of this number, conjugate is given by, conjugate of this complex number ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, okay,
So conjugate of this complex number, that is nothing but what? Z bar will be equals to A minus IB. Clear? A minus IB. Just imaginary part na negative tagotive. Clear ada? Imaginary part na just will take negative. Clear? So this is called as conjugate of the complex numbers. Now conjugate of the complex numbers the properties ada. But before that, one problem ana ಮಾಡಬಹುದಾ? iota ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದ ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 60 seconds ಟೈಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 60 seconds ಟೈಮ್, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ iota ಮೇಲೆ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಡೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಡೂ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ 1 plus I to the power of 4n plus 3, ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನದ 5 ಅದ. 5 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ 3 plus 2. ಎಸ್ ಬರಿಬೋದಾ? 1 plus I to the power of 4n plus 3 into we have again 1 plus I to the power of whole square divided by this, divided by we have nothing but what students? ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? We have 1 minus I to the power of 4n plus 3. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? 1 plus I to the power of 4n plus 3, 1 minus I to the power of 4n plus 3 combined ಮಾಡಿ, it will be 1 plus I. Fine. So it will be 1 plus I divided by 1 minus I to the power of we have 4n plus 3 into we have 1 plus I whole square. Okay. So ಇಲ್ಲಿಂದ 1 plus I by 1 minus I. 1 plus I by 1 minus I will be nothing but what? Just now we saw that it is nothing but what? I to the power of we have 4n plus 3. Clear? Into if I expand this 1 plus I whole square, it will be 1 plus I square plus 2 times of I. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. I to the power of 4n plus 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ I. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದ? I square value minus 1 ಅಂದ್ಮೇಲೆ this will get cancelled. We have 2I. So which is nothing but what? 2 minus 2I square. I into I, ಇದನ್ ಬರ್ತದ I square. So minus 2 times of minus 1 which is equals to what? 2. 2 is the answer. So option A is correct. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆಪ್ಷನ್ ಎ? How many of you got, my dear students, option A? Only 2 people. Only 2 people. Clear? Only 2 people have got it correctly. Okay. Next, properties mega modulus ada. Okay. Yes, this is also easy problem. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಆರಾಮ್ಸೆ. Try to do. If z1 is equals to 1 minus I, z2 is equals to minus 2 plus 4I, then imaginary part of z1 into z2 divided by z1. Clear? Fine. Do it. Easy problem ada. Okay? Easy problem ada. ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತಾರ ಅವರು? z1 into z2 divided by z1. ಇವಾಗ ಎರಡು z1 is a what? Non-zero complex number. z1 is not equals to 0. It is a non-zero complex number. So ಆರಾಮ್ಸೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ. So we have to find what? Only imaginary part of z2. Imaginary part of z2 ಏನದ? 4 ಅದ. So answer is what? 4. So option D is correct. ಏನ್ ಮಾಡೋದ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 10 seconds ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ ನಿಮ್ಗ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ವೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ z is equals to a plus ib,
If I write down this complex number, there are two parts for this. E part bartada, E part bartada. Idakke ಏನು ಅಂತೀವಿ ನಾವು? This is called as nothing but what, students, over here? Real part. This is your real part. And ಇದನ್ನೇನು ಆಗ್ತದ? This is your imaginary part. Okay? Real part ಮತ್ತೆ imaginary part. Understood? Next. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Do this. Can you do this, students? Can you do this? 30 seconds ಸಾಕು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ. 30 seconds is more than sufficient to do this. Clear? Do it. Chalo, do it. Yes. So here if you observe now, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿದ್ರ, what do we have over here? We have I to the power of 6 we can take common. So 1 plus ಏನು ಉಳಿತ students ಇಲ್ಲಿ I power 7 ಅಂದ್ರೆ I ಉಳಿತ. Here we have I square, here we have I cube. Fine. Whole divided by, we have nothing but what? Minus 1 plus I. So now same step, I to the power of 6, 1 anna I power of 4 anta bariboda, plus we have I cube, plus we have I square, plus we have I whole divided by, we have nothing but what? I minus 1. So ee value enada? This whole term value is what, students? This whole term value 0 ada. Na shortcut kottidene nimga. This is 0. 0 multiplied by anything is what? 0. So option B is correct. 30 seconds ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇನಿಲ್ಲ? Fine. Can you do this in 30 seconds, students? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Others, why you people are doing mistake? ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಪರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಈ ಪರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್? Fine. So option B is correct. ಚಲೋ. Next. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅದ. You people can do this. So I'll give you 30 seconds time. ಮಾಡಿ. The value of 1 plus I to the power of 7 into 1 minus I to the power of 7 is. The value of 1 plus I to the power of 7 into 1 minus I to the power of 7 is. Clear? So illinda students, you can combine this. Houdalva? You can combine and write it down as 1 plus I to the power of 1 plus I into 1 minus I to the power of 7 anta baribodalva? Yes or no? Now again remember a shortcut over here. ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಐ ಬಿ, ಫೈನ್. If we have a plus ib into a minus ib, the answer will be equals to a square plus b square. Directly. A plus ib, a minus ib, direct answer will be what? A square plus b square. So, illi kuda students, it will be nothing but what over here? This will be 1 square plus 1 square. Because a value another, b value another. Fine. Power 7. So, 1 square is 1, 1 square is 1. 2 power of 7, 2 power of 7 andra, it is 128. So option D is correct. Fine, option D is correct. Okay, B anta hakidira. Not understanding, complex numbers artha ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, or pole mistake ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. Are you people doing the mistake or pole is doing the mistake? ಎಸ್, ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎ ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಬಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪೋಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್.
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 60 seconds ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. a plus ib, this you have to express in the simplified form. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು 60 seconds ಟೈಮ್. ಟ್ರೈ ನೌ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಡಿಲೇ. ನೀವು ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತೂ ಡಿಲೇ ಇಲ್ಲ. Here it is showing 0.0% only. Stream is not delayed. You people try to go live ಅಲ್ಲಿ click on live. Okay, option A. Chalo. So students, just now we saw that 1 by I is nothing but what? So here we have 1 by I is minus of I. So ಇದನ್ನ 1 minus 2i ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Yes. Here also 1 by I is there. Can I write down 1 minus 3i? And this whole divided by, we have nothing but what? Okay, this whole divided by, illenada nodri 2 plus I ada. So 2 plus I, because to the power of minus 1 ada, denominator karkondu barboda. Now if I solve this over here, okay, here if I solve this, 1 into 1 will be 1, minus 3i minus 2i minus of minus plus 6i ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, 6i square, divided by, we have nothing but what? Okay, divided by, we have 2 plus I. Okay, so 6i square andra minus 1. 1 minus 6 is nothing but what? Minus 5. Minus 5i divided by, it will be 2 plus I. Clear? 2 plus I. Moving on to the next step over here. Nodi, numerator in the minus 5, if I take common, it will be 1 plus I. Divided by, we have 2 plus I. Okay, so multiply this by 2 minus I and divide this by 2 minus I. Okay, so ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, observe ಮಾಡಿ. Minus 5, let it be as it is. Here if I multiply now, 1 into 2 is 2. Clear? 2i minus I. 2i minus I. 2i minus I ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ? It will be nothing but what? 2i plus I. 2 plus I ಬರ್ತದ. 2i minus I will be plus I. Minus of minus, we have plus I square over, sorry, plus into minus minus, we have I square. Divided by, denominator observe ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, a plus ib, a minus ib, so it should be 2 square plus 1 square. Okay, so which is minus 5, 2 plus I square value another minus 1, so this will become plus 1, divided by, we have this as 5, cancel aita, so which is nothing but what? Minus of 3 plus I, which is equals to minus 3 minus I. So minus 3 minus I andra option A is correct. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಆಪ್ಷನ್ ಎ? ಎಸ್, 95%. ಫೈನ್. ಪೋಲ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೋಲ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಪೋಲ್ನಾಗ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟ್? Simplified form, like we did in the previous problem. A plus ib ಬರೆಯೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ a plus ib. So both the terms you have to rationalize. ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ rationalize ಮಾಡಿ you have to solve. Okay, so I am giving it to you as a practice. Screenshot ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರ, you can take it screenshot. Okay, next. Okay, this ಮಾಡಿ students. The real value of x and y for which the equation is satisfied is, this equation is satisfied, then they are telling that what are the real values of x and y. 60 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮಾಡಿ. Do it students, do it. This problem, ಈ problem ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Equating two complex numbers. Okay,
equating two complex numbers. Okay. Yes. So Ilinda students, if we see over here, we can just multiply and take these complex numbers. So 2x bartada, 2x bartada, and then again minus 3xi plus 2iy minus we have 3y I square is equals to 4 plus I. Okay, simplify ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. So ಇಲ್ಲಿಂದ students we have 2x minus 3xi correct plus 2iy I square value minus 1 ಅಂದಮೇಲೆ 3y ಆಗ್ತದೆ is equals to we have 4 plus I. ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. So here we have 2x plus 3y and here students if I take plus I common minus 3x plus 2y ಆಗ್ತದೆ is equals to we have 4 plus I. Equating real part to real part, imaginary part to imaginary part, 2x plus 3y is equals to 4 other and we have minus 3x plus 2y is equals to 1. So let us multiply this by what students over here? ಇದಕ್ಕೆ 3 ಇಂದ multiply ಮಾಡೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಇಂದ multiply ಮಾಡೋಣ. Fine, let us multiply this by 3 and let us multiply this by 2. So if I multiply this by 3, 3 2s are we have 6x plus 3 3s are we have 9y is equals to we have 12 minus 6x plus we have 4y is equals to we have 2. Okay, so let us do what over here now? Let us add this both. Clear? Add ಮಾಡಿದ್ರೆ cancel ಆಗ್ತದೆ. 9y plus 4y will be 13y is equals to we have 14. So y value is 14 by 3. 14 by 13. 14 by 13. 14 by 13 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗದ. So option C is correct. No need to evaluate x value also. X value ಕೂಡ evaluate ಮಾಡೋದು necessity ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಸೂಪರ್ 25 people have done it correctly. Very nice. 25 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಸೂಪರ್. ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ 60 seconds time ಮಾಡಿ. Do it students. The value of I power 592, I power 590, I power 588, I power 586 plus I power 584. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ again I power 582, I power 580, 578, 576, 574 minus 1 is. Do it students, do it. Clear? 60 seconds time do it. Yes appa, college ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Fine. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು, ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಬಿ ನಾ ಶೋರ್ ಆ ಬಿ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಐ ಪವರ್ ಆಫ್ 584 ಕಾಮನ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಏನದ 500, ಸಾರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಏನದ 584. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತದ ಐ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? I to the power of 592 andra 6 I to the power of 8 ada. So here it will be I to the power of what do we have over here? 590 andra I to the power of 6 we have plus I to the power of 588. 588 andra 4 we have. Clear? Plus we have I plus 1. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ somewhere I have done a mistake. Okay, one term miss ಆಯ್ತಾ? Okay. I to the power of 8, I to the power of 6, I to the power of 4 plus here we have again I square plus 1. Okay, whole divided by ilinda kuda from the denominator also if I take again I to the power of 574 common. Clear? 5 I to the power of 574 common. ಏನು ಉಳಿತದ? I to the power of students here it will be nothing but what? 8 plus again it will be I to the power of here ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತದ? I to the power of yes 80 ಅಂದ್ರೆ 6 ಬಂತ. I to the power of 4, I to the power of square plus 1. Okay, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. minus 1 we have. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್. I to the power of 584 by I to the power of 574. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? 10 ಅದ ಅಲ್ವಾ?
584 minus 574 ಅಂದ್ರೆ I to the power of 10 ಉಳಿತು minus 1. Now I to the power of 10 value is nothing but what can be written as I to the power of 8 into I square minus 1. I to the power of 8 value is 1, I square value is minus 1, minus 1. So which is equals to what? Minus 2 over here. So option B is correct. Option B is correct. Okay. So option B is correct. Very nice. 22 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. Yes or no? This is also the same kind of problem. Can you solve this? Can you solve this? Easy the problem, easy ಅದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Isn't it easy or is it tough? ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ. If I have made you write shortcut results, it should be easy ಅಲ್ವಾ? Correct? Try to do it. Do it students over here fast. ಮಾಡಿ. Done. ಚಲ್. So here if you see students, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನದ ಇವಾಗ we have 1 plus I to the power of n divided by we have 1 minus I to the power of n into we have 1 by 1 minus I to the power of minus 2. Here if I combine this, this will be 1 plus I to 1 plus I 1 minus I whole to the power of n. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ it will be 1 minus I whole square. 1 plus I by 1 minus I. Just now we saw it is 2I to the power of n. Correct? 2I to the power of n ada. Into it will be nothing but what students over here? Illen bartada 1 minus I. If I expand, it will be 1 plus I square minus 2 times of I whole square. Clear? Ee riti bartada. Okay. Now this both will get cancelled. Here we have 2 to the power of n into I to the power of n. Into we have ಇಲ್ಲೇನದ minus 2I whole square ಅಂದ್ರ 2I square ಅದ 2I square ಅದ. Okay, we have 2I square over here. Fine. Now 2I square andra, so here if you observe students, now I square value is nothing but what? 2 to the power of n plus 1 antu ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ. 2 to the power of n plus 1 1 plus I by 1 minus I. None of the options are correct. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆನಾ? ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 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 1 to the power of 1 plus I 1 minus I, so 1 plus I whole square, so it is 2I divided by, okay, I to the, sorry guys, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದನ್ನ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐ 1 plus I by 1 minus I ಏನು ಬರ್ತದ? I ಬರ್ತದ. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 2I. 1 plus I divided by 1 minus I is I to the power of n. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತ? I power of n. Okay, so I to the power of n, I square value is nothing but what? We have minus 1. So which should be nothing but what? Minus of, okay, I square value is minus 2. Okay, minus 2
I to the power of n minus 2 I to the power of n, I to the power of n plus 1 now. Sorry, this is whole square. Already I have expanded. In mistakes ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು sorry guys. Okay, here we have I to the power of n, and this is nothing but what? This is okay. So here if you observe, we have nothing but what? This has minus 2 times of I. So if you observe this, we have minus 2 I to the power of n plus 1 multiply ಮಾಡಿದ್ರ. So option C is correct. Option C is correct. Clear? Option C is correct. Okay. Next. Okay. E problem ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can you do this problem, guys? Yes. The smallest positive integers. Option C correct itta. Yes, I did a mistake. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, the smallest positive integer, they are asking that the smallest positive integer for which these two quantities are equal. Fine. The smallest positive quantity for which these two quantities are equal. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Try to solve it correctly. Just think how you can approach this problem. Done now? Okay. Yes. So here if you observe, easier the problem. What we can do? We have 1 plus I whole square whole to the power of another is equals to, again we have 1 minus I whole square whole to the power of n we have. 1 plus I whole square anna ನೀವು expand ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 1 plus I square plus 2I whole to the power of n is equals to 1 plus I square minus 2I whole to the power of n. So 1 I square value minus 1 ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದಾ? You can ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಿ 1 plus I whole square is equals to what? 2I, and 1 minus I whole square value ಏನು ಬರ್ತದ? It is minus of 2I. You can remember this also. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. So we have 2 to the power of n into I to the power of n. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ we have minus 2 to the power of n into I to the power of n. ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬಹುದಾ? Okay. 100% we can take like this, because minus 2 to the power of n even idra odd idra will get negative and positive signs. Beda sir ee riti beda confuse aglikatada andra you can take minus 2. Okay, ಎರಡು side nodri 2I to the power of n ada, and here also you can take minus 2I to the power of n. Now if you observe I n value na ನೀವು 1 ಹಾಕಿದ್ರ option by option verification ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. You can go by option verification over here. I value if you are taking 1, then definitely we'll get nothing but what over here? 2I is equals to, you'll get minus of 2I. Possible illa. So this is not the least value. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? This is not the least value over here. Similarly, sorry, I value ಅಲ್ಲ, n value. Fine. Similarly, if you take n value as equals to 2, we'll get nothing but what? 2 square is 4, 4I square, and ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕಾ? n value if you take 2 over here, because minus 2I square andre we'll get 4 again I square. Nodi 4I square equals to 4I square. So option B is correct, because this is the least. 3 and 4 correct adru kuda they are asking least, smallest. So option B is correct. 84% have done it correctly. Manoj Bhagyavanti, very nice amma. Heng nadilikkatad preparation ammu Manya Bhagyashri Bhagya Basavraj. Okay, Vidya Ravi Chandrika Kulkarni IIT Warrior. Super. Understood ada? Clear ada? Option B is correct. C alla, B is correct. C least agalla. Okay,
C won't be least over here. Understood? Fine. Next problem, mostly modulus. Okay, 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 okay. Fine. Can you solve this? ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can you people solve this over here? ಮಾಡಿ. Easy the problem. Try to do it correctly without any mistakes. Okay. 60 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ. Simplified results ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. Try to use the simplified results over here. Okay. Try to do. Am I audible, students? Voice audible? ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಕೆ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Okay. Yes. Yes, sir. Clear. Okay. Fine. Do it. Do it, students. Do it fast. Okay. Chalo. So look at this, students, over here. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗ? What we can do? 1 plus I divided by 1 minus I. This can be written as 1 plus I divided by 1 minus I whole cube minus 1 minus I divided by 1 plus I whole cube is equals to x plus iy. Okay. So ಇಲ್ಲಿಂದ students ಏನಾಗ್ತದ? 1 plus I divided by 1 minus I, we have nothing but what? 2i ಬರ್ತದ. Okay, we'll get 2i whole cube minus 1 minus I by 1 plus I will be 1 by 2i whole cube. Sorry, 2 ಯಾಕೆ include ಮಾಡತ್ತೀನಿ? Sorry guys. Okay, so this is I cube minus we have 1 by I whole cube is equals to we have x plus iy. Okay, now I cube value is nothing but what? Minus 1 over minus I over here minus of 1 by I ಅನ್ನ minus I ಬರಿಬೋದಾ? minus I whole cube ಬರ್ತದ is equals to we have nothing but what? X plus iy. Now from here students, minus I minus of minus I whole cube will be minus ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದ as it is minus 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ into it is I cube which is equals to x plus iy because odd power ಅದ ಅಲ್ಲ, odd power ಅದ. So here we have minus I plus we have I cube value is nothing but what? I cube value ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರ್ತದ? minus I ಬರ್ತದ. ಇದು minus into minus plus ಆಯ್ತು. I cube value minus I is equals to x plus iy. So from here if you see now, it is 0 plus, sorry, it is 0 plus minus 2i is equals to x plus iy. So if you compare students, or else ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದಾ? Is equals to x plus iy. So from here your x value is equals to 0 and y value is equals to minus of 2. X value 0 ada, y value enada minus of 2. Clear? X value is 0, y value is minus of 2. So option A is correct. Option A is correct. Okay. Very nice. Done. Option A is correct. Okay. Next remaining I think okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. Okay, can you do this problem? If root of 7 minus 24i is equals to x minus iy, then x square plus y square is, okay, root of 7 minus 24i is equals to we have x minus iy, then they are telling that x square plus y square value is. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can you do? Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Try to do students quickly. ಮಾಡಿ. B, C, D. Okay. So here if you see, if we do over here, squaring on both the sides. Okay. Squaring on both the sides. So now ಏನಾದರೂ squaring on both the sides ಮಾಡಿದ್ರ we have
minus 7 minus 4i, fine, is equals to we have x minus iy whole square. So we have minus 7 minus 4i is equals to we have x minus iy whole square will be x square, fine, x square minus y square, okay, x square minus y square because I square value minus 1 bartada, minus we have 2 times of x y into I, clear, x fine, minus 2xi y, clear, ee riti. Now from here we have two things, here things adava, equating real part to real part, imaginary part to imaginary part, fine. So ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, we have x square minus y square is equals to we have minus of 7, and along with that we have nothing but what, minus 2xy is equals to minus 2xy is equals to ಬೇರೆ ಏನು ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಫೈನ್, minus 2xy okay, minus 2xy is equals to what we have, minus of 4, so cancel aita, fine. So here students we have 2xy is equals to 4, or xy value is equals to we have nothing but what, xy value we have equals to 2. So xy value 2 ಬರಬೇಕು, x square minus y square value should be equals to minus of 7. So from here x value can or y value can be equals to what, 2 by x. Y value can be what, 2 by x over here. Y value 2 by x ತಗೋಬಹುದಾ? So if I take y value as 2 by x, substitute over here. So x square minus 4 by x square equals to minus 7 we have. Okay, so x square minus 4 by x square. Okay, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ. Instead of that, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೇನಂದ್ರ, here students ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. Let us check. If I replace i by minus I ಇಂದ replace ಮಾಡಿ ಈ equation ಅಲ್ಲಿ. So it will be root of 7 plus 24i, sorry, it will be root of minus 7 plus 24i, and here it will be x plus iy. Okay, ಈ ರೀತಿ ಬಂತ, ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. Okay, let us do this method. Instead of doing this long method, ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗತ್ತದ, ಫೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬೇಡ. Instead of making it complicated, easily what we'll do is we will replace y by, sorry, replace I by minus I. ಈ equation ಅಲ್ಲಿ will replace I by minus I. So ಏನಾಗ್ತದ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾಗ, it will be like this, minus I ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ this will be minus of minus plus 24i equals to, here we will have x plus iy. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ, suppose this is a equation 2 and this is a equation 1, then we will multiply 1 into 2. 1 ಮತ್ತೆ 2 ಅನ್ನ multiply ಮಾಡೋಣ. So with this side we have root of 7 minus 24, sorry, this side we have minus 7 minus 24i, fine, minus 27 minus 24i into, again we have root of minus 7 plus 24i. Okay, this side we have nothing but what, x minus iy into x plus iy, correct. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತದ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ. ಇಫ್ ಐ ಕಂಬೈನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ minus 7 plus 24i ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ into minus 7 minus 24i. Okay, ನೋಡಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಅದ. This method is much more easier. Instead of finding x and y values individually, try to solve like this. This side students, ಈಗ just ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಿ a plus ib into a minus ib will be equals to what, a square plus b square,
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೂಲ್. This side also it will be square root of same rule over here. So minus 7 whole square plus 24 square is equals to, we have x square plus y square. Square root of 49 plus it will be 24 square. 24 square andra 596 alla 24 into 24. 24 into 24, 596, 576, sorry. 576 is equals to, we have x square plus y square. 576 plus 49 is 625. Under root under 25. So x square plus y square value is equals to what we have? 25. E method easy itta, howdenilla? E method easy itta? E method easy itta, students? Was this method easy compared to previous method? E method easy itta, yes or no? Heli. Yes or no? This method was easy. Haki polana haki nodana. Did you people understand this? Easily artha aita? Polana haki, yes or no? Clear? Done? Done? So option B is correct. Okay. Hope everyone got this. Yes, 83% yes anta hakidare. Clear? Done? Chalo. Yes sir, very easy. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದದ, ಇನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us directly move on to what now? Conjugate and its property. Conjugate of complex number ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. If z is equals to a plus ib is a complex number, then conjugate is represented by what? Imaginary part ಅದ ಏನ್ ಮಾಡಿ, a plus ib ಇದ್ರೆ a minus ib ಮಾಡಿ. Clear? If it is a plus ib, do what students over here? A minus ib. Okay, done. Very nice amma Rekha. Artha aitala? Rekha artha aita. Then SS artha aita. Okay, fine. Yes. Chalo, Bhagya. Very nice. Done. Next note. Properties. Let us go to properties over here. Properties anna nodona one by one. Okay. So if you see one by one properties, first property ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, first property we have z1 plus z2 whole conjugate will be equals to what? z1 conjugate plus z2 conjugate, and this is applicable for minus also. E property, even if we have minus, then also it is applicable. Second one we have z1 into z2 whole conjugate. Okay, product idru kuda z1 conjugate into z2 conjugate. Clear? z1 plus or minus z2 conjugate. Here complex numbers are the addition or subtraction mode nega. If you want to find the conjugate, separate mad find madboda. Same for z1 into z2 conjugate. Important students, questions bartave illinda. Third one we have z1 by z2 whole conjugate is equals to z1 conjugate by z2 conjugate. Clear? Fourth one students, we have nothing but what? z1 conjugate whole conjugate. One number ada conjugate find ಮಾಡ್ತೀರಿ, again z1, it will be get z1. Fifth one, clear? Yes, real part of a complex number ಮತ್ತೆ imaginary part of a complex number. ಯಾವುದು ಒಂದು complex number ಅದ, the real part of the complex number can be found by z1 plus z conjugate divided by 2, and imaginary part of z ನೀವು ಏನಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ it will be z minus z conjugate divided by 2. Clear? ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಐತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ z to the power of n whole conjugate is same as z conjugate whole to the power of n. So these are the six properties of conjugate. Okay, screenshot ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. Moving on next.
we have modulus of a complex numbers and its property. So again students, same, suppose z is equals to a plus ib be a complex number. Z is equals to a plus ib be a complex number. Fine. Then modulus of a complex number, modulus of a complex number is denoted by mod of z. Okay, modulus of the complex number in represent ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು mod of z and defined by, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ದ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ mod of z ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Okay, it is equals to real part square plus imaginary part square. Okay, fine. Next, let us move on to its properties. One by one properties anna nodona. Okay, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ನೆನಪು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಏನೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So if you see over here, we have nothing but what? First one, mod of z1 into z2 can be written as mod of z1 into mod of z2. Along with that, if we have mod of z1 by z2, mod of z1 by z2, it is same as mod of z1 divided by mod of z2. Second property, but it is addition subtraction is applicable agala. This is not applicable for addition and subtraction. Fine. Only multiplication and division ಗೆ apply the addition subtraction mod of z1 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. Mod of z1 plus z2 is equals to mod of z1 plus mod of z2 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. This is incorrect, not possible. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, done. ಚಲೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದಾ? Which one of the following is true? ಇದನ್ ಕೊಡ್ಬೋದ, ಆರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇದನ್ ಕೊಡ್ಬೋದ ಆಪ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಾಡ್ ಆಫ್ z1 plus z2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು mod of z to the power of n is equals to z whole to the power of n. ಫೈನ್. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಡಿಷನ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. Okay, next we have third property over here. Third property, mod of z conjugate is equals to mod of z whole mod of z. Okay, modulus of a complex number and modulus of the conjugate of the complex number both are equal. Modulus of a complex number and conjugate both are equal. Next we have fourth one, z into z bar is equals to mod of z square. Complex number ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, we are multiplying by its conjugate, then this is mod of z square. ಆಗಲೇ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ನಾವು, x plus iy into x minus iy, we'll get it as what? x square plus y square. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸಿಗ್ತದೆ, x plus iy into x minus iy is x square plus y square. This is the same property. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ. Okay, a lot of many times you can use these properties as shortcuts to solve your problems. Okay, done. Moving on, next we have fifth one, that is modulus inequality. Modulus the inequality. Clear? Inequality related to your modulus. So nodi, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ, the same thing I told you earlier. Okay, that is nothing but what, students, over here, mod of z1 plus z2 is less than or equals to mod of z1 plus mod of z2. Individually mod ಗಿಂತ less ಇರ್ತದ. z1 z2 mod combined ಮಾಡಿದ್ರ it will be less than or equals to, clear, mod of z1 plus mod of z2. ಅದೇ ರೀತಿ mod of z1 minus z2 is greater than or equals to mod of z1 minus mod of z2 the whole mod. Clear? Positive value.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ? 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, that's what we have. Done ada? Clear ada? Moving on next we have last one over here, that is sign rule and argument of a complex number. Sign rule and argument of the complex number. So here if you observe students, fine, 4 quadrant adava. This is the first quadrant we have, this is the second quadrant we have, this is the third quadrant we have, and this is the fourth quadrant we have. Okay, fourth quadrant we have. Now here if you observe, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ, ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮಾ ಪ್ಲಸ್. ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಾಗ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ, ವೈ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಾಗ z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ, ವೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. Both real and imaginary part are positive. Third quadrant nega z is equals to we have minus x minus iy. Clear? And here both are what? X kuda negative ada, y kuda negative ada. Moving on next over here students, we have nothing but what? Z is equals to we have plus x minus iy. Real part is what? Positive, imaginary part is negative. ಈ ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fine. So next we have argument of the complex number over here. Fine. So modulus antu gottaita. Suppose a complex number is of form, clear, is of the form. Fine. Nodi, complex number ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ KCET ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. KCET syllabus naga only what is there in the first quadrant, like I'll explain you. Nodi, if I take the quadrant over here, if I take this quadrant, first quadrant illadala, fine. So this is my first quadrant, this is my first quadrant over here, this is my first quadrant, that is nothing but what? Z is equals to x plus iy is the complex number, correct? Now when I see what is the definition of modulus over here, suppose we have a complex number of the form ada barita idini, z is equals to x plus iy. Okay, this is the complex numbers we have. Then first point, modulus of complex number, modulus of complex number. Modulus of complex numbers anna yav riti kodtivi? How do we give the modulus of the complex number students over here? Modulus of complex number ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? mod of z. Mod of z is equals to what we have under root of x square plus y square. But actually modulus ಏನದ? Modulus is nothing but what? From the origin. ಇಲ್ಲಿ origin ಅದ ಅಲ್ಲ? Here we have the origin, right? From the origin, that is 0,0 to this complex number over here. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಾಗ ಏನದ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ? the distance whatever is there is given by mod of z. This is the modulus of the complex number, origin ಇಂದ ತಗೊಂಡು starting from z. Okay, clear? Done sir. Please ಯಾಕೆ? Fine. Yes, clear? So starting from the origin ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ mod z. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಥೀಟಾ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನದ ಬಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ದ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ, ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan inverse of y by x. Okay, so theta is nothing but what? Angle made by the whatever this complex number is there with positive direction of x axis taken in anti-clockwise direction. So this is the points we have. Argument of complex number, modulus of complex number. Last this,
ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ and its properties, correct? So first of all, let me take this equation. Consider a cubic equation. One cubic equation anna consider ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Cubic equation ಏನದ? What is the cubic equation we have? We have of this form. X minus or we have x cube minus 1 is equals to 0. So what are the roots of this equation? Can anyone tell me? Idea ada ena? ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಇದ್ರದ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟೆಲ್? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ದ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ? What are the roots over here? Roots. Done sir alla, roots ಹೇಳಿ. x cube minus 1 is equals to 0 ದ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. What are the roots of this equation? Am I audible? Audible ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? 1 minus 1 sure? Okay, clear? So ನೋಡಿ, x cube minus 1, a cube minus b cube formula ಏನದ? a minus b, that is nothing but what? x minus 1. So x cube minus 1 is equals to 0. This can be written in the form of x minus 1 into x square plus x plus 1 is equals to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we have x minus 1 is equals to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? x is equals to 1 ಸಿಗ್ತದ. And similarly over here we have x square plus x plus 1 is equals to 0. So ಈ equation ಗೆ, for this equation we will get nothing but what students? This is a real root. ಇಲ್ಲಿ discriminant value find ಮಾಡಿ, delta d value. Discriminant value is what students over here? Discriminant value. Yes, Sumant, very nice. Fine, very nice appa, very nice, good knowledge you have. KCET ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗು, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿತ್ ಯು. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಫೈನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಹೇಳಿ. Discriminant value, if you check over here, ಏನ್ ಬರ್ತದ? It will be less than 0 ಅಲ್ವಾ? So less than 0 means we have to get complex roots over here. Fine. So this whatever equation is there, ಈ equation ಗೆ, remember over here this equation has only one real root, and we have two complex roots, one real root and two complex roots. Okay, fine ada. ಇವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೈನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದ್ರ ರೂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 is equals to 0 ಅಲ್ವಾ? So x value will be equals to what students over here? X value will be minus 1 plus or minus root of, it is 1 minus 4 divided by 2. So x value is equals to what we have? Minus 1 plus or minus I root 3, because 1 minus 4 minus 3 ಬರ್ತದ. Okay, ಚಲೋ extra step ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಿದ್ರ, we'll get minus 3 divided by 2. So which is equals to, x will be equals to minus 1 plus or minus I root 3 divided by 2. So illinda ಎರಡು roots possible adav, and both of these are complex roots, correct? So we have two roots over here. Fine, nodi, two values are possible over here. It can be minus 1 plus I root 3 divided by 2, and another one we have nothing but what? Minus 1 minus I root 3
divided by 2. Clear ada? So ಇದು ಎರಡು complex roots ಅದಾವ, and for this two complex numbers we call it as nothing but what? This is your omega, this is the omega, and this is your omega square. ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಏನದ? -1 plus I root 3 divided by 2 and -1 minus I root 3 divided by 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೇಳು ಶಿವಕುಮಾರ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಬೇಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Okay, so these are the two complex roots over here. So whenever we talk about this equation, so what are the roots of this equation now? 1 omega and omega square are roots of this equation. Clear? Clear ada? These are the roots of the equation. 1 omega, omega square. Okay, no doubts sir. Okay, all clear sir, no doubt, understood. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮುಗೀತು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು 20 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಕೇಳಿಸ್ಕೋರಿ. First one we have omega cube is equals to 1. Okay, and this is only called as nothing but what? Cube root of unity. Cube root of unity. This is the first property. Omega cube is equals to 1. This is called as the first property. Second property we have nothing but what? Omega or 1 plus omega square value will be equals to what? We have 0. ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅದ. ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 and 1 plus omega square value is 0. Clear? So third you can write it down as omega to the power of 4 value will be equals to omega to the power of 5 value will be omega square, and omega to the power of 6 value will be equals to what? 1. So this three properties compulsorily you people have to remember. KCET ನಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ನಾವ್ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್? ನಾವು ಕೊಡ್ಲಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದಾವ. Try to do this students. 45 seconds time. What is the value of -1 plus I root 3 divided by 2 to the power of 3n -1 plus I root 3 by 2 to the power of 3n? MSAT 2018 question. This question is of MSAT 2018. ಮಾಡಿ. IIT ವಾರಿಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಾ? ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ. IIT ವಾರಿಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಕೇಳಿ. ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ -1 plus I root 3 divided by 2. ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಟ್ ಇಸ್ -1 minus I root 3 divided by 2. If you know this, ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. This value is omega to the power of 3n plus it will be omega to the power of 3n. 2 times omega to the power of 3n ಬರ್ತದ, or 2 times omega cube whole to the power of n. Omega cube value 1 ಅದ, so 2 into 1 to the power of n. So answer is what? 2. Option B is correct. Option B is correct. Done. Option B is correct. Okay. ವಾಹ್, ಸೂಪರ್. 21 ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನ 100% ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್,
if z is equals to this, then the argument of z is MHTCET 2023 problem. Okay, MHTCET 2023 problem ಮಾಡಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ 3D ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಥರದ. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್, KCET ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಸೇಫ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 160 ಪ್ಲಸ್. ಬಿಲೋ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ 160 ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಫ್ ಸ್ಕೋರ್. ಚಲೋ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, so first of all argument ಬೇಕಂದ್ರ what we have to do students over here, let us convert it in the form of a plus ib. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ a plus ib ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಚಲೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಪೋಲ್. ಡೂ ಇಟ್, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೂ ಇಟ್. ಹಾ, ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. now I have given you the poll. Okay, earlier I had not given. now answer students, answer haki, answer haki, answer haki. Okay, so now from here we have z is equals to 1 plus I root 3 divided by, we have 1 minus I root 3 into we have 1 plus I root 3 divided by 1 plus I root 3. Clear? So illinda students numerator na ನೀವು solve ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 1 plus I root 3 whole square divided by, ಇಲ್ಲಿ solve ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus I root 3, 1 plus I root 3, so it should be 1 square plus root 3 whole square. So numerator na expand ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus, it is nothing but what, I square. Okay, 1 plus I square root 3 whole square plus it is nothing but what, 2 times of I root 3. Correct, 2 times of I root 3 ಬರ್ತದ divided by this, divided by, we have nothing but what over here, 1 plus 3 is nothing but what, we have 4. So z value will be nothing but what, over here if you see this will get cancelled. I square value is minus 1, so this will get cancelled. Fine, Allah, sorry. Okay, so root and square will get cancelled, so 1 I square value minus 1 under 3 ulita, plus we have 2 I root 3 divided by, we have 4. So 1 minus 3 under minus 2 ಬರ್ತದ, minus 2 plus 2 I root 3 divided by 4. So individually ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ if you do it, so this is minus 1 by 2 plus we have minus 1 by 2 plus we have I root 3 by 2. Clear? So this is what we have. Fine, minus 1 by 2 plus I root 3 by 2. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಏನು ಬಂದೈತಿ, we have got it as minus 1 by 2 plus I root 3 divided by 2. This is what we have got. So x value is minus 1 by 2 and y value is root 3 by 2. Correct? X value minus 1 by 2 ada, y value is what, root 3 by 2. Okay, fine. So next if you observe now, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ, what we can do over here is complex number ಎಲ್ಲದ, x is negative, y is positive, so the complex number z ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, z will be here. Okay, so z will be over here. ಇಲ್ಲಿದ್ರ ಅದರ್ z ಇಲ್ಲಿದ್ರ ನಾವು theta ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. So let us first find the argument. Theta will be equals to what, theta will be equals to tan inverse of, clear, y by x. So y ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, z ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. So it is tan inverse of 1 by 2, sorry, y value is root 3 by 2 divided by 1 by 2. Take the positive value. Okay, don't worry about anything, take the positive value. Mod ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. Fine, mod of
ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -1/2. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ mod of √3 ಅಂದ್ರೆ √3 ಬಂತ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದ. ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3 ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, π/3. ಇಲ್ಲಿ π/3 ಬಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರ, if the complex number was here, then this would be the angle theta, which is we are getting it as π/3, 60 degrees. ಅದ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 180 ಮೈನಸ್ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂದದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ನಾವು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ z ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ π minus theta, which is π minus π/3. So answer will be what, 2π/3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. So this argument students, whatever this argument we have found, it is for what, in the first quadrant. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ π is equals theta is equals to π/3. ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲದ, ಇಲ್ಲದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ π ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರ್ತದ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಏನಿರ್ತದ, π ಇರ್ತದ. π ಇಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, 93% ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೂಪರ್. ಚಲೋ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮು ವೆರಿ ನೈಸ್, IIT ವಾರಿಯರ್, ರೇಖಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ ಇವತ್ತು. 27 ಅಲ್ಲಿ 18 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ವರ್ಷಾ, ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಫೈನ್. ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಟಾಪ್ 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿ. If omega is the imaginary cube root of unity, hello everyone, hello. Sir, at what time class will end? Mostly 7 o'clock ಗೆ end ಆಗತ್ತಮ್ಮ. Fine. ಚಲೋ, do it. Hello everyone, hello, welcome to the class. Clear? So ನೋಡಿ, I have given you 2 properties ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 1 plus omega plus omega square is equals to 0 and omega cube ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತದ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 plus omega ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ಇಸ್ minus omega square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, can I use it like this? Fine, can I use it over here, 1 plus omega value, 1 plus omega value. Here if you see 1 plus omega value is nothing but what, minus omega square to the power of 7. So this is minus 2 omega square to the power of 7. So which is nothing but what, minus 2 to the power of, correct. So minus odd power other, so it should be nothing but what, minus 2 power of 7 into omega square to the power of 7 we have. Correct alva, omega square to the power of 7 bartada. Now from here this is nothing but what, minus 2 power of 7 andra minus 128. Omega to the power of 2 into 7 will be 14, which can be written as minus 128 omega to the power of 14 ana omega to the power of 12 into omega square bariri. So minus 128 omega to the power of 12 value is nothing but what, omega power of 12 value is 1 omega square. So minus 128 omega square. So option C is correct. Option C is correct. Clear? 89% have done it correctly. Moving on next. Okay, next. Yes, e problem ಮಾಡ್ಬೋದಾ, can you do this problem? ಮಾಡಿ. It might take some time, but correctly try to do. ಮಾಡಿ. Do it students, do it fast. Okay, try to do it fast.
Done. Chalo. So observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Observe this. How are you going to do? Z plus 1 ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? It will be 1 by 2 minus 2i plus 1. So which will be nothing but what? 3 by 2 minus 2i. So mod of z plus 1 will be equals to what? Mod of 3 by 2 minus 2i. So which will be square root of 3 by 2 whole square under 9 by 4 bantada plus 2 square is 4. So which is square root of 25 by 4, which is nothing but what? 25 by 4 under 5 by 2 bartada. Clear? Coming to this equation now, ಈ equation ಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಬೇಕಾ? We have to substitute over here. So here we have 5 by 2 is equals to alpha times of z, that is 1 by 2 minus 2i plus beta times of we have 1 plus i. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 by 2 ಓವರ್ ಹಿಯರ್ and this is we have alpha by 2 plus beta and plus here we have okay plus I times of minus 2 alpha plus beta. This is what we have. Clear? This is what we have. So from here alpha by 2 plus beta is equals to what? We have 5 by 2 real part again minus 2 alpha plus beta is equals to illenada 0 nada because there is no imaginary part. So illinda students namge ಏನು ಸಿಗ್ತದ? Beta value is equals to what? 2 alpha. Beta value is 2 alpha. So beta value 2 alpha andre I'll substitute over here. So alpha by 2 plus 2 alpha is equals to 5 by 2. So LCM if you remove over here, alpha plus 4 alpha divided by 2 is equals to 5 by 2. 2 to cancel. 5 alpha value is equals to 5. So alpha value will be equals to what? 1. Alpha value 1 bandra, beta value will be equals to what? 2. Both the values we have got. Now if we sum them, illinda sum madidra alpha plus beta value will be equals to what? 1 plus 2, which is answer is what? 3. 3 banta answer. So option B is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸುಮಂತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ? ಟೈಮ್ ಆತೇನಪ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ? Did it take time to solve or you have already answered it? If you are taking time and solving it, no problem, but correct ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬೇಡ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 25 seconds 32 seconds ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಇಬ್ರು ನನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸುಲಕ್ಷಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್, ಸೈಯದ್ ರವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಮ್ಮು ವರ್ಷ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಸವರಾಜ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಗೈಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Because look at this, 2 important things I have to discuss students, because ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ after this, okay, the first thing is ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಾಗ ನಂದು 1 lecture ಉಳ್ದದ. After this I am planning to bring top 250 questions, top 200 questions 2 sessions. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 250 questions ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 200 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ 1 by 1. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸಿದೇನಲ್ಲ, model question papers how I have made you do. Clear? Model question papers ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಪ್ 250 ಟಾಪ್ 200 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದಮ್ಮ, ಫೈನ್ ಅಮ್ಮು, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಥೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡು, ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಲ್ಸಾತೀನಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಆರ್ ಡೂ ಯು ನೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೋರ್? The level of questions whatever is there, is it okay for you people? Fine. Na ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ ಮಾಡ್ಸಾತೀನಿ, ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್? 11 ದಿನ ಉಳ್ದದ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ there are 11 to 12 days remaining for you people. In this 12 days you people have to rock. You have to make the rock solid examination. Clear?
ನೀವೇನಾದ್ರೂ 120 130 ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಡೂ ಯು ನೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅದ ಏನ? ಫೈನ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ. ಫೈನ್. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದಾವಂದ್ರ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅದ್ರಾಗ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಚಲೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಬ್ಡ್ ಟು ಇಟ್, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕದ. ಓಕೆ ಚಲೋ, ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ KCET ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಒಂದು ಕೂಡ KCET ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್, ಇಫ್ ಯು ಡೂ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಈ ಸಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ದೇ ಸರ್, PW ಕನ್ನಡ ಇಂದ. ಹೌದು, ಈ ಸಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ದೇ. ಈ ಸಲ ಟಾಪರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಈ ಸಲ ಟಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರೋ ಟಾಪರ್. ಫೈನ್. ಚಲೋ, ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇನ್ KCET? ಯುವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಮ್ಮ. 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ ಚಲೋ, ಡೂ ಇಟ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಮೆಗಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3n ಅದ ಒಮೆಗಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3n ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಬರಿಬಹುದು. ಒಮೆಗಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3n ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬಹುದು. ಎಸ್, ಬರಿಬಹುದು. ಒಮೆಗಾ ಪವರ್ 3n ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? 1 ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಮೆಗಾ ಪವರ್ 3n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಸೊ 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 0. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್. ಫೈನ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದ್ಮೇಲೆ ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ರ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the modulus of this complex number is, modulus of this complex number. 30 seconds problem again. 30 seconds ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದ ಮಗ? ಹೌದಲ್ಲ ಮಗ? 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡಬಹುದ? ಫೈನ್. ಫೈನ್. ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಟೈಮ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನದ, ಮಾಡ್ ಆಫ್ 3 plus 2i divided by, we have 3 minus 2i. Correct? If you observe over here, ಒಂದು observation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನದ, this is mod of z divided by z conjugate. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Answer is what? Always 1. Answer is always what? 1. Because z and z conjugate have same modulus. So option A ಬರ್ತದೆ. Z and z conjugate both have same modulus. So option A ನೇ ಬರಬೇಕು. Option A, option A, option A. Clear? Done? Done. Next ನೋಡಿ. Okay, these all problems we have done. This all we have done. Okay, ಇದು repeated problem ಅದ. Fine, just now we did this. Yes, can you do this? The modulus of this complex number is, modulus of this complex number is, clear? Okay, with problem I think there is a mistake in this problem because, okay, modulus, okay, ಮಾಡಿ ಚಲೋ, try to do it students over here. Fine, poll ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 60 seconds time, try to do it. Modulus of the complex number is, time ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಟಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು. Whenever I give less time, it is observation based problem. Whenever I am giving you less time, it means that these are all observation based problems. Okay, chalo, do it. B ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Okay, let me see. Sir, in last 2025 ಅಲ್ಲಿ boards ಅಲ್ಲಿ blueprint ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, correct? Yes. Chalo. So here students, first of all simplify ಮಾಡ್ಕೋಣ ಇದನ್ನ. Let us simplify over here. So if I take the LCM, it is 1 minus I into 1 plus I. Here I have to multiply by 1 plus I, so it will be 1 plus I whole square minus 1 minus I whole square. Fine. So from here students, if you observe now, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus I, 1 plus I will be 1 square
plus 1 square. Fine. A minus IB, A plus IB, A square plus B square. So 1 square plus 1 square. Now here if you expand, it is 1 plus I square plus 2I. Fine. Minus of we have 1 plus I square minus of 2I. Okay. So from here I square value minus 1 andre idu cancel aita. Idu kuda cancel aita. So we are remaining with what? 2I plus 2I divided by 2. So 4I by 2. 1s are 2s are. So which is 2I. So complex number simplify aita. We have z is equals to what, students, over here? Just we have 2I. So mod of z will be equals to what? 2. Fine. So option A is correct. Ellaru option B anta hakidira. Heng possible? If you find over here mod of z, it will be square root of 0 square plus 2 square, which is nothing but what? Square root of 4. Square root of 4 2 bartada. Correct ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Done. Option A is correct. Only Kavita, Bhagyavanti, Sulakshana, yes, Shivkumar, Ritik, and this. Fine. Dinesh, Chavan, Tanmay. Okay, clear? Understood, guys? This is the leaderboard we have. Done, Ada? Done. Nan hard work ಕಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ ರಿಗ್ರೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಮೈ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತೇನಪ್ಪ? ಫೈನ್, ಚಲೋ ಡನ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ. In which quadrant does this complex number lie? So first you have to simplify it and take. Answer ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ simplify ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Sir, how to get to know next day class timings before day? Community post ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ ಸುಮಂತ್. Okay, or else they will schedule the live and keep at night. That time also you can check. Community post ಅಲ್ಲಿ you will get the idea. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಚಲೋ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ PPT ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೋಡ್. ಚಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ z is equals to 1 plus 2i ಅದಲ್ಲ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus i, multiply by 1 plus I and divide by 1 plus I. Now numerator anna multiply ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. So if you multiply, we have 1 into 1 is 1, plus we have 2i, plus we have I, plus we have 2i square. Correct? 2i into I, 2i square divided by 1 minus I, 1 plus I. So it will be 1 square plus again 1 square. So z is equals to ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನಾಗ್ತದ 2i square. I square value minus 1, so 1 minus 2 minus 1 plus 3i divided by we have 2, so which is minus 1 by 2 plus I into 3 by 2. Correct? So from here if you see, this is nothing but what we have x, and this is nothing but what we have y. So x value is minus 1 by 2, x value another, x value is negative and y value is positive. So ಏನ್ ಇರಬೇಕು? ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಫೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ your option B is correct. Option B is correct. Clear? ಇರ್ಲಿ, ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಫೈನ್, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಕೋರ್ KCET more. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 8 months ಇಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, Garuda KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡು. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ Garuda KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಹೂಎವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಯಾವುದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಡೂ ನೋಡಿ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇವ್ರು ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ for you guidance will play a very important role. Any test series you people are taking, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, all the students who are serious about the examination ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ KCET ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ಲಿ, ನೀವು ಇವಾಗಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟುಡೇ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ 11 days ಆರ್ ದೇರ್, ಇನ್ that 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ PCM ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ 2 to 3 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಹೆಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾವ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಾಗ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಆಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಸಿ ದರ್ ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ದಿಸ್ 10 days ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ಗ. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ ಗಡುರಾ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅದ, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್. PW ಇಂದ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗರುಡಾ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಎರಡೂದ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದರ್, ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 80 minutes ಅಲ್ಲಿ 60 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಅನ್ನ ಇಡಿ. ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 1 minute ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಅನ್ನ ಇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದಾವ್ ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋರ್. ಒನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಂಕಾರ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಇದೆ, OMKARKAMAT, OMKARKAMAT. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಅನಾಲೈಸಿಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫೈನ್, ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷಿಡೀ ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ, ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಡೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ 10 days ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟೇ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಚಲೋ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅದ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there are only 2 topics where questions will come. First one is order and degree. Order and degree of a differential equation. ಇಲ್ಲಿಂದ every year one question ಬರ್ತದ. Every year there will be one question. Fine. Second thing ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have method of solution. Method of solution of differential equation. So more methods adav. We have 2 methods over here. One is nothing but what? Your variable separable method, linear differential equation, homogeneous differential equation. More methods adav. Linear differential equation, your homogeneous differential equation, variable separable method. 2 types of solutions are there, particular solution and general solution. Integrating factor mago questions bardava. So these are all the topics from where you can get the questions. So total weightage of this is, okay, 1 question plus 3 question, which is nothing but what? Total 3 marks is the weightage for this. Okay, 3 marks is the weightage for this. Fine, understood? Clear? Okay, so give me 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಚಲೋ, ಕ್ಲಿಯರ್. 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಫೈನ್, 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೇವಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ದೆನ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಚಲೋ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಮ್ಮು, ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಚಲೋ. So have some rest, take some water break, come back. After that, we can start with the class. Okay. Chalo. Nan PPT. Okay. Till then, I'll load the PPT and keep so that we can start with differential equations.
Let us continue. Chalo. Welcome back everyone, welcome back. I think let us continue over here. So differential equations in the start madidvi. So next we have order and degree of the differential equation. Start ಮಾಡೋಣ. Okay, welcome back everyone, welcome back. Gear up agi, gear up. This is the most important topic. Easily ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ. So first ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು order and degree of the differential equation ಅದ. So if you see over here, ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ದ highest differential coefficient, the highest differential coefficient, highest differential coefficient present, okay, the highest differential coefficient present in the given differential equation, okay, given differential equation gives order of differential equation, correct, gives order of differential equation. Fine, remember this. Adadmele what is the degree over here now? Okay, the highest power, okay, the highest power of the highest order derivative, okay, the highest power of the highest order derivative, clear, present in the given differential equation, present in given differential equation gives order of differential equation. Artha aita students, whatever the highest power of the highest order differential coefficient is there. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅದ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕವರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, am I audible students, am I audible? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ? Okay, I am not able to see your chats. Am I audible? Am I audible? Okay. Yes, now fine. Now I am audible, I think. Clear? Okay, fine. So this is called nothing but what? The highest differential coefficient present gives the given differential equation gives order, and highest power of the highest order derivative gives what? The degree of the differential equation. Now next, if you see, we have some important notes over here. Important notes only. First note is nothing but what over here, students, that is the order and degree, okay, the order and degree of differential equation, clear, differential equation are always positive integers, okay, are always positive integers, okay, positive integers. ಯಾವುದು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದ, ಫೈನ್, ಯಾವುದು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದ, whatever the order of the differential equation ಆಗಲಿ, degree of the differential equation ಆಗಲಿ, it is always positive integers. Second point note ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, second note ನೋಡಿ, fine, the order of the differential equation, the order of differential equation, fine, the degree of differential ಅಷ್ಟ ಬರ್ದೇನೆ, fine, so you can write it down as differential equation over here. Differential equation, fine, yes. Next students, the order of the differential equation is always defined, okay,
the order of the differential equation ಏನದ, it is always defined, fine, it is always defined, but the degree, clear, but the degree, okay, but the degree of differential equation may or may not be defined, correct, degree of differential equation ಏನದ, may or may not be defined, fine, remember this, order of the differential equation ಏನಾಗ್ತದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದ, but the degree may or may not be defined. Third point, fine, the degree of differential equation, the degree of differential equation is only defined if the given differential equation, if the given differential equation is a polynomial, okay, polynomial ಇರ್ಬೇಕು strictly, fine, if the given differential equation is polynomial in y, y dash, y double dash, y triple dash and so on. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? These are the important things we have. First PUC important topics ಹೇಳಿ ಶ್ರೇಯಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಸ್ ಅದ, ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದ, ಅದು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಈ 7 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 to 8 marks, ಸಾರಿ 9 marks you can cover. Fine, 9 marks you can cover. Okay, chalo. Moving on next, we have important results over here. Important results only, if we see over here, first one, the order of differential equation. Clear? Order of differential equation. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. The degree of the differential equation ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗ್ತದ? The degree of differential equation is only defined when the given differential equation is a polynomial in y, y dash and y triple dash. Clear? Sir, no solution find ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ. No solution no solution ಯಾವ್ದು ಇತರದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I'll tell you the I'll tell you the condition, just wait ಮಾಡಿ. Fine. Next ನೋಡಿ, the order of the differential equation, the order of the differential equation is only defined, the order of the differential equation is equal to the number of arbitrary constants. Okay, the order of differential equation is equal to the number of arbitrary constants in the given general solution. Okay, the order of the differential equation ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, whatever the order of the differential equation is there, it is equals to the number of arbitrary constants in the given solution of the differential equation. Clear ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದ. ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ 10 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಯಾಗ 10 will be the order of differential equation. Arbitrary constants 100 ಇದ್ರ 100 will be the order of the differential equation. Remember this. Clear? Second point ನೋಡಿ. Okay, the number of arbitrary constants in general solution of a nth order differential equation is n. Clear? Andre above result in the nth order differential equation idra n will be the number of arbitrary constants. Artha aita? Arbitrary constants, number of arbitrary constants, the arbitrary constants in the general solution of a nth order differential equation is n. Nth order differential equation andre n, 3 order idra 3. Okay, clear?
ಫೈನ್. ಏನಾಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಇನ್ ನೋಟ್ಸಾ? ಯು ರೋಟ್ ನೋಟ್ ಇನ್ ನೋಟ್ಸಾ? ಸರ್, ನೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳ್ತೇನಮ್ಮ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ if equals to number of arbitrary in the given general solution. Okay. ಚ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂಗೆ ಅನ್ಸಾತದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2 points, I am feeling that students in KCET 2026 either this point or this point. Okay, ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ 2026 ಅಲ್ಲಿ there is a high chance that question might come. What it tells over here is, ನೋಡಿ next point, yes, the arbitrary constants in particular solution, arbitrary constants in particular solution of nth order differential equation ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು in chat box ನಾಗ? The number of arbitrary constants in a nth order particular solution ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? Tell me fast. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ nth order in a particular solution of a nth order differential equation. ಏನಾಗ್ತದ ಆನ್ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದ? n. Will it be n students? Particular solution naga, particular solution. Nodi, important things are this. Over here we are discussing about general solution. Over here we are discussing about particular solution. Both are different. n, answer will be 0 0 0 0 0 ban gaya hero. Okay, illi 0 irtada. Artha aita? Understood? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 0 0 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೇನೈತಿ? ಅಗೇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಆಯ್ತೇನ? 0 will be the answer. Yes. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದಾವ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫೈನ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. Fourth result, look at this. To find the order and degree of differential equation. Okay, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಾಮ್, ಓಕೆ, differential equation, then it must be free from fractions and radicals. Okay, fractions and radicals. Clear ಆಯ್ತಾ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದ, ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ KCET. ಇಲ್ಲ, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಆಲ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಡನ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫೈನ್, ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ that only. The solution of the differential equation along with arbitrary constants. Solution of the differential
Yes, the solution of the differential equation along with the arbitrary constants. Okay, along with arbitrary, it can take any values, arbitrary, fixed illa, value fixed illa, it can take any values, arbitrary constants. Okay, along with arbitrary constants gives the general solution. And next students, particular solution nega, it will be along with, so it will be free from arbitrary constants. Okay, arbitrary constants. Okay, done other, clear. Okay, so this is what we have. Fine, we'll do some problems over here. Kelon problems ana madona. Look at this. Yes, degree of the differential equation is, a differential equation other, you need to find the degree. Whenever you are finding order and degree, it should be free from fractions. Fractions sahit nodri madri. Do it students, do it fast. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಾ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ squaring on both the sides. So if I do squaring on both the sides, here it will be d square y by dx square whole cube whole square, and here also it will be nothing but what students, over here it will be 1 plus dy by dx to the power of 1 by 2, and then it will be whole square. Okay, so in the students ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, this will get cancelled over here. So here if you check, here we have d square y by dx square to the power of 3 to the we have 6, and here we have 1 plus dy by dx. So highest differential coefficient ಯಾವ್ದದ, highest differential coefficient ಯಾವ್ದದ, we have d square y by dx square, d square y by dx square, this is the highest differential coefficient. So ಇಲ್ಲಿಂದ order ಇದರದ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು, 6 ಆಗ್ತದ. Yes or no? So answer will be what? Option D. Straightforward, simple question. Option D is correct. Okay, option D is correct. ಚಲೋ 50% ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ. ಅಗೇನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, same type of question. Okay, do it. Do squaring on both the sides, automatically answer ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. You have to do what students over here, squaring on both the sides. So ಆ ದಿನ ಕೂಡ when we did model question papers, the other day when we did model question papers, I hope you people have gone through it. Observe ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದ model question papers ಅಂತ ಹೇಳಿ, because it is very important students. Okay, PW KCET YouTube ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ. PW KCET ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ PW KCET ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ಗೋ ಟು ದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಅರುಣ್ ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಚಿನ್ಮಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1, 2, 3 ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫೈನ್, ಇಲ್ಲ ಐತಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ PW ಆಪ್. ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಐ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಟೀಮಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾ. ಇತರ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, 2 ಪೇಪರ್ಸ್ನಾಗ ಅದಾವ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 1 ಕ್ವಶನ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 d square y by dx square, clear, d square y by dx square whole square
is equals to, we have 1 plus dy by dx whole square 3 by 2, sorry, 3 by 2 and this whole square, okay, whole square. So illinda enagutte students, ivaga this and this will get cancelled, okay. So 3 square is 9, d square y by dx square, okay. So which will be nothing but what, 1 plus dy by dx whole square whole cube. So illinda which is the, okay, sorry, whole square ada, this is the whole square we have. Highest order differential coefficient, again if you see, this is the highest order differential, this is the highest order differential coefficient, correct alva. Itra power ಏನದ 2, so 2 is the answer, option B is correct, option B is correct, clear. So option B is correct. Done. Moving on to the next one, we have next one. Yes, if m and n are order and degree of the differential equation, m and n ಏನದ order and degree of the differential equation, then the value of m plus n divided by m minus n is. If m and n are order and degree of the differential equation, okay, m and n ಏನದ order and degree of this differential equation ಅದ, then the value of m plus n divided by m minus n is. ಮಾಡಿ. This is your KCET PYQ, okay, KCET PYQ, it should be free from fractions and radicals, okay. Done. ಚಲೋ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ KCET PYQ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕ. KCET PYQ, okay. So from here students, what we'll do over here is, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದ ಅಲ್ಲ, ನಂಗೆ 3 ತೆಗಿಬೇಕು. So what I'll do now, cubing on both the sides, okay. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, let us do cubing the given equation on both the sides, okay. So if I do that, okay, if I do that over here, ನಂಗೇನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. So it will be 1 plus y1 square 2 by 3, and if I do cube, this will be cube, which is equals to y2 whole cube, okay. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, what will happen over here, this and this will get cancelled. So it is 1 plus y1 square whole square is equals to y2 whole cube. So highest order differential coefficient ಯಾವ್ದದ, ಇಲ್ಲಿ y1 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ y2 ಅದ, obviously it should be y2. So what is the value of order over here, order ಏನದ, they are telling that m is degree, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತ m is degree, n is order. So value of n ಏನಾಗ್ತದ, n is 2, degree ಏನಾಗ್ತದ, degree is nothing but what, degree is m value is what, 3, correct. So come and substitute over here. So it should be m plus n, andra 3 plus 2 divided by 3 minus 2. So it should be 5 by 1. Answer is what, 5. So option C is correct. Option C is correct. Clear? Very nice. So leaderboard note really super everyone. So most of them are getting ranked up over here. Very nice. Clear? Done other? Next. The order and degree of this differential equation is, order and degree of this differential equation is, okay. E differential equation ada order and degree ಏನಾಯ್ತಿ, okay. So try to do. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡಿ, it is nothing but what we have root of sin x ada, root of sin x dx plus dy is equals to, we have root of cos x dx minus dy, okay. Do it students, ಮಾಡಿ, try to do it.
Am I audible now? Am I audible now? ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? Am I audible now? Okay. Sorry guys. Mute ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. Sorry. I think now I am audible. ಇವಾಗ audible ಇದೆ. Okay. Fine. Understood, right? Just ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಮನ್, rearranging will get dy by dx. Degree is 1, order is also 1. No need to worry about that. Okay. Fine. Simple problem. Moving on next. Okay. It's ಸ್ವಲ್ಪ complicated problem ಐತಿ. Try to do. Which one of the following differential equation has same order and same degree? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ನಾಗ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಐತಿ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 60 seconds ಟೈಮ್. ಡೂ ಇಟ್. ಫೈನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಹಾ, ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೇನಲ್ಲ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, in this students order is nothing but what? Order 4 ada, and degree is nothing but what over here? Degree is 1. Order is 4, degree is 1. Correct? So E option agalla. In this over here, if you check order estada students illi, order highest order differential coefficient enada E term ada, order 3 ada, and degree is nothing but what over here? 4. Both are unequal. Idu kuda agalla. Okay, now the remaining two options we have to rearrange. So illinda if I do cubing on both the sides, if I do cubing on both the side, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, cube power raise ಆಗ್ತದ. Correct? And here also power 3 will be raised over here. So ಇದು cancel ಆಯ್ತಾ. Correct? So here if you observe now, the highest order differential coefficient ಎಲ್ಲದ? This is the highest order differential coefficient ಅಲ್ವಾ? This is the highest order differential coefficient. So what will be the order over here? Order will be 3 and degree will also be what? Other power another 3 other, so degree is also 3. So order and degree both are equal. So option C is correct. E option alli agalla. In this option it is not possible because differential coefficient another 1 other. Even if you do squaring on both the side, change madidra, try mad nodi, order will be 1 and degree will be 2 over here, because idana ee kade karkondu bartira. You will do the rearrangement, squaring on both the sides. Il power is 2 alla. Understood this? Clear? C is the answer. C is the answer. Clear? Very nice. Done. So next, coming back to again theory. Before we solve the problems, let us cover a theory over here. Theory anna complete madona. Fine. Let us complete a theory over here. So look at this. Yes. So methods of solving a differential equation. There are mainly 3 methods. Fine. There are mainly 3 methods. First one is we have your nothing but what? Variable separable method. Variable separable method. Clear? Variable separable method. So variable separable method naga ಏನಾಗ್ತದೆ students andra ಯಾವುದು ಒಂದು function ಅದ. Fine. Suppose we have a function over here, one by one nodi. Clear? Methods of solving differential equation, one by one you can observe. Okay? Yes. Nodi. So in this students, what will happen is, suppose there is a function over here, f of x comma y, which can be written as g of x into h of y. Okay? Correct? Function ಏನದ f of x comma y is equals to g of x into h of y. ಈ function ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದಾ? We can write this function over here like this. Then, clear? Consider a differential equation. Consider a differential equation which is of the form dy by dx is equals to f of x comma y. Clear? So ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? dy by dx is equals to what students we have? We have g of x into h of y. ಹೌದಲ್ವಾ? g of x into we have nothing but what? h of y over here. g of x into we have h of y. Correct? ಇವಾಗ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ?
we can do the variable separator. How we are going to do, students, over here? Nodi. 1 by here we will have h of y, correct, into dy, and then we will have g of x into dx. Clear? Name this as equation 1. Variable separate aita. Variable separate admele ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? You are just going to integrate this. Fine. After this, you are just going to integrate it. Integrate both sides with respect to the whatever variables are there. Fine. So what will happen over here? Integration of 1 by h of y dy is equals to integration of it is g of x dx. Clear? So in the students ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? What will happen to this now over here? Integration of 1 by h of y dy will be h of y. Integration of g of x will be g of x plus c. This will be the answer. Clear? H of y is equals to g of x plus c is the required solution, required solution of given differential equation. Artha aita? Is the required solution of the given differential equation. Fine. So this is the first thing we have, variable separable method. Second method ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, second method, if you observe, it is nothing but what? Method of Bernoulli's differential equation, or also we call it as nothing but what? Linear differential equation. Bernoulli's differential equation kuda antare idaka. There are two names for this: linear differential equation or Bernoulli's differential equation. Clear? Now look at this. Two forms are there. Form 1. Fine. Form 1 ada. There are two forms over here. Correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. Okay. So form 1 naga, what do we have over here? In form 1 we have dy by dx plus py is equals to, we have q, where we have p and q are functions of, where p and q are functions of x only. Clear? Where p and q are functions of what? X only. Clear? Artha aita? Next, first step ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Integrating factor. First step, you have to calculate what over here? Integrating factor. Integrating factor ಅನ್ನ evaluate ಮಾಡಿ. Try to evaluate the integrating factor. So integrating factor ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? So integrating factor will be e power integration of p dx. Fine. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು general solution. Okay. The next part will be nothing but what? General solution. So general solution ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರದ್ದು? ಈ differential equation ದು general solution how we are going to find? Yes, it is given by, ನೋಡಿ observe ಮಾಡಿ, y times of integrating factor ಬರೀತೀರಾ is equals to integration of, okay, fine, is equals to, you have integration of q times of integrating factor dx plus c. Okay, this is how you will find y times of integrating factor is equals to integration of q times of integrating factor dx plus c. This is how we are going to find what over here? The general solution of the differential equation. Artha aita? General solution of the differential equation of form 1. dy by dx plus py is equals to p and q are functions of what? X only. Form 2. Let us see for form 2 over here. Form 2 ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? It will be of the form dx by dy. ಅಲ್ಲೇನದ? dy by dx ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ, it will be dx by dy. dx by dy plus px is equal to q. dx by dy plus px is equals to, we have q. Fine. Sir, yesterday I came to event. Do you remember me? Yes, Appa, I remember you. Fine. Help for water? Parsha. Who is Parsha?
Okay, fine. Clear? Done ada? Done? Clear? Done? 188 PCM marks below 500 rank. ದೇವ್ರೆ ಇವನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಲೋ 500 ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗಾಕ. ದಿನೇಶ್, ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವನ್ 181 ಔಟ್ ಆಫ್ 180 ಬಂದ್ರೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ 500 ಬಿಲೋ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರ್ x and y, sorry, where p and q are functions of y only. Okay, p and q are functions of y only. Next, integrating factor na nodi. Observe the integrating factor over here. We have integrating factor. So integrating factor in bartada, it is nothing but what? E power integration of p dy. Clear? The integrating factor will be e power integration of p dy. Adhe riti general solution. Now next, general solution. Fine. So general solution ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? What will be the general solution? ಇಲ್ಲಿ y into ಅದಲ್ಲ. Here we have what? Y into alva. So here it will be what? X into integrating factor equals to integration of q into integrating factor. We need to integrate with respect to dy plus c. Clear? Dy plus c. Understood this? Fine. Understood? Yes. Moving on to the last one we have is nothing but what? The third one. Homogeneous differential equation. Fine. Third one ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? homogeneous differential equation. So homogeneous differential equation ನಾಗ ಏನಿರ್ತದ? homogeneous function ಇರ್ತದ. Fine. So homogeneous differential equation ನಾಗ we have a homogeneous function. Fine. Homogeneous function ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತೇವೆ ನಾವು? f of x comma y. Fine. Where every term is of same degree n. Okay, clear other students? Homogeneous differential equation naga homogeneous function irtada. Homogeneous function ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ? Every term must be of the same degree n. Means ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ kind of functions f of x comma y is equals to what? x square plus xy plus y square. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಅದ. 2 1 plus 1 2 ಆಯ್ತಾ? Or if it is like this, f of x comma y is equals to x cube plus x square y plus xy square plus xy, sorry, plus y cube plus y cube. Clear? Plus y cube. Artha aita? Or even it can be like, okay, so these are all having same degree. Prati one term the same degree idra, then we call it as nothing but what? Homogeneous function. Ek form 1 ada. Form 1. So in form 1 students, you have dy by dx is equals to, correct, a function is of the form y by x. So this is the form 1 over here. Form 1. Clear? Form 1. So ilinda students, we will have nothing but what? Nodi, illi form 1 dy by dx is equals to phi of y by x by we have like this. Form 2 kuda illi simultaneously baritini so that nim compare madak easy ಆಗ್ತದ. Form 2 will be of this kind. Form 2. So in form 2 students, it will be ulta. Dx by dy will be equals to some function of x by y. So illen substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ? What method you are going to apply over here? We are going to substitute y by x is equals to v anta substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ. Understood students? Here what you are going to substitute? Y by x is equals to v.
and ಇಲ್ಲೇನು substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ? Here what you are going to substitute over here? Here what you are going to substitute? ಇಲ್ಲಿ you are going to substitute your x by y is equals to v. This is only the main difference. ಉಳ್ಕಿದ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋ ಸೇಮ್ ಅದ. From here y will be equals to v into x. So let us differentiate with respect to x. Clear? Let us differentiate this with respect to x. ನಾನೇನಾದ್ರೂ differentiate ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ, here if I differentiate with respect to x, this will be dy by dx is equals to v plus x into dv by dx. Correct? Plus x into dv by dx. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ the same if I differentiate here with respect to, okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್, x will be equals to v into y. Here I have to differentiate with respect to what? Differentiate with respect to your y. So dx by dy ಬರ್ತದೆ, dx by dy is equals to v into 1 plus y into dv by dy. Okay, after that you'll substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ and then you are going to use variable separable method. ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. dy by dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ? v plus x into dv by dx phi of v. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎರಡು ತಿಳಿತಾ? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಮೂರು ತಿಳಿತೇನಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ತ್ರೀ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಫೈನ್. ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇನಮ್ಮ ಈಗ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್? ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ? ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, look at this question. Okay, the order of the differential equation, the order of differential equation, you need to find the order of differential equation. Clear? Whose solution is clear? Whose solution is given by, okay, whose solution is given by, okay, solution ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, y of x is equals to c1 e to the power of c2 plus x plus c3 log of c4x plus e to the power of, okay, or else ಈ ರೀತಿ e to the power of c5 plus x into c6 cos of x plus c7, fine, c7 cos of sin of x is clear. is ಇದನ್ನ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ದು ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ನಾವೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 90 seconds ಟೈಮ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Just now I told you that how many arbitrary constants will be there, that much will be the degree. Yes or no? ಎಷ್ಟು arbitrary constants ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡಿ. Yes, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. You people try to solve.
ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ದು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೂಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ? 1 2 3 4 5 6 7. 7 arbitrary constants are there. 7 arbitrary constants are there. So answer will be what? 7 alva. Answer will be 7. So usually hing think ಮಾಡ್ತೀರಿ, but you people not think that sir ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, y of x is equals to c1 e to the power of c2 ಅದ, c2 ಬರಿಬೋದಾ into e to the power of x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Can I write down like this? Yes, you can write it down sir. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನದ, plus we have c3 log of c4 ಅದ. Can I write it down as log of c4? Correct, log of c4 ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? log of c4 plus log of x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Can I write it down? Sorry, log of c4 into log of x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, ಬರಿಬೋದು ಸರ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. log a plus log b, log a b is log a plus log b. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, can I write it down as e to the power of c5 into e to the power of x multiplied by c6 cos x plus again e to the power of c5 e to the power of x multiplied by c7 sin x. Can I write down this like this or no? ಬರಿಬೋದೇನಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ. ನಾ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ a e to the power of x ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ c3. ಫೈನ್, ಚಲೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ದ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ it will be c3 log of c4, another arbitrary constant, so b log of c4, sorry b log, sorry it will be just b. Did you understand? c3 into log of c4 will be again b, just it will be b over here, b anta helboda. Artha aidenilla? Can I tell this as b? Yes. Again, then again this is normal multiplication. Illi ನೀವು normal ಆಗಿ multiply ಮಾಡಿದ್ರ I can tell that this is c3 log of x, c3 log of x. Clear? Next, plus look at this. Can I combine this with this? ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? So I can tell that it is d e to the power of x cos x plus again I can combine this with this and then it will be nothing but what over here, f e to the power of x sin x. So how many arbitrary constants are there now? Modulus 7 itta, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 5. So answer is what over here? There are 5 arbitrary constants, so order will be 5. So simplify madak barbeka ee riti. Understood or not? Only 21% students have answered it correctly. Okay, creative, Rahul, Santosh, Sulakshna, Sheetal, IIT warrior, Sumant. Fine. Clear ada? Did you people get this? How to do? 5 will be the answer. 5 will be the answer. Okay, 5 will be the answer. Fine. Moving on to the last theory topic. Moving on to the last theory topic over here. Adadmele problems, differential equation the theory mugdu bidtada. Okay. So one thing remember, that is nothing but what? Number of solutions of the differential equation. Number of solutions of any given differential equation. ಯಾವುದು ಒಂದು differential equation ಇದ್ರ ಅದರ number of solutions ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ? How many number of solutions will it have? That we have to check. Clear? So look at this. There are 3 possible cases. Fine. First one, it can have unique solution, it can have infinite solution, or it can have no solution. Clear? Understood? Nodi. Number of solutions of the differential equation only, it can have unique solution, clear? Unique solution irboda. Fine. It can have infinite solution,
Fine, infinite solution, or it can have no solution. Okay, no solution. Okay, done ada. Fine, each one by one now discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Now each one let us discuss one by one over here. So look at this. Here if we check unique solution alli, if we get a unique value of, if we get unique value of arbitrary constant, okay, if we get a unique value of the arbitrary constant, then we say that then given differential equation has unique solution. Clear? Understood this, students? ಯಾವುದು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದ, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತಂದ್ರ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಬಂತಂದ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ if we get infinite values of, fine, if we get infinite values of the arbitrary constants, okay, then the given differential equation has, clear, then the given differential equation has infinite solutions. Okay, infinite solution. Okay, arbitrary constant ಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ infinite values ಬಂತಂದ್ರೆ it will have nothing but what? Infinite solution. Same case for what? If no value of arbitrary constant, okay, if no value of arbitrary constant is possible, then given differential equation has no solution. Okay, value of c ನೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ದ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ಕೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ, ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಫೈನ್, another 5 minutes, ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ, and then I'll give you the lunch break over here. Okay, fine. Fine, done ada, clear ada. Okay, so look at this unique solution anna ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, if you see unique solution over here, unique solution anna observe ಮಾಡಿ. Fine, let me take this differential equation, dy by dx. Okay, dy by dx is equals to x by y ತಗೊಳ್ಳೋಣ, or okay, dy by dx is equals to let us take it as y by x with the condition y of 1 is equals to 2. Can you find the solution of this differential equation? ಯಾರಾದರೂ ನಂಗೆ solution of the differential equation ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Can anyone tell me the differential solution of this differential equation? Here students, can anyone tell me solution of this differential equation? So if we cross multiply, here we'll get 1 by y dy is equals to 1 by x dx. Then we can do integration on both the sides. Illen bartada log of y bartada, and here we'll get it as log of x plus integrating constant. Here term log banda andre, here also we can take log c.
ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ y is equals to log of we have x into c, correct. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಲಾಗ್ ಹೋಗಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ y is equals to cx. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಮೇಲೆ. Okay, yes, fine. So we have y is equals to what, c into x. Clear. Y is equals to we have c into x. Fine. Y is equals to c into x is the what solution for this. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, y of 1 is equals to 2 ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is the value of x, this is the value of y. What? Yes or no? So when x value is equals to 1, y value is equals to 2. So if I substitute over here, c value is equals to what, 2. So one unique value banta. Unique value banta. So this given differential equation will have unique solution. So solution ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ, it will be y is equals to, okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ. So y is equals to 2x is its solution. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Whenever I am substituting c is equals to 2 over here, I am getting only one possible solution. ಅದೇ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅದೇ what we will do is, ಅದೇ we will take this differential equation dy by dx is equals to y by x with the condition that y of okay, y of 0 is equals to 0. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. y of 0 is equals to 0. ಈ differential equation, just now we saw the solution that if we solve this, we'll get y is equals to c into x. y of 0 is equals to 0 ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, x value is 0, y value is also 0. So here if I substitute now, it will be 0 is equals to c times of 0. So na c value ಏನು ತಗೊಂಡ್ರ always it will be satisfied. ನಾ c value 1 ತಗೋಬಹುದಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ, y is equals to x ಬರ್ತದ. c value 1 ತಗೊಂಡ್ರ y value will be x. Wait a minute, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, clear ada? Understood guys? So if you take c value as 1, y is equals to x, because ನೋಡಿ ಯಾವುದು value of c ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. c can be 1, c can be 2, 3, or c belongs to real numbers. ಪ್ರತಿ ಒಂದು c belongs to real numbers, you'll get a solution. c value 1 by 2 ತಗೊಂಡ್ರ solution will be y is equals to x by 2. c value ನೀವು root 5 ತಗೊಂಡ್ರ solution will be y is equals to root 5x. Clear? So for infinite values of c it is possible. Infinite values of c it is possible. Concept clear ada enilla? Concept clear ada enilla? Tell me first. And the last thing is we have nothing but what? We'll take again same dy by dx, and this time I'll take it as dy by dx is equals to y by x, and with a condition I'll take that y of 0 is equals to 1. Clear? Y of 0 is equals to 1. So here if you observe now, we have y is equals to cx. Okay, we have y is equals to cx. Now from here students, if I take x value as equals to 0, y value is equals to 1. Clear? Fine. So we'll take over here nothing but what, x value 0, y value 1. Now enadru illa hakidre, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ students, 1 will be equals to c times of 0. Now you tell me a value of c. If I multiply with 0, I'll get 1. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Fine. Tell me a value of c where I'll substitute over here and I'll get 1. Okay. Yes appa, it is enough to get 30. Okay. Fine. In mat message hagbeda. It is enough to get 30 marks. Clear? Notice students, if I put any value of c over here, nan 0 jote multiply ಮಾಡಿ 1 ಸಿಗಬಹುದಾ? Possible illa. It is not possible. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? So this is nothing but what over here, c does not exist. Does not exist. c value possible ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಿ, ನಾ 0 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದ.
y of 0 is equals to 1. Clear? Fine. Not possible. That is the 3 cases we have. Okay. So next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು problems ಅದಾವ students. We are going to do problems over here. One by one problems ಅನ್ನ after the break we can see. Clear? Clear ಅದ sir? When is the next session? After the break ಅಪ್ಪ. Fine. ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂಜಾನೆ 9 o'clock ಇಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ. Fine. From morning 9 o'clock you people are attending the class. So ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಚ್. ನಾನು ಕೂಡ ಲಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫೈನ್. Yes or no? Which class is best? Kranti ನೋಡಿ. Kranti is a separate. Kranti is a YouTube series. ಅದು separate ಅದ. Yes or no? Faculties ಕೂಡ separate ಅದಾರ. And here there is no quiz practice. ಅಂದ್ರೆ DPPs ಇಲ್ಲ quiz format ಅಲ್ಲಿ. In ultimate you will have DPPs format lecture by lecture. This is a 12 hours long session. There it will be 3 hour session. Fine. Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? This is the difference between both. Fine. ಚಲೋ. So break ತಗೊಳ್ಳಿ. break ಆದ್ಮೇಲೆ we can continue with the class. Okay. Take a lunch break. Fine. Lunch break ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. Take a lunch break. Post lunch break we can start. Okay. ಚಲೋ. 40 minutes ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಕೂಡ 40 minutes ಇರ್ತಿತ್ತ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ 40 minutes ಸಾಕು. So after the lunch break we'll continue with the class. Okay. ಚಲೋ.
Chalo, fine. Welcome back, everyone. Welcome back. Welcome back to the class. Okay. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಸಾರಿ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಫೈನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಚಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಊಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾ, ನಂದು ಲಂಚ್ ಆಯ್ತು. ನಂದಂತೂ ಲಂಚ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಲಂಚ್ ಆಯ್ತಾ? ಡನ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಲಂಚ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ ಲಂಚ್ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್, ಲಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಬ್ರೇಕ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. Before the break, students, we saw what are the methods of solutions of the differential equation. Clear? Yes, methods of solutions of the differential equations we had seen. Fine. So along with that, we saw number of solutions also. One differential equation idra number of solutions ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. Continuing further now, how do we solve this over here? ನೋಡಿ, log ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll have dy by dx. dy by dx is equals to log of x plus 1. Clear? Log of x plus 1. So ಇಲ್ಲಿಂದ students cross multiply. So dy is equals to log of x plus 1 into we have dx. Now you can integrate on both the sides. ಎರಡು side integrate ಮಾಡಿ with respect to x. Integration of dy is y. So integration of log x is nothing but what? It is x log x minus 1. Sorry, x log x minus x ಬರ್ತದ. Integration of log x is nothing but what? X log x minus x. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ students same if I use now, it will be x plus 1 into log of x plus 1. Clear? X plus 1 into log of x plus 1 minus x plus 1 plus it is c. Clear? Next we have nothing but what? Y of 0 should be equal to 3. Y of 0 should be equals to 3. So x value 0 ಹಾಕಿದ್ರ y value should be equals to 3. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ we have 3. x value 0 substitute ಮಾಡೋಣ. So we have 1 log 1 value 0 is 0 ಆಯ್ತಾ. And here then it will be nothing but what? 0 minus 1 andra illi minus 1 plus c. So c value is equals to 4. Clear? C value is equal to 4. Okay. So c value 4 bandra, just substitute in this equation. Substitute madidra y is equals to we have x plus 1 log of x plus 1 minus x minus 1 plus 4. Clear? So then complete, you can shift this side according to this. So we'll shift madidra, what do we get over here? What will we get the solution over there? Namge ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ y plus x minus y plus x minus minus 1 plus 3 ಅಂದ್ರ minus sorry plus 3 ಬರ್ತದ. ಆ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 3 ಬರ್ತದ. Is equals to we have x plus 1 into log of x plus 1. This is the answer. Y plus x minus 3, x plus 1 into log of x plus 1. Option D is correct. Option D is correct. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ option D ಅನ್ನ? How many of you have done it correctly? C ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಆಹಾ. Okay. Clear? Did you people get your mistake? Option D is correct. Option D. Mistakes ಯಾಕೆ? Sir, what you had for lunch? ನಾನು lunch ಅಲ್ಲಿ I had rice, dal and ಆಲೂ ಗೋಬಿ ಕಿ ಸಬ್ಜಿ. Okay? ಬಟಾಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಸಬ್ಜಿ.
ಫೈನ್. ಅದೇ ಲೈಟ್ ಲಂಚ್. ನೀವೇನು ತಿಂದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್? ನೀವೇನು ತಿಂದ್ರಿ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಶನಿವಾರ ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ. Next, if you see over here, we have this. The equation of the curve, you need to find the equation of the curve passing through the point 1, 1 such that the slope of tangent at any point is equals to product of its coordinates. Clear? 2019 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ. In 2019, the same question they have asked. Try to do it quickly. 45 seconds time ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಸಿ ಅದು. 45 seconds ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಐ ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂಗ ಫರಾನ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬರೀ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಉಳ್ಕಿದವ್ರು ಏನ್ ತಿಂದಾರ? ಓಕೆ, ಡನ್ ಡನ್ ಡನ್. Done? Chalo. So here students, if you see over here, the equation of the curve passing through 1, 1 such that the slope of the tangent. Slope andre ena? Slope is nothing but what? dy by dx. Slope of the tangent is given by what? dy by dx is equals to the product of its coordinate andre x and y. Slope of the tangent is equals to product of its coordinates. So illinda ನೀವು rearrange ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it will be nothing but what? Product of its coordinates, x and y coordinates. So 1 by y dy is equals to we have x dx. Clear? Integrate ಮಾಡಿ ಎರಡು side. Let us integrate. So this is nothing but what? Log y is equals to x square by 2 plus c. Clear? Done? So after this students, they are telling that whatever this curve is there, it is passing through. Whatever this curve is there, it is passing through the point 1, 1. So x value another 1 other, y value is equals to 1 other. So if I substitute log 1 value 0 aita, 0 is equals to we have 1 by 2 plus c. So c value in bantilinda, c value is minus 1 by 2. Clear? C value is minus 1 by 2. Fine. C value another minus 1 by 2. Now once we are getting c value as minus 1 by 2, come and substitute over here. So this will be nothing but what? Log of y is equals to x square by 2 minus 1 by 2. Cross multiply, we have 2 log y is equals to x square minus 1. 2 log y is equals to 2 log y is equals to x square minus 1. So option B is correct. Mistakes why mistakes? ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ? ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ? ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್? ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಬಿ ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಡನ್? Okay, chalo. Next we have nothing but what? The solution of this differential equation is. ಈ differential equation ಐತಿ, ಇದರ solution ಕೇಳಲಿಕತ್ತಿದಾರ. Okay, so try to do 60 seconds time ಮಾಡಿ. Giving you 60 seconds time, try to do. Try to do students, try to do. Easy ಅದು. Okay, equation ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Don't see the equation and become tensed. Try to do it easily. Yes. So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if you rearrange this,
ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು rearrange ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ we will have cos y dy is equals to, we have e to the power of x. If we take common, we have x log x plus 1, clear, x log x plus 1 divided by clear, divided by what you have, cross multiply x over here, x dx ada theta. Okay, now again we have cos y dy is equals to e to the power of x, fine, into ಇಲ್ಲಿ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ log x ಉಳಿತದ, log x plus we have 1 by x dx. Now let us integrate on both the sides. Observation ಮಾಡಿದ್ರ, observation you people did or no? Cos y integration is nothing but what? Sin y. E integration ಏನಾಗ್ತದ? This is same as nothing but what, students, over here? Integration of e to the power of x, f of x plus f dash of x dx. So which is nothing but what? E to the power of x into f of x plus c. Okay, done na? Done or no? Done ada? Integration of e to the power of x, f of x plus f dash of x dx is e to the power of x, f of x plus c. Clear? Done? So now this is integration of cos y is sin y, and this is e to the power of x log x plus c. This is the answer. Sin y e to the power of x log x plus c. So option C is correct. Fine, 66% ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್ ಅಮ್ಮು, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಆಯ್ತಿದ? 37 ನೆಕ್ 27, 29 ನೆಕ್ 25, ವೆರಿ ನೈಸ್. 31 ನೆಕ್ 22, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮ್ಯಾಗ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಯಾರು ಟಾಪ್ ಮಾಡೋರು ಅದಾರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೆವಿಲ್ ಅವ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಬೇಕಾ ಚಾನಲ್ ಇಂದ? ಹಾ, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್? Clear? Done ada? Yes. Do this problem, students. Okay, do this problem. 90 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. Try to do it. Try to do it. ವರ್ಷ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೇನಮ್ಮ? ಫೈನ್. ಓಕೆ, so here x common ತೆಗೆದ್ರೆ, if you take x common, remaining is 1 minus y square. Clear? dx we have, and ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ y common ತಗೊಂಡ್ರೆ we have 1 minus x square dy. Clear? So from here, students, what you can do is cross multiply ಮಾಡಿ. You can just cross multiply over here. So we have x by 1 minus x square dx, and e side kuda we have y by 1 minus y square dy. Okay, clear? Now next ನೋಡಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ will multiply by 2 over here, fine, and will divide by 2. Multiply and divide by 2. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ will multiply by 2 and we will divide by 2. Fine. So ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗ್ತದ, we can keep 1 by 2 outside over here, 1 by 2 outside. Integration of, correct, 1 by 2 outside. Just a minute. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, yes. So we have integration of, we have 2x divided by 1 minus x square into dx is equals to integration of 2y divided by 1 minus y square dy. Correct alla? Again 1 by 2 we have over here. So now if you observe, now this is nothing but what? F dash of x by f of x. 1 minus x square differentiation ಏನು ಆಗ್ತದ? Minus 2x ಆಗ್ತದ. So can I write it down as minus 1 by 2 log x over here, log of 1 minus x square, and ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ it will be minus 1 by 2 log of 1 minus y square. Clear? 1 minus y square. Integrating constant ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, we'll take it as plus log c.
Clear? Plus we will take it as log of C over here. Okay, plus we'll take log of C. So what you can do, students, over here is idanna ee kade karkondu banni, take this side. So we will have nothing but what, log of, correct, 2 anna cross multiply madibirtini. So we have log of 1 minus y square plus log of 1 minus x square, and then we have equals to 2 log C. Sorry, minus other, this is minus we have. Okay, minus. Fine. Step by step solve madidra kandita you people will get the answer. Integration ಮಾಡಿಸ್ತೇನಪ್ಪ. Okay, last part of the differential equation, the only problems, log a minus log b will be log a by b. So illen ಸಿಗ್ತದ, log of will get it as 1 minus y square divided by 1 minus x square is equals to we have log of c square. Cancel ಆಯ್ತು log ಎರಡು side. So 1 minus y square is equals to c square times 1 minus x square. So ಯಾವ್ದು option correct ಆಗ್ತದೆ? Option A is correct. Yes or no? Option A is correct. Straightforward, option A is correct. Ishte simple. And also I had told you, students, one the important suggestion, correct kelkolli, pay attention. Whenever we have two terms log alva, this is a basic rule. Nodi, log C kuda one integrating constant, log C is also integrating constant. Okay, C kuda one integrating constant, log C also is a integrating constant. So for that reason, when two terms are of log, ಎರಡು term ಏನಾದರೂ log ಬಂತಂದ್ರ, like here also there is a log, here also there is a log. So whenever we get a log of two terms, integrating constant ಕೂಡ log C ತಗೊಳ್ಳಿ, mistake ಆಗಲ್ಲ. It will be easy to cancel it out. Okay, this is the basic rule. Chalo, fast. Let us move on further. Yes, solve this differential equation. ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗ you people did not understand homogeneous, problem ಮಾಡಿದಾಗ clear ಆಗ್ತದೆ. Okay, whenever we do problem, yes Farhan, correct, log C ತಗೋತೀವಿ. When we do problems, it will be clear, don't worry on that. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, simple by variable separable, let it be 1 by, okay, let it be over here 1 by 1 plus y dy is equals to minus cos x by 2 plus sin x dx. Fine. So now if you integrate, now integrating on both the sides, clear, integrating on both the sides. Nodi, integration of 1 by 1 plus y is nothing but what, log of 1 plus y, correct. Illen ಆಗ್ತದ minus, what will happen over here, students? Over here 2 differentiation 0, sin x differentiation is cos x, so minus log of, it will be 2 plus sin x. Here terms already log ಬಂದಿದಾವ, so take over here log C. Clear? ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ we have log of 1 plus y, okay, plus log of 2 plus sin x is equals to we have log of C. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ students ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, what will happen over here is we can combine and write it down as log of 1 plus y, okay, log of 1 plus y into 2 plus sin x is equals to we have log of C. We have log of C. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು side ನೋಡಿದ್ರೆ this log will get cancelled. So we have 1 plus y into 2 plus sin x is equal to we have C. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, now they are telling that y value is 0, then we'll get it as 1. Y value 0, x, correct, x value 0 ಇದ್ದಾಗ y value ಏನದ 1 ಅದ. So here also we'll take x value 0, y value 1. So if I substitute over here 2 times of, it is nothing but what, students, over here ಏನು ಸಿಗ್ತದ, 2 times of 1 plus 1 2 ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿತ, because sin 0 value is 0. So C value is 4. C value is 4. So C value 4 ಬಂತಂದ್ರ come and substitute over here. So we have 1 plus y 2 plus sin x is equal to 4. Now they are asking that y of pi by 2 value means what? If I take x is equals to pi by 2, x is equals to pi by 2, illen ಆಗ್ತದ 1 plus y ಉಳಿತ. Here it will be 2 plus 1 is equals to 4. So 1 plus y is equals to 4 by 3
or y value is equals to what? 4 by 3 minus 1, which is 1 by 3. 1 by 3 is the answer. So option A is correct. Clear? Option A is correct. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 19 people have done it correctly. Very nice. Super, my dear students. Super. Clear? Done other problem? It is it done? Let us go to the next problem over here. Chalo, next. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. The curve passes through point 1 comma 1 comma minus 1 and satisfies the differential equation given by this. Okay. Okay, fine. Then f of minus 1 by 2 is ನೋಡಿ linear differential equation ಇಂದ solve ಮಾಡಬಹುದಾ? Can you solve this by linear differential equation? ಅದನ್ನ first check ಮಾಡಬೇಕಾ? Can you solve this by linear differential equation? That is what you have to check at first. Just a minute, okay. Sure. So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if you see over here, fine, observe ಮಾಡಿ. We have y into 1 plus xy dx is equals to we have x dy. Okay. So ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, let us just do like this. Y by x ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಾ, plus we have 1 plus xy is equals to we have dy by dx. Clear? ಈ ರೀತಿ ಬಂತು. Fine. Now from here x cancel ಆಗ್ತದೆ. dx by dy if we take, is there any other thing we can do? Y plus xy square. ಹೇಳಿ, ಬೇರೆದೇನಾದ್ರು ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? Tell fast. Is there anything else we can apply over here? Okay. So ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್, ನೋ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. y by x ಬಂತ. Okay. Plus we have again if we multiply y square over here dy by dx. ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, this is not getting solved over here because linear differential equation are completely external ಇರಬೇಕಿತ್ತ. If we cross multiply ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. What can be done? Multiply ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Let us do multiply over here. So we have y. Clear? Y ada y dx plus again we have over here xy dx is equals to x dy. Okay. So from here if you cross multiply now, ಎರಡು side ನೀವು cross multiply ಮಾಡಿದ್ರ means you are taking this side, this side. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Okay, y dx minus x dy ಆಗ್ತದ is equals to minus of x xy dx. Okay, xy dx. Fine. So now both the sides we can divide by what over here? Y square ಇಂದ divide ಮಾಡಬಹುದಾ both the sides? Or y, if we cross multiply y, we will have y dx minus x dy divided by y is equals to minus of x dx. But ಇಲ್ಲಿ y square idra we could have done it, but again x by y ಬರ್ತದೆ, integrate ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Is there anything missing in the question?
Divide and multiply by y. Divide and multiply by y. Divide and multiply by y. Then here integration will be difficult. Yes. Divide and multiply by y agalla. Okay, divide and multiply by y, it is not possible because nodi. What I had thought is, okay, what I had thought is nodi. We could have done this actually. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು d by d okay, d by dx of, we could have done that y by x, sorry, x by y, differentiation of x by y. ಏನಾಗ್ತದ differentiation y as it is, differentiation will be dx minus x as it is, differentiation will be dy divided by y square. But ಇಲ್ಲಿ y square ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ ಈ side integrate ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. What other thing we can do? What other thing can we do? Sir, integration ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ, integration ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪ್ರೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಫೈನ್ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓ ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. And I am thinking that why I am not able to solve. Haudalva? When I multiply y over here, it will be nothing but what? Xy square. Xy square. Automatically banda bitta. Cross multiply madidre xy square. Now it is in this form. Correct, correct guys, correct. Thank you, Akshita Gurnur avre. Thank you. Fine. Here actually nodi multiply madidra y dx aita. Plus we have multiply xy square dx and we have x dy. Now bringing this side, we have y dx minus x dy is equals to bringing this side minus of xy square. Cross multiply. Now this is in this form. Haudalva? This is in this form, or else we say that this is in this form. Differentiation of x by y. Question rule in that differentiate madidra y as it is, differentiation of x minus x as it is, differentiation of y divided by denominator square. So now if you see, this is of the form d by x by y, and e side antu we have minus x dx. ಇವಾಗ ಎರಡು side integrate ಮಾಡಿ. Now it is easy. Integrate on both the sides over here. Differentiation integration cancel ಆಯ್ತಾ, we are remaining with x by y. Here we have minus x square by 2 plus integrating constant is c. Correct or no? Understood? Now they are telling that whatever the curve is there passes through this point. Clear? Means what? X value is equals to 1 and y value is equals to what? Minus of 1. So here if I keep, I'll get minus 1 is equals to, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟರೆ again I'll get minus 1 by 2 plus c. So c value is equals to what? 1 by 2 minus 1, which is equals to minus 1 by 2. Fine. So from here I'll get nothing but what? X by y is equals to minus x square by 2 minus 1 by 2. Okay, this is the solution, particular solution. Now we have to find the value of what? F of minus 1 by 2. F of minus 1 by 2 value, f of minus 1 by 2 under x is equals to minus 1 by 2. So if I substitute, it will be minus 1 by 2y. Okay, minus 1 by 2y is equals to, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು substitute ಮಾಡಿದ್ರ minus as it is minus as it is, minus 1 by 2 will be minus 1 by 4 2s are 8 ಬರ್ತದ, minus 1 by 2. Clear? Minus I can take common throughout, cancel it out. So 1 by 2y ಬರ್ತದ, minus of 1 by 2y. If I take 1 by 2 common, minus 1 by 2, ಏನು ಉಳಿತದ? 1 by 8 plus 1. Clear? 1 by 8 plus 1. 2 to cancel, minus minus cancel. So 1 by y is equals to
we have 9 by 8 or y value is equals to 8 by 9. 8 by 9. 8 by 9. 1 by 2 whole square is 1 by 4. 4 2s are 8. Minus 1 by 8. Minus 1. 1 minus 1 by 2. Minus 1 by 2 plus 1 minus 1 will be 1 minus 1 by 2. Minus 1 by 2 illitidani. X and y value. X value is 1. Okay. Minus 1 by 2 now value find madbeka. Correct. So minus 1 by 2 if I keep over here, minus 1 by 2y. Minus 1 by 2 whole square will be 1 by 4. 1 by 4 into this is 8 minus as it is minus 1 by 2. 1 by 2 common tagondra 1 by 4 ulitada. Okay. Here it is 1 by 4. Okay. This is the mistake over here. Here remaining is 1 by 4. 4 ones are 4, 5, 5 by 4. Okay. So here remaining is we have 5 by 4. If I take the reciprocal, y value will be equals to what? 4 by 5. So option C is correct. Okay. Option C is correct. Done? Understood everyone? Option C is correct. Yes. Clear, clear, clear. Hey, another doubt? In this problem, does any one of you have doubt? Any one of you? Sir, mine maths 99 marks and total 93% and English 99 marks. Ah, super amma. Pooja is back. 1 marks yellow itama maths alli. Where did you lose that 1 marks? Where? Clear everyone? Good afternoon, ellarigu. Good afternoon. I hope this problem is clear for you. Okay, next. Do this problem. The integrating factor is nodi. Linear differential equation ada integrating factor anna now find madbeka. How can we do? It is easy for this differential equation to convert in form 2. Form 2 ಅಲ್ಲಿ convert ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾನೇ easy ಆಗ್ತದ because ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll have 2x plus 3y square divided by y. Okay, 2x plus 3y square divided by y dy is equals to we have dx over here. So here, okay, dx by dy is equals to we have dx by dy. Now if we separate this, we have 2x by y, 2x by y, clear, plus we have 3y is equals to dx by dy. Okay, so from here now next we have dx by dy is dx by dy ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ shift ಮಾಡ್ತೀನಿ. So we have minus 2 by y, okay, of x is equals to 3y. If you compare to general form, ಇದನ್ನ general form compare ಮಾಡಿದ್ರ that is dx by dy plus py is equals to q. So p value in ಬರ್ತದೆ students, it is minus 2 by y. P value in ಬರ್ತದ minus 2 by y. So integrating factor will be nothing but what? E power integration of p dx, which is e power integration of minus 2 by y dy, which is e power minus 2 log y. 1 by y integration is log y. Then from here we will have e to the power of log of y to the power of minus 2. Cancel aita. So we have 1 by y square. So 1 by y square andre option B is correct. Find 20% only. 1 by x hengappa? How 1 by x? Nan separate madlike baralla. At what time class will end? Class will end at around I think 5:36, 6 o'clock. Okay, 6:30 class end ಆಗ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲೇ ಇಲ್ಲ. dy by dx ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ dy by dx ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ y by 2x plus 3y square. I can't separate. ಇಲ್ಲಿ separate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. It is not possible for me to separate over here. Separate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ possibility ಇಲ್ಲ.
So I have to follow the reverse form 2. Clear? Form 2 ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Clear? D ಆಗಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ B is correct. Okay, answer B is correct. Understood or not? Clear ada? Okay, chalo. Moving on next. The integrating factor of this differential equation is integrating factor. You have to find the integrating factor of this differential equation. My 100 on 100 in maths. Very nice. Super. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತಿ ಈ ಟೈಮ್ 100 on 100. ನಾ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕಲ್ಸಿದ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತೇನು ಮತ್ತೆ 100 out of 100. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 100 out of 100 ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಲ್ಸಿದ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತೇನ. KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂತಂದ್ರ 60 out of 60 in ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಶಾಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 60 out of 60 ಬರುತ್ತಾ KCET ಅಲ್ಲಿ? Fine. So ilinda students, if we see over here, we will have dy by dx plus we will have 1 by we will have x log x, clear, into y is equals to, here we have 2 by what students over here? 2 by x, because log x cancel ಆಗ್ತದೆ. Now I need only p. This is of the form what? First form dy by dx plus py is equals to q. P value ಏನದ? We'll have 1 by x log x, 1 by x log x ada p value. Integrating factor, we have integrating factor which is nothing but what? E power integration of p dx, which is e power integration of 1 by x log x. Clear? Which is nothing but what? E power integration of, will have 1 by x log x. Correct? So which is nothing but what? E to the power of f dash of x by f of x. Log x differentiation 1 by x alva. So it will be log of log x. Clear? So which is equals to what here? We have log x over here. Okay, which is equals to, we have log x. So answer in bartada, we have option A is correct. Option A is correct. Clear? Yes, ಇವಾಗ correct ಆಗಿ ಹಾಕಿರಿ. Very nice ಅಪ್ಪ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಿರ್ಷಾ, ರವಿ, ಪೂಜಾ, IIT ವಾರಿಯರ್, ಬಸವರಾಜ್, ಶೀತಲ್, ಅಮ್ಮು, ಸೈಯದ್ ಫರಾನ್, ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಷಾ, ಲಾಯ್ಡ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅಮ್ಮು ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 43. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಮ್ಮ. 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತನಕ ನೀವು 45 ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಫೈನ್. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚಾನ್ಸ್ ವಾಟ್? 17 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ರೀಚ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 50. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋ. 17 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ರೀಚ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. 33 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 29 ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ IIT ವಾರಿಯರ್. 40 ಅಲ್ಲಿ 29 ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಷ. ಶಿವಕುಮಾರ್ 25 ಅಲ್ಲಿ 22 ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ರೇಷೋ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅದ. ಫೈನ್. 31 ಅಲ್ಲಿ 22 ಕೋಹ್ಲಿ. ಪಂಡರಿನಾಥ್ 35 ಅಲ್ಲಿ 21. ರೇಖಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಓಂ, ರೋಹಿತ್, ಬಸವರಾಜ್, ರಾಹುಲ್, ಶೀತಲ್, ಸುಮಂತ್, ಓಕೆ, ನವೀನ್, ಸುಲಕ್ಷಾ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಡನ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾವ್ ಐ ಕೇಮ್ ಸರ್ ಫೀವರ್. ಸೊ ಸರ್, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್, ನೋಡಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಚಲೋ, ಟ್ರೈ ಟು ಬೀಟ್ ದ ಟಾಪರ್ಸ್. ಟಾಪರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರ ಟ್ರೈ ಟು ಬೀಟ್. ಬಟ್ ಅಮ್ಮು, ನಿಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಟೈನ್ ಯೋರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ. So here if you observe, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ ಆ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ dx by dy ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ?
What can be done, students, over here? Multiply ಮಾಡಿ ತಗೋತೀರಾ, correct? Chalo, we'll do one work. 1 plus y square e side early, and here, students, if I take this complete term that side, minus of, it is x minus e to the power of tan inverse of y. Okay, we have dy by dx. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಂಗೆ ಏನೂ ಹಿಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಂಟ್ ದಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಐ ಸಾ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. Means it is nothing but what? Second formula. It is nothing but what, students? It is second form. Clear? So x into something. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, x into something second form ನಾಗದ. whenever the general solution we write, it will be x into integrating factor ಆ ರೀತಿ. So I got an idea that ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ, let us cross multiply. dy by dx completely ಈ side cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll have 1 plus y square dx by dy. dy by dx ಇದ್ದಿದ್ದು reciprocal ಆಯ್ತಾ, ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ we'll have e to the power of tan inverse of y minus x. Divide throughout by what over here? Divide throughout by 1 plus y square. So what we'll get over here? dx by dy banta is equals to e to the power of tan inverse of y. Correct? Divided by, we have 1 plus y square minus x by 1 plus y square. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. Shift this completely this side. So dx by dy plus we have x by 1 plus y square is equals to e to the power of tan inverse of y divided by, we have 1 plus y square. Correct? So this is what we have now. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಾ? Can I take this to the next page? Okay. ಚಲೋ. Okay. ಚಲೋ, ಅದಂತೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ dx by dy plus we have 1 by 1 plus y square of x is equals to e to the power of tan inverse of y divided by, we have 1 plus y square. Correct? E term ada. Now after this, students, what we have to do is simple. P value another. P value is, we have 1 by 1 plus y square. Second form compare madidra. And q value is nothing but what? E to the power of tan inverse of y divided by, we have 1 plus y square. So integrating factor will be nothing but what? E power integration of 1 by 1 plus y square dy, which is equals to what? E to the power of tan inverse of y. Correct ada? E to the power of tan inverse of y. Correct or no? E to the power of tan inverse of y. Moving on further, we have to find what? We have to find what? General solution. General solution. So general solution ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? What will be general solution, students, over here? Yes. So general solution will be x into integrating factor, which will be x into e to the power of tan inverse of y. So ಬಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂತ. So from option only I found the answer, or from option only method find ಮಾಡಿದ್ನಿ. Integration of, we have integrating factor e to the power of tan inverse of y ada into, we have e to the power of tan inverse of y divided by, we have 1 plus y square dy. Clear? Now after this we can do the substitution over here. E to the power of tan inverse of y anna, let us take it as equals to t. Differentiation will be 1 by 1 plus y square dy is equals to dt. So ಈ integral ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? Integration of e to the power of tan inverse of y is t. Clear?
sorry, e to the power of tan inverse of y is t. So t into t square aita dt. So which will be t cube by 3. So which will be nothing but what? E to the power of tan inverse of y whole cube divided by 3. Clear? E to the power of tan inverse of y whole cube divided by 3. Whole cube. T into t square ಬರ್ತದ e to the power of tan inverse of y. Okay, sorry, ಚಲೋ. So here if you observe, next ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು x equals to ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. Okay. After this, the next step, if you substitute over here, so here we will have x e to the power of tan inverse of y. Okay, e to the power of tan inverse of y whole cube divided by 3 plus c. Okay, so this is what we are getting. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ rearrange ಮಾಡಬಹುದು? Which option can be rearranged over here in that form? ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು rearrange ಮಾಡಬಹುದು? Clear? Fine. In which option can we rearrange in that form? You people are getting any answer? Sir, I am getting 19 out of 20, sometimes around 16 to 20 in Garuda test series. It can be helpful. Yes, definitely it will be helpful. Appa, it is a very good score. Fine, it is a very, very good score. Don't worry on that part. E problem al hedi. They have asked the general solution. Sin adu ಮತ್ತೆ sir, if we take tan inverse of y is equals to t, we can get. ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Oh, sorry, I have done a mistake. Sorry. E to the power of tan inverse of y, I have taken it as t. So here if we do the differentiation, sorry guys, ನಾನು tan inverse of y differentiation ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so actually it will be nothing but what? Okay, listen over here. E to the power of tan inverse of y only we can take it as equals to t. Clear? So if we see the differentiation will be e to the power of tan inverse of y, correct, into tan inverse of y differentiation will be nothing but what over here? E to the power of tan inverse of y, t ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. E power of tan inverse y will be e power of tan inverse y. Tan inverse y differentiation will be 1 by 1 plus y square dy is equals to dt. Correct? Now it is correct. Fine. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? This will be integration of e to the power of tan inverse of y dt ada. This is t, so we have t dt. T dt is nothing but what? T square by 2 plus c. Clear? Now it is correct. So here we have x e to the power of tan inverse of y. Clear? Is equals to, we have nothing but what? Fine, this value is t square. T square andre ಏನದ? E to the power of tan inverse of y whole square divided by 2 plus c. Clear? So ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. 2 ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So I think option C is correct. Option C correct ಅದ. Yes, option C is correct. Very nice. Okay, one simple mistake ಮಾಡಿದ್ನಿ ನಾನು. I took actually e power of tan inverse of yt, differentiate ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ tan inverse ಮಾಡಿದ್ನಿ. Now it is correct. E power x is e power x into f of x differentiation is f dash of x. ಆ ರೀತಿ. Okay, composite rule of derivative. Arre. Chalo, do this students. The solution of the differential equation is, in this question they are asking you what is the solution of this differential equation.
solution of this differential equation. Okay, try to do it. Easy ada. Okay, just I think variable separable madidra answer sigtada, or else take dy common over here. Fine. Root of 1 minus y square dy ada. Okay, chalo. So let us take dy common, x minus dy sigtada. So here root of 1 minus y square, we have differentiation. Clear? Root of 1 minus y square dx. Nodri options nodidra we have sine inverse of y. Okay, one kelsa madona, we'll take dy common. Let this be root of 1 minus y square dx, let it be as it is, plus I'll take dy common. It is x minus sine inverse of y is equals to 0. So idana ee kade shift maadi students. Let me shift this side. Okay, so it is root of 1 minus y square dx is equals to, idana ee kade shift madidra. Okay, root of 1 minus y square dx. If I shift this side, it will be sine inverse of y minus x dy. Clear? dx by dy ಮಾಡೋದಾ, dy by dx ಮಾಡೋದಾ ಇವಾಗ? So we can do dx by dy itself. Clear? So cross multiply over here, dx by dy banta, dx by dy, and here it is sine inverse of y divided by root of 1 minus y square minus x by root of 1 minus y square. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. So dx by dy plus we have 1 by root of 1 minus y square into x is equals to sine inverse of y. And after this I think it is easy to solve. ಹೌದಲ್ಲ? After this it is very easy to solve. Easy ada, sine inverse of y by root of 1 minus y square, same as previous problem ada ida. After this it is easy to solve. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? After this step it is very easy to solve. Okay, so ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? Okay, I have not given the poll anyhow, so you people can practice. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the solution of this differential equation is straightforward problem ada. I think 60 seconds are more than sufficient. Straightforward problem. Already this is your p, this is your q. Integrating factor will be e power integration of p dx, which will be 3x square by 1 plus x cube. 3x square by 1 plus x cube dx. And if I do, nodri, 1 plus x cube differentiation is 3x square, so it is e to the power of log 1 plus x cube, so which is nothing but what? 1 plus x cube over here, 1 plus x cube. General solution, okay, general solution madidra, what do we get for general solution? Okay, so it is nothing but what? Y times of 1 plus x cube is equals to e power integration of, y times of 1 plus x cube, ಎಲ್ಲ options ನಾಗದ integration of, it will be ನೋಡಿ, this is q value into 1 plus x cube ಅಂದ್ರೆ just sin square x ಉಳಿತಾ, sin square x dx we have plus c. So y times of 1 plus x cube is equals to integration of sin square x can be written as nothing but what? 1 minus cos 2x divided by 2 dx plus c. Now integrate this. So y times of 1 plus x cube, okay, 1 by 2 integration x by 2 ಬರ್ತಾದ, minus integration of cos 2x is sin 2x divided by 2 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತಾ, plus c. So x by 2 ಇಲ್ಲದ, sin 2x by 4 plus c. So option D is correct. How many of you have got? 42%. 42%. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರಿ? Okay, sin square x formula you people forgot. Cos 2x ಏನದ? It is 1 minus 2 sin square x. Correct ಹೌದೇನಿಲ್ಲ?
ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ 2 sin square x is equals to 1 minus cos 2x. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ sin square x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದ 1 ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ cos 2x divided by 2. cos 2x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ is sin 2x ಮೈನಸ್ sin 2x ಅಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಮ್ಮ. ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ 42% ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪನ್ವಿತ್, ಪೂಜಾ, ಸುಲಕ್ಷಣಾ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಭಾಗ್ಯ, ಶೀತಲ್, ರವಿ, ಲಾಯ್ಡ್, ಸಂಜೋತ್. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. If y of t is the solution of this, y of 0 minus 1 other, y of 1 equals to value is what they are asking. First solve ಮಾಡಬೇಕಾ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ values ಅನ್ನ find ಮಾಡಬೇಕು. Fine, just you have to not normally solve over here, you have to solve and then again you have to put the values. Do it students, do it quickly ಮಾಡಿ. Done. ಚಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ observe this. What we can do is dy by dt, okay, dy by dt minus we have t by 1 plus t y is equals to again 1 by 1 plus t. Clear? So this is your p value, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು p value and this is your q over here. ಏನ್ changes ಇಲ್ಲಲ್ಲ? Yes. So if we see integrating factor, it will be e power integration of p dx. So minus t by 1 plus t. Clear? Minus t by 1 plus t dt. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ e power minus ಅನ್ನ will keep outside, integration of t by it is 1 plus t. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ t ಅದಲ್ಲ ವಿಲ್ ಆಡ್ 1 and will subtract 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 minus 1 by 1 plus t dt. So e power integration of 1 is nothing but what? T minus of we have log of 1 plus t. Correct? So which is nothing but what? We have e to the power of, we have minus of minus plus ಆಗ್ತದ log of 1 plus t. Correct? And then we will have minus of t over here separately. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ ಈ ರೀತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. e to the power of log of 1 plus t ಅದ 1 plus t into e power of minus t ಅದ. This log and e will get cancelled, so remaining is 1 plus t into e to the power of minus of t. Correct? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Till this step any doubt over here? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. After that just the general solution. Integrating factor ನೋಡ್ರಿ ಬಂತ. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಷ್ಟು KCET ನ ಕ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಇಡ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದೀಗ? ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ dy by dt ಅದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? y ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 plus t e to the power of minus t. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ರಿ q ಇದನ್ನದ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನದ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus t will get cancelled, so remaining is e power of minus t dt plus c. Now it is simple integration. Y of we have 1 plus t e power of minus t, integration is minus e power minus t plus c.
e power of minus t ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y ಟೈಮ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸುಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ವಾಟ್, minimize the steps. Now after this the next step will be over here. Y of 0 value they are telling as minus 1. So x value is x alla t bartada, t value is 0, y value is minus 1. So what I will get over here, substitute madidra we'll get t value 0 minus 1 bartada is equals to minus 1 plus c times e to the power of 0 andre 0. So c value kandita 0 bantu. C value is 0. C value is 0 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರ we have y of 1 plus t is equals to minus 1. Clear? Y of one value. Okay. So here if I take t value is equals to 1, I'll get y value is equals to what students? Minus 1 by 2. So other option nega, option A is correct. Option A is correct. 100%. 28 students answered it correctly. It was not a easy problem, guys. You people have made a record. It was a medium level question. Easy problem irlilla, medium level question ittida. Very nice my dear students. Super. Medium level question anna correct ಆಗಿ solve ಮಾಡಿದೀರಾ. Hats off to you people. Okay. Yes. Clear, but 100% results ಅಂದ್ರ ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ 100% ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೌದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಟನ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 100 ಬಂತಂದ್ರ ಟನ್ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆಯ್ತು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಫೈನ್. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನೋ, so this is our whatever this is there. Okay, clear? Done? Chal. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Let y dash of x plus y of x into g dash of x is equals to g of x into g dash of x. Y of 0 is equals to 0, where f dash of x denotes differentiation. G of x is a non-constant differentiable function with given conditions. Then y of 2 value is okay. Martira. Let me see how many of you can do. Okay. Fine. Chalo. So notice, simple ada, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. First of all, see over here. This is of the form y dash plus p of y is equals to q. ಹೌದೇನಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ y dash ಅದ, ಇಲ್ಲಿ y ಅದ, ಇಲ್ಲಿ it is only functions of g. So p value ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? We have g dash of x. P value is g dash of x and q value is g of x into g dash of x. Clear? G of x into g dash of x over here will get. Moving on next students, if you see over here, we'll have nothing but what? Your integrating factor. Integrating factor is e power integration of p dx, which is nothing but e power integration of g dash of x. Clear? G dash of x dx. Clear? So which is nothing but what? Ill integration ada, ill differentiation ada, so it will be e to the power of g of x. Ishta udita. Integrating factor banta e to the power of g of x. Now going for the solution. Integrating factor ಬಂದ್ಮೇಲೆ solution ನೋಡೋಣ. So solution will be y into e to the power of g of x is equals to integration of e to the power of g of x into q. Q ಏನದ?
g of x into, yes, g of x into g dash of x dx. Okay. So e to the power of f of x differentiation is e power of f of x into f dash of x. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ students, if I take e to the power of g of x as equals to t, so it will be e to the power of g of x into g dash of x dx will be equals to dt. But illenada, what is the value of g of x over here? It is nothing but what? Log t. Log t ada. Correct? So now from here we have to solve this. Okay, so nodi, y e to the power of g of x ada, y e to the power of g of x is equals to integration of e to the power of g of x is t, correct, but e to the power of g of x into g dash of x dt bartada. So this side we will have just log t dt, log t dt. So which is y e to the power of g of x is equals to t log t, t log t, t common ತಗೊಂಡ್ರೆ t log t minus 1 plus c. This is our general solution. Okay, but t value back substitution ಮಾಡೋಣ. Let us back substitute t value. So if I do that, illenada y e to the power of g of x is equals to e power of g of x into g of x minus 1 plus c. Conditions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. g of 0 value is 0, g of 2 value is also 0, y of 2 value is, y of 2 value ಏನೈತಿ? Okay, so here directly I'll find y of 2 value. Okay, y of 2 value ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನಾ? g of 2 ಬೇಕಾ? Okay, so I'll just find y of 2 value over here. Y of 2 value will be equals to, okay, y of 2 value will be equals to y of 2 value e to the power of g of 2 is equals to e to the power of g of 2, and then I'll have again g of 2 minus 1 plus c. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ students g of 0 value na ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ actually. We don't need g of 0 value, I think. So ನೋಡೋಣ. So here g of 2, if I take y of 2, we have, okay, g of 2 value ಏನದ? E to the power of g of 2 value is 0. So it is e to the power of 0, e to the power of 0, 0 minus 1 plus c. So which is y of 2 value is equals to what we have? Yes, e power 0, e power of 0 minus 1 plus c. Correct? This is what we have. Minus 1 plus c. So ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ, if I take x value as 0 over here, x value 0 ತಗೊಂಡ್ನಿ ಅಂದ್ರ your y value will also be equals to 0. Fine. g of x ಅದಲ್ಲ, yes, g of x, y value 0 ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, y of 0 is equals to 0 they are telling over here. Correct? Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if I substitute, we'll have 0 ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ we have 0, e to the power of 0 ಬರ್ತದ, 0 minus 1 plus c. So we have c value is equals to 1. c value 1 ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ y of 2 value is equals to 0. y of 2 value ಕೂಡ 0 ಬರ್ತದ. Fine. So in that case, your option A is correct. Option A is correct. 87% have done it correctly. Okay. Done alla? Done. Clear the problem? Let us move on to the next problem. Let us move on to the next problem over here. Okay. Clear? Enadru problem? Illalla? Okay. Chalo. Next we have, nodi. Someone had told me, sir, homogeneous differential equation heng ಮಾಡೋದ? This is a problem on homogeneous differential equation. You people try to do. ನೀವು try ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Okay. You people try to do this problem. Let me see how many of you will do it correctly. Extra 30 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'll give you 1 minute 30 seconds time. Try to do it. 1 minute 30 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Try to do it.
ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. ಚಲೋ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡ್ರಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 1 + 1 2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? dy by dx, x square by x square 1 ಬಂತ, ಇಲ್ಲಿ y by x ಉಳಿತ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ y by x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ y square by x square is y by x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬಹುದಾ? Now students, here if you observe, I had given you the method that the dy by dx is of the form y by x, then we'll take y by x is equals to v. So in the y is equals to vx bartada. If I do differentiation dy by dx, it is nothing but what? V plus x into dv by dx. Differentiation madi with respect to x. V as it is, differentiation of x is 1. X as it is, differentiation of v is dv by dx. Correct or not? Correct ada? Now once we have done this over here, we'll substitute madbeka in this equation. So we have v plus x into dv by dx is equals to, we have 1 plus v square. Clear ada? So ilinda enaಗ್ತದ? v cancel ಆಯ್ತಾ? So we have x dv by dx is equals to, we have 1 plus v square. ಇವಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಯು ಡಿಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್, ನೀವು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ. ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಚಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, we can cross multiply. So this will be 1 by v square dv is equals to 1 by x dx. Erdu side just integration ಮಾಡಿ. Integrate over here. So this is, we have tan inverse of v is equals to log x plus c. But v ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? y by x. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. We have tan inverse of y by x is equals to log of x plus c. So tan inverse of y by x log x plus c. So option A is correct. Homogeneous method ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Homogeneous method, did everyone understand? Very nice. Clear? Results ಅನ್ನ ನೋಡಿ. Clear? If you see over here, Ammu is top. Fine. IT warrior. It's Varsha. Shivkumar is ranking up. Correct? Done. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಸಿ ಅದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ y by x. y by x v ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದಿಸ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್, ಸಾಲ್ವ್. ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಕೇರಳ CET 2021 ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇರಳ CET 2021 ಮಲಯಾಳಂ CET. ಮಾಡಿ, ಡೂ ಇಟ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಬರ್ತದಿಲ್ಲಿ? Yes, you lose 1 hour class, you lose your marks. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಅದ, ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ, you will take y by x is equals to v. Okay, y by x is equals to v. So y value will be equals to what? Vx. So dy by dx value will be equals to what? It will be v plus x into dv by dx. Okay, done. ಈ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್. 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಕ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? dy by dx ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ v plus x into dv by dx. ಕ್ಲಿಯರ್? dv by dx is equals to, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದ? we have v into log v plus 1. So v plus x into dv by dx is equals to, we have v log v plus v. ಎರಡು ಸೈಡ್ v ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ 1 by v log v ಬರ್ತದ, 1 by v log v
ಡಿವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by x dx. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, integrate it over here. So idana can I write it down as integration of 1 by v divided by log v dv is equals to integration of 1 by x dx. So this is f dash of x by f of x. So log of log v bartadilli. Log of log v is equals to, we have log of x. Clear? Log of x plus log c, students, because here term already log bandidav. Both the terms are log, then integration constant also you take log. Okay, adadmele next step, if you observe now, so log of log v, let it be as it is, log of log v, e side log a plus log b will be log ab, which is nothing but what? Log of cx. So other side log log cancel aita, so we have log v is equals to cx, or log of v another, students, we have y by x is equals to, we have cx. So log of y by x is equals to cx andre option A is correct. Option A is correct. Fine. Very nice. Clear? Nodi. Few people are there, they are taking time. Time nodi. Correct? I am not at all worried. Unless and until this whatever time is there, it is below 50 seconds, I am not at all worried. 55 seconds idrunu I am very happy. It means that you people are actually solving the problem and you are able to solve. Nodi, 36 seconds, 37, here it is 35, here it is 17, exceptionally good. Amele same for here, 33, 26, 33, average you are taking almost 40 seconds. Basavaraj 40 seconds, very nice. Clear? 36, nodi, 40 seconds. Clear? Sumant 42 seconds. Unless and until it is under 50 seconds, I am not at all worried of that. Clear alla? Artha aitalla? Understood or not? Fine. Next problem ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Will you be able to do, students, over here on yourself? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವೇ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಟ್ರೈ ಇಟ್. I'll give you 90 seconds time. Fine, 90 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ. It might take some time, but remember over here, you have to observe on this. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ observe ಮಾಡಬೇಕು. X by y ಮೇಲೆ. Okay? It is of the form x by y. X by y. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is important. Do it now. Okay, done. So ಇಲ್ಲಿಂದ students, we can do actually the rearrangement. ನೋಡಿ, 1 plus e to the power of xy dx, let it be as it is. ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be e to the power of xy 1 minus xy dy ಅದು. Correct? Now do the rearrangement. ಏನ್ rearrange ಮಾಡಬೇಕಾ? dx by dy, let it be this side. ಈ side e to the power of x, okay, ಇಲ್ಲಿ minus sign ಬರ್ತದೆ, minus sign. e to the power of xy, let it be as it is. Minus ಅನ್ನ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ x by y minus 1 divided by, you'll have 1 plus e to the power of xy. Now x by y form idre, we know what to do. We will take x by y is equals to v over here.
So x will be equals to what? Y into v. So dx by dy ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? dx by dy will be equals to what? V as it is, differentiation is 1 plus y into dv by dx. Clear aita? Did you people understand this? Okay. Clear? So here if you observe now, it will be nothing but what? V plus, we will have v plus y into dv by dv by dy ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ dv by dy is equals to here we'll have e to the power of x by y, so which will be e to the power of v into v minus 1 divided by 1 plus e to the power of v. E to the power of v minus 1 divided by 1 plus e to the power of v. Clear? So we have y dv by dy is equals to multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, or else first ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಕೂಡ ಬಹುದಾ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. E to the power of v minus 1 divided by 1 plus e to the power of v, and we have here minus of nothing but what? Minus of v. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, y into dv by dy is equals to e to the power of v minus 1 minus v times of 1 plus e to the power of v whole divided by this whole divided by we have 1 plus e to the power of v. Clear? So we have y dv by dy, so e to the power of v into v minus e to the power of v minus v minus we'll have v e to the power of v whole divided by we'll have 1 plus ev. So this and this will get cancelled. ಹೌದಲ್ವಾ? Correct? Now next step is very easy, because ಏನದ we have y dv by dy over here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರ, from numerator if I remove minus sign, it is nothing but what? v plus e to the power of v divided by denominator we have v plus 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? Yes, sorry, e to the power of v plus 1. It is e to the power of v plus 1. Now we can do variable separable. So e to the power of v plus 1 divided by e power of v plus 1 dv is equals to minus 1 by y dy plus, okay, this is what we have. Integrate on both the sides. Integration is easy. E power of v plus 1 is, differentiation is e power of v plus v ada na? Yes, plus v, it is plus v. Correct? So e power of v differentiation, e power of v differentiation is 1. So answer will be log of e to the power of v plus v is equals to minus log of y plus we'll have log of c. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. y times e to the power of v plus v ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? is equals to we have log c. Correct? So here if you observe now, we have y into e to the power of v plus v is equals to c. This is what we have over here. This is what we have. After that, moving on next, students, we have nothing but what? Okay, y e to the power of x by y plus we will have nothing but what? Again x by y is equal to c. LCM ತಗೊಂಡ್ರ y e to the power of x by y plus x divided by y is equal to c. y cancel ಆಗ್ತದ. So it is y e to the power of x by y plus x is equal to c. Clear? This is the answer. This is the answer we have. Okay. So y e to the power of x by y plus y is equals to c. Option C is correct. Option C is correct. Option C is correct. Y e to the power of x by y plus x. Okay. Plus x is equals to c. Andra option D is correct. Option D is correct, students. Option D is correct. Clear? 89% have done it correctly. Okay. So next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು few problems are there which I'll give you as a homework. I think ಇವಾಗ perfect ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Have you become perfect now? ಇದಂತೂ easy ಅದ. This is a dead easy problem.
ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. Try to do, students, giving you 60 seconds time. Try to do. Try to do this. Try to do. Okay, last problem a differential equation naga. After this we'll start with integration. Okay. Done. ಚಲೋ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ x. Fine, divide through out by x. So we'll have dy by dx plus y by x is equals to, we will have log x over here. Correct? This is what we have. Integrating factor quick ಆಗಿ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Integrating factor you'll have nothing but what? E power integration of 1 by x dx, which is e power of log x, which is equals to what? We have x. Fine. Okay. General solution. Coming on to general solution. General solution only we have y times of x is equals to integration of we have x log x dx plus c. Okay, so we have xy is equals to, nodi illi by parts use madbeka. This is first function, this is second function. So integration of, okay, log x as it is, integration of x dx minus integration of differentiation of d by dx of log x. Eilert rule gottade enilla? Do you people know Eilert rule or no? Hey students, Eilert rule gottade en illa? En martiri Eilert rule? Because next ನಾನು cover ಮಾಡ್ತೇನೆ martha. But I hope you people at least know the boards level. Correct? So next ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? xy we have x integration is x square by 2 log of x minus integration differentiation of log x is 1 by x into we have x square by 2 dx plus c. So cancel aita. So here we have xy is equals to x square by 2 log x minus x integration is again x square by 2, so illi x square by 4 aita plus c. This is what we have. Okay, this is what we have over here. Fine, this is what we have over here. After that it is easy. After that students, it will be nothing but what over here, 2y2 is equals to log 4 minus 1, then the value of y of e is. Okay, so 2 times of y2 value. Okay, salpa ilinda solve ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ, because they are telling that if 2 times of y2, clear? ಚಲೋ next page ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ. We have xy is equals to x square by 2 common ತೆಗಿಬೋದಾ? We can take x square by 2 common, so remaining is nothing but what? 1 minus sorry, log x minus 1 by 2. Clear? Log x minus 1 by 2. Remaining is log x minus 1 by 2 plus c. Okay, so ilinda students, what we can do over here is, now from here now we can do what is, okay,
we can take y value as 2, x value as equals to 2, x value as equals to 2, x value 2 idaga y value will be nothing but what they are telling, log 4 minus 1. Okay, or else okay, y value will be okay, chalo x value 2 anna haki illi first. So if I substitute, this will be 2 times of y, which is 2 square is 4 by 2, log 2 minus 1 by 2 plus c. Clear? So illinda this value is nothing but what, already nodi illi they are telling that 2 times of y is log 4 minus 1. So adne barita idini, we have this value as log 4 minus 1, 2 ones are 2s are, again we have 2 log 2 minus 1 plus c. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡಿ, both the sides they are same only. ಇದನ್ನ 2 ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ log 4 ಆಗುತ್ತೆ. So this and this will get cancelled, c value is 0. Both the terms are same alwa, log 2 a log b is log a to the power of b. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ same ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. Same thing is happening over here. So ಇಲ್ಲಿಂದ students next step will be nothing but what, now once this is done we will have, yes, after that we have to find y of e value. Okay, so in general solution next substitute madidra we have xy is equals to x square by 2 log of x minus 1 by 2 0. Okay, now at x is equals to e, at x is equals to e, illinda already one idin cancel ಆಗ್ತೈತಿ. Okay, so we have y is equals to e by 2, then log of e minus 1 by 2, log of e value 1 bartada, so e by 2, 1 minus 1 by 2, so which is 1 by 2, so e by 4 is the answer. E by 4 is the answer, e by 4. So option D is correct. Option D is correct. Okay, 81% have done it correctly. Sabash. Okay, then I think last problem ondada, you people can do it as a practice. Idu easy ada, solve ಮಾಡೋದು ಅಗ್ದಿ ಈಸಿ ಅದ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಡನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರ PPT ಮುಗಿತ. ಅಗೇನ್ after this we'll start with what now, integrations. Clear? Integration basics gotada students nimga. You people have idea about integration basics or no? Integration basics ಬಗ್ಗೆ idea ಐತೇನಿಲ್ಲ. 20 minutes break, 20 minutes break ಭಾಳ ಆಗ್ತದಪ್ಪ. A sir, A is the answer. ನಾನು ಕೂಡ ಏನೇ ಹಾಕಿದೇನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, e square by 4 ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, e square by 4 won't come because here one x is there, here one x square, this will get cancelled. Fine. Okay, fine. Next one a answer. Okay, the answer for this is, you people are telling a okay, fine, means already solve ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತದ ಅಲ್ಲ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? A is for new question. Okay, fine, clear, understood students? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ತೀರಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಫೈನ್, ಓಕೆ 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 ಫೈನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನದ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಫೈನ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಫೈನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ 10 minutes ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್, I think we will take a 10 minutes break. ಅವಾಗಿನ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ PPT ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರ್ತದ, and after that we can continue with the class. ಅವಾಗಿನ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ?
ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 3 ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಒಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. Next we have nothing but what now? Integrals. Integrals ಅಲ್ಲಿ I think today I'll finish indefinite integrals. Okay, I'll finish indefinite integrals. ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 2 ದಿನ ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಪೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಚಲೋ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನದರ್ PDF ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೇವ್ ಆಗೈತೆ ಫೈಲ್. ಎಸ್, ಫೈಲ್ ಅಂತೂ ಸೇವ್ ಆಗೈತಿ. ಚಲೋ, ಡನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ PPT ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಸೊ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ವರ್ಕ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ 10 minutes break and after that we can continue. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಚಲೋ. ಗುರು ಸರ್ ಏಕೆ ಸರ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ನನಗೂ ಲವ್ ತೋರಿಸ್ರಪ್ಪ. ಸರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಐ ವಿಲ್ solve it. Okay, fine, chalo. So after the break we can continue students.
चलो, welcome back everyone, welcome back. So let us start with a king topic over here, correct? Indefinite integrals. Clear? KCET ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ದಿ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ? ನಿಮ್ದ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, it will be divided into your three parts. Okay, first part will be indefinite integrals. Second part ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು okay, indefinite integrals ಇರ್ತದೆ ಇದು. Second part ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is your definite integrals. And third part ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is your applications of integrals. Correct? Applications of integrals. Clear? ಮೂರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲವ್ ಯು ಟು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪ, ಲವ್ ಯು ಟು ಪಾ, ಲವ್ ಯು ಟು, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಚಲ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. And applications of integrals alli kuda we will get 2 marks. Clear? 2 questions bartav, sure shot. Every year 2 questions will be there over here. So total, clear? Total if you see, it is your 8 to 10 marks anta now tilkobodu. 8 to 10 marks topic. Fine, 8 to 10 marks. Last year 2025 alli, in 2025 we have got your almost 10 questions. 2024 only we have almost got 9 questions. Clear? So this is your weightage of this integrals. Clear? Weightage of integrals. ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕದ? ಹಾ, ಯಾರಿಗ್ ಲವ್ ಯು ಅನ್ನತಾರ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾ, ಯಾಕ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸಾತದ? ಫೈನ್, ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಚಲ್. ಓಕೆ, so indefinite integrals alli first part if we see, we have methods of integration. Correct? So in methods of integration students, methods of integration ada. Let us start. Okay, chalo. So nodona, let us just test over here students, nim solve madak bartado in illo anta heli. I am giving you this problem over here, try ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I will give you 90 seconds time. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್ ಲವ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್. ಚಲೋ, ಡನ್.
ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲವ್. ಹೌದಮ್ಮ, ನನ್ನ ಫೋಟೋನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಪೂಜಾ ಅವರೇ ನನ್ನ ಫೋಟೋನ ಇಟ್ಟ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಓಕೆ ಚಲೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಏನದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಫಾ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದದ ಆನ್ಸರ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಡೂ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಫಾ ಏನದ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಫಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದಾ? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಫಾ ಬರಿಬಹುದಾ? ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ 1 0 ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? So here if you observe students, here we have minus cos square x, fine, minus of minus plus cos square alpha. So this is nothing but what? Cos square alpha minus cos square x. So the same thing I'll write down over here. It is cos square alpha minus cos square x. Clear? ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರ what I'll do students over here, cos x is equals to t ಅಂತ substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ. Differentiation will be minus sin x dx. Minus sin x dx will be equals to dt. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? What will happen students over here? This will be integration of, ನೋಡಿ, minus sin x dx ಬೇಕಾ? ಸೊ minus dt ಆಗ್ತದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ this is nothing but what? We have cos alpha whole square, constant ಅದ, cos alpha constant ಅದ, minus we have t square, minus we have t square. Now can anyone tell me, okay, can anyone tell me what is integration of minus dt by square root of a square minus x square? Okay, what is the integral formula? If you know this formula, then ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಭಾಗ್ಯ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡೇ ಇದೆ. ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡೇ ಇದೆ. ಮಂಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಯೋರ್ 3D ಇಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಂಡೇ. ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಸಾರಿ, ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, 3D, ಟೈಮ್ ಇದ್ ಸಾರಿ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ 3D ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, yes. So what will be the integration of this students? It will be nothing but what? Cos inverse of x by a plus c. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? This will be nothing but what over here? Cos inverse of x place ನಾಗ ಏನದ? t ಅದ, divided by what we have a place ನಾಗ cos alpha plus c. So which is nothing but what? Cos inverse of t ಏನದ students? ಇಲ್ಲಿ t ಏನದ? t we have cos x cos alpha plus c. Clear? Cos inverse of cos x, okay, 1 by cos alpha secant alpha ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. This will be secant alpha. Clear? So cos inverse of secant alpha cos x plus c. So option B is correct. Yes, fine. So since you have got an idea now, indefinite integrals ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, ಸೊ 1 by 1 ನೋಡಿ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದಾಗ, ಫೈನ್, ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ ಚಲ, ಎಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಹೌದೇನಲ್ಲ? ಫೈನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ 6 and 7 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 by 1 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೈ ವಾಟ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ integration of algebraic functions. Okay,
integration of algebraic functions. So integration of algebraic functions ಅಲ್ಲಿ whatever the standard functions are there ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀರಾ. Yes or no? Integration clear? Okay. Integration of algebraic functions ಅಲ್ಲಿ standard integrals ಏನೇನ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, correct? Next we have students over here integration of algebraic functions ಆದ್ಮೇಲೆ we have integration by substitution. Integration by substitution. Clear? Integration by substitution. Integration by substitution ಆದ್ಮೇಲೆ, okay, after integration by substitution we will study integration using trigonometric functions. Integration of trigonometric, clear? Integration of trigonometric and inverse trigonometric functions, ITF. Clear? ಹೌದಲ್ಲ? tan inverse of ಅದನ್ನ simplification ಮಾಡೋದಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Like what students, what kind of problem over here we will study is ನೋಡಿ like this. If I ask you what is the answer for this, if I ask you what is the answer for integration of tan inverse of, clear, tan inverse of sin x divided by 1 plus cos x dx ಏನಾಗ್ತದ? Can anyone drop it down in chat box? ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ITF ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Yes or no? Clear? ಅದಕ್ಕೆ that is the reason in ITF already I had covered this for you. That ಮತ್ತೆ integration ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, differentiation ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. All the standard shortcuts are very 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 important. ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಡನ್. ಚಲೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ sin x by 1 plus cos x. ಇದರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೆನಪದೇನ? Do you people remember? The shortcut for this is tan x by 2. Clear? The shortcut for sin x by 1 plus cos x is nothing but what? Tan x by 2. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? Integration of, it will be tan inverse of tan x by 2. Clear? Tan x by 2 dx. So which is integration of tan inverse of tan x by 2, we have x by 2 dx, which is nothing but what? X square by 4 plus c. X square by 4 plus c is the answer. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂತ x square by 4? ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. x ಅಂತ ಹಾಕತ್ತೀರಿ. ಯಾರು ನನ್ನ x ನಿಮ್ಮ x ಹಾ? x ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ x ಕೇಳಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ x ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಆನ್ಸರ್ ಏನು? x square by 4 ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮರ್ತ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ಫಾರ್ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಥಾಟ್? ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಹೆಂಗ್ ಬಂತ? sin x by 2, this can be written as 2 sin x by 2 cos x by 2. 1 plus cos x can be written as nothing but what? 2 cos square x by 2. Clear? 2 cancel ಆಯ್ತಾ? Cancel ಆಯ್ತಾ? sin x by 2 cos x by 2 ಏನು ಬರ್ತದ? tan x by 2. Clear? Done? Okay, fine. Moving on to the next problem. We have next problem ಅಲ್ಲ, next method. Fine. ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ we have integration using standard integrals. ಹೌದಲ್ಲ? Integration using standard integrals. Standard integrals ಅಲ್ಲಿ total of how many formula do we have? A total of we have 9 formulas. Correct? Integration using standard integrals ಅಲ್ಲಿ total of 9 formulas ಇದೆ. 9 problems ಮೇಲೆ questions ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. After that we have nothing but what? Integration by parts. Integration by parts. And then we have integration of by partial fraction method. Correct? Integration by partial fraction. Integration by partial fraction method. Fine. Understood this? So these are the methods you people have to study. Yes or no? Clear ada? Understood guys?
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಹೇಳಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? we have this integration by trigonometric functions and IT of integration using standard integrals formula, integration by parts, integration by partial fraction method. So this is what we have. Clear? ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. Have you done or not? Have you done or not? So when we come to integration by substitution ನಾಗ observe ಮಾಡ್ತೀರಾ. What you are going to do in integration by substitution, students, sir, you are going to observe for a function along with its derivative. Okay, along with its derivative. Clear? In case of trigonometric functions, clear? ಏನಾದರೂ trigonometric functions ಇದ್ರ, in case of trigonometric functions, arrange the given function in case of ಏನಾದರೂ trigonometric function ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾದರೂ trigonometric functions ಇದ್ರೆ arrange the function using identities. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್? trigonometric identities to get it in substitution form. ಈ ಎರಡು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. substitution method ಮಾಡುವಾಗ either you have to observe that the function is there along with its derivative. trigonometric ಇದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, now next two important rules are this. Substitution naga we have two important rules. Okay, two important rules ada. So first rule we have integration of f of x divided by f dash of x. Sorry, f dash of x by f of x. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, KCET ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ f dash of x divided by f of x dx. So the direct answer for this will be nothing but what? Ln of mod f of x or ln of f of x plus c. Second one we have integration of, okay, f of x to the power of n into f dash of x dx is equals to f of x to the power of n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Clear? f of x to the power of n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Clear? So next, yes, these two rules are important for us. Okay, fine. Along with that, the third one we have, students, integration of f dash of x divided by root of f of x dx is equals to 2 root f of x plus c. These are all shortcuts. Okay, these are all shortcuts. Integration of f dash of x divided by root of f of x. Clear? Integration of f dash of x divided by root of f of x dx is 2 root f of x plus c. Next, students, we have fourth rule we have integration of e to the power of f of x into f dash of x dx. ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ e power of f of x into f dash of x, the direct answer is e to the power of f of x plus c. Okay, clear? Understood? Fine. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಿಫ್ತ್ ರೂಲ್. ಚಲೋ
ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ dx. Clear? Answer will be nothing but what? Okay, answer will be nothing but what? X into f of x plus. Clear? So these are the standard few formulas you have to remember. Clear or not? Clear adu? Clear adenilla? Clear adenilla? Tell me fast. Is this much clear to you people? Ishtu clear aita? Is this much clear to you people? Okay, clear, clear, clear. Clear ada? Fine. So this rules you people have to understand. Okay, one question ana kodtini. Let me see how many of you can do. Try to do this. ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತದ, ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಟು ಡು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಟು ಡು. ಡನ್. ಓಕೆ, ಡನ್. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ what we can do is we will let 1 plus log x is equal to t. Because ನಾ ಹೆಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, log x differentiation 1 by x ಅದ ಇಲ್ಲಿ. So if I take 1 plus log x t, ನಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ, 1 by x ಬರ್ತದ. Yes sir, 1 by x dx ಬರ್ತದ is equals to dt ಬಂತ. Yes or no? But here already it is there ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ. So over here it will be integration of dx by, sorry dt ಆಗ್ತದೆ ಇದು, dt by cos square t, which is nothing but what? Integration of cos square t will be nothing but what? Secant square t dt. Tan t differentiation ಏನು ಬರ್ತದೆ? Secant square t. So integration will be what? Tan t plus c. Okay, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಬರಬೇಕು. Secant square integration standard integrals ಮಾಡಲೇ ಬರಬೇಕು. Now tan of it will be 1 plus log x. Okay, tan of 1 plus log x plus c. So in that case your option C is correct. Tan of 1 plus log x plus c. Option C is correct. Very nice. 86% have done it correctly. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. It might be little bit difficult for you, but if you do this, then definitely there is no tension. Clear? ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐತಿ. ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿದ. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. It is of some competitive exam. Try to do. Okay, let me see how many of you can do. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಡನ್.
ಡನ್ ಡನ್ ಸಿ ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 2 to the power of x, let me take it as equals to t. So differentiation ಏನಾಗ್ತದ, it will be 2 to the power of x, okay, log 2 dx is equals to dt. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 2 to the power of x ನಾನು ಏನಾದರೂ t ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be 2 to the power of x log 2 dx is equals to dt. So 2 to the power of x dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ, 1 by log 2 dt. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2 to the power of 2 to the power of x ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, t ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ವ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟು 2 to the power of t. 2 to the power of x dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ 1 by log 2. ಸೊ 1 by log 2 ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೋದಾ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, dt. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, we'll take 2 to the power of t as equals to u over here. Differentiation ಏನಾಗ್ತದ, 2 to the power of t log 2 dt is equals to du. But what is 2 to the power of t dt value? It is 1 by log 2 du. Correct? So again we'll substitute ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. So already 1 by log 2 ಅದ. So 1 by log 2 ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 by log 2 whole square ಆಗ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Integration 2 to the power of 2 power t value ಏನದ u ಅದ. 2 power t dt is nothing but what, du. 1 by log 2 already multiply ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now it is easy. 1 by log 2 whole square, 2 power u is 2 power of u divided by log 2 plus c. So answer ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 to the power of u, u value ಏನದ 2 to the power of t, t value ಏನದ 2 to the power of x divided by log 2 whole cube plus c. Fine. So option c is correct. Option c is correct. Option c is correct. 72% have done it correctly. Very nice. Leader board ನೋಡಿ, ಸಾರಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಮ್ಮು ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲಮ್ಮ? ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ 52 ಅಲ್ಲಿ 43 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, 43 ಅಲ್ಲಿ 37 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, 36 ಅಲ್ಲಿ 32 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ 3 ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. Now there will be competition in between these two. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. I have to teach this. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Try to do this problem over here, students. Try to do this problem. Integration of e to the power of x plus 1 to the power of minus 1 dx is equal to. Okay. Do it, students. Do it fast. Done? Chalo. So we have, students, nothing but what, I is equals to integration of 1 by e to the power of x plus 1 dx. Clear? So from here, integration of 1 by e to the power of x, if I take common, e power of x common ತಗೊಂಡ್ರ e power of minus x plus, okay, or else it will be like this. ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 plus e to the power of minus x ಆಗ್ತದ. Because e power of x into e power of minus x 1 ಬಂತ. Clear? Understood? ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರ we have dx. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಳಿಸ್ರಿ.
integration of e power of minus x divided by we have 1 plus e power of minus x dx. Now what is the differentiation over here? E power of 1 plus e power minus x. Differentiation is what? Minus of e power minus x. So, il minus agbeka. Outside also I have to put minus. F dash of x by f of x. 1 differentiation 0, e power minus x is minus e power x. So, minus il horgade hakle bekagata, which is minus of log of 1 plus e to the power of minus x. Clear? So, minus log of e to the power of minus x plus c. So, option C is correct. Option C is correct. Clear? Fine. 78% students have done it correctly. Chalo. Moving on to the next. Okay, either one general problem maadi nodona. Try to do this one general problem over here. Okay, correct ag maadi. Let me see how many of you will be able to do. Clear? 60 seconds time maadi. Fine, try to do it. Integration of secant x degree. Done. Chal. So ನೋಡಿ students, ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತದ integration of secant of x dx is nothing but what? Log of mod secant x plus tan x. Correct? Log of mod secant x plus tan x, or alternate formula is log of, it is nothing but what? Log of tan of pi by 4 plus x by 2 is the another alternate form, plus c. Okay, plus c plus c. Clear? And now whenever we do the integration over here, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, whenever we do the integration over here, whenever we do integration here, x is in radians. Fine. ಯಾವುದು trigonometric angle ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಇರ್ತದ? Radians ನಾಗ ಇರ್ತದ. Whenever we do the integration, it will be in radians. Understood? But ಇಲ್ಲೇನದ? Degree ಅದ. Here they have given in degree. So degree anna, x degree anna radians convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it will be x radians divided by 180. ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? x radians divided by it will be ಅಂದ್ರ x ಗೆ whatever x degree anna radians convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ. So what I have to do students? X multiplied by pi by 180. Degree ಇದ್ದಿದ್ದು radian convert ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. So pi divided by 180. Pi by 180. Yes or no? Pi by 180 ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Is this clear for you? Clear ಅದೇನಿಲ್ಲ? Pi by 180. Degree to radian convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ರಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. If anything is there, if degree is there, degree to radian ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ whatever angle is there, we multiply it by what? Pi by 180. Okay, pi by 180. So in that case, here we have nothing but what? Integration of secant of x degree other, so which is nothing but what? X pi by 180 dx. Now integration of secant we know. Integration of secant another, it is tan of log of tan other, log of, because the option x secant x degree tan x degree ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಲ್ಲ. Here we have log of tan pi by 4 plus x by 2. Clear? This is the
divided by we have nothing but what students over here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ printing mistake ಆಗೈತಿ, fine. Divided by, if you observe illenada students illi the coefficient pi by 180 adala, so I have to divide by pi by 180 plus c. So if I take the reciprocal, this will be 180 log of tan of pi by 4 plus x by 2 whole divided by, we will have nothing but what, pi plus c. Clear? So 180 log of 180 degree log of tan pi by 4 plus x, ಇದನ್ನ x ಅದ. Okay, this is x over here students, x over here, x by 2 divided by pi plus c. So option c is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ರೀತಿ sin x degree cos x degree ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this is what you have to do. Clear? Understood everyone? Understood. D alla, C is correct. C is correct. D alli we have pi x by 180. Clear? Pi x by 180 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x by 2 ಎಲ್ಲ ಹೋತಾ? Pi x by 180 ಅಂದ್ರೆ no, pi by 4 ಅದ, x by 2 pi x by, okay, pi 180 by 2. Okay, so option C is correct. C is correct. Okay, C is correct. Fine. Chalo, moving on to the next problem. Next problem ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I hope this is clear. Clear ಅದಲ್ಲ? This is clear, right? Next, integral shortcuts naga ಕೆಲವೊಂದು standard integrals which are not known for you. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, few standard integrals are there which you people might not be knowing. So first one we have integral e to the power of ax into cos bx, okay, dx, which is equals to, we have e to the power of ax divided by we have a square plus b square into a cos bx plus b sin bx. Okay, this is what we have. Second one students, we have nothing but what, integral e to the power of ax into sin bx dx, which is e to the power of ax divided by a square plus b square into a sin bx minus b cos bx. This is we have. Third one, integral e to the power of okay, integral x e to the power of ex dx, it is e to the power of x into x minus 1 plus c. Fourth one, we have integral x e to the power of minus x dx, which is minus e to the power of minus x into x plus 1 plus c. Fine. So this is all the shortcuts you people should remember. Help ಆಗ್ತದ easily problem solve ಮಾಡಕ, it will help over here. Fourth one, we have integral log x dx, which will be x log x minus x plus c. Fifth one, we have integration of x log x dx, which will be nothing but what, x square by 2 log x. Clear? X square by 2 log x minus x square by 4 plus c. So this is few list over here which you have to remember. Easy agi solve madak problems ಈ list help ಮಾಡ್ತಾವ. Okay, after this integration of trigonometric and ITF functions standard results ಏನೆಲ್ಲ cover ಮಾಡಿದೀನಿ. What all you need over here, ಈ integrals ನಿಮ್ solve ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, this integrals if you have to solve, you have to know few standard things over here. So first one first one is trigonometric identities. You have to know trigonometric identities. Clear? Identities. Second one, you have to know ITF identities. ITF identities. Clear? ITF identities. Trigonometric simplifications. Clear? Trigonometric
trigonometric simplifications. Clear? Trigonometric simplifications. Fine. Fourth one, ITF simplifications. ITF simplifications. These are the things you people should know to solve this integrals. ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? Understood or no? Fine. So these are the four things you people have to get. Next we have integration by parts. Integration by parts. Now whenever we are following integration by parts, two rules ಅನ್ನ ನಿಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ? Fine. First one is your Eilert rule. Eilert rule. Clear? So Eilert rule basis ಮೇಲೆ functions ಅನ್ನ decide ಮಾಡ್ತೀರಾ. On the basis of this Eilert rule, whatever is there, on the basis of this Eilert rule, you people will decide what your yes, on the basis of this Eilert rule, you people will decide your functions over here. First function, second function. Idu inverse functions aita. Inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions. Fine. Next we have this L, logarithmic functions. Logarithmic functions. Clear? Logarithmic functions are the next. We have nothing but what? Algebraic functions. Algebraic functions. Clear? Algebraic functions aita. After that we have nothing but what over here? T for trigonometric functions. Trigonometric functions. Clear? And last one we have nothing but what over here? Exponential functions. Exponential. ಇದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Eilert rule ಗೊತ್ತದೇನಿಲ್ಲ? Do you people know this or no? Eilert rule. ILATE. Clear? After that, if you observe, we have nothing but what? Integration of, how we are going to perform? Integration of, suppose we have f of x into g of x dx. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? f of x into g of x dx ಅಲ್ಲಿ you are going to choose your first function and second function. If this is your first function and this is your second function, choose ಮಾಡ್ತೀರಾ. After that what you are going to do? G of x as it is, second function as it is, integration of first function f of x. Sorry, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Eilert rule ಇಂದ first and second function choose ಆದ್ಮೇಲೆ you are going to keep first function as it is, integration of g of x dx, second function, minus integration of differentiation of dy dx of first function f of x into integration of g of x dx, and this whole integration with respect to what? Dx. So this is your Eilert, sorry, integration by parts. Clear or no? Integration by parts ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Did you get to know? ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಒಂದು? ಹೇಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತೇನಿಲ್ಲ? ಡನ್? Clear? Done? Yes. Okay, so after this next we have nothing but what? Integration by parts ಅಲ್ಲಿ standard rule we have.
one standard rule. Clear? Integration part ದು standard rule ಅಂತೇವಿ ಇದಕ್ಕ. That is nothing but what students over here, ಅದೇ general formula ಏನದ ಅಲ್ಲ, most of the times ಈ rule ಮೇಲೆ question ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ. Most of the times KCET ಅಲ್ಲಿ ಈ rule ಮೇಲೆ ಒಂದು question ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ. Correct? KCET ಅಲ್ಲಿ based on this rule there is one question most of the times. Most of the times there is one question. So what does this standard rules tells us is, ಏನು ಹೇಳ್ತದಂದ್ರ, integration of e to the power of x f of x plus f dash of x dx is equals to what? E power f of x plus c. Clear? E to the power of f of x plus c. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This rules tells us that integration of e to the power of x f of x plus f dash of x dx is e power of x f of x plus c. Clear or no? Standard rule ಬಗ್ಗೆ clear ಆಯ್ತಾ? Fine. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅದ. Okay, that shortcut I'll give you over here. Shortcut. Fine. Shortcut we have shortcut. Fine. So shortcut says that nothing but what? It is a shortcut for Leibniz rule. Fine. Leibniz rule. Clear? Leibniz rule. Leibniz rule for successive integration by parts. Okay, Leibniz rule for successive integration by parts. Fine. Okay, we have to do what, students, over here? Leibniz rule for successive integration by parts. And then repeated ಮಾಡೋದಿದ್ರ. Clear? I think another 1 hour appa. 1 hour ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. Clear? Another 1 hour. Yes sir, I remember that rule. Clear? Important rule ಅದು. So you have to remember only. Miss ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. It is an important rule. Here if you observe, students, this rule says that integration of f of x into g of x dx. If we have like this, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು first function ಅನ್ನ choose ಮಾಡ್ತೀರಾ, second function ಅನ್ನ choose ಮಾಡ್ತೀರಾ. Successive differential integration ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Look at this. Integration of f of x as it is, integration of g of x dx minus f dash of x. First function differentiate ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಸತಿ second function ಅನ್ನ integration ಮಾಡಿ dx plus again alternatively plus minus plus, ಎರಡು ಸತಿ derivative ಮಾಡಿ first function, ಮೂರು ಸತಿ second function ಅನ್ನ integrate ಮಾಡಿ. Clear? Again then it will be minus of. Clear? ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ unless and until derivative becomes 0. f triple dash of x, ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ g of x dx ಅನ್ನ dx 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 and this will go on continuing so on. Clear? So this is called as integration by what? Repeated integration. 1 hour ಆಗ್ತದಮ್ಮ. To finish the complete integration, indefinite integral 1 hour ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಆಗೇ ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇನ್ನೂ indefinite integrals ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yes, second function integrate, again differentiate, integrate, differentiate, integrate. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? Where are you going to use this? You are going to use where, students? Over here. ನೋಡಿ, ಇದು KCET question ಇದೆ actually. This is your KCET PYQ. Fine. Just you have to tell me the answer. So ಏನಂದ್ರ question, fine, integration of, you have to do x cube sin 2x dx. Clear? Integration of x cube sin 2x dx. Clear? ಮಾಡ್ತೀರಾ? Can you do, students? X cube sin 2x dx ಮಾಡಿ. Try, you can do by any method. ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಇರೋದ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ.
Done. Done. Okay. Look at this. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್, minus differentiation of x cube will be 3x square over here, 3x square, 2 times integration of sin 2x dx ಬರಿಬೇಕಂತ necessity ಇಲ್ಲ every time, plus 3x square differentiation will be 6x, 3 times integration of sin 2x. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ it will be minus ಬರ್ತದ plus minus 6 4 times integration of sin 2x dx. Clear? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 0 ಆಗ್ತದ, 6 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 0 ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 0. ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ minus x cube, okay, or else I'll write down like this, it will be easy, x cube minus cos 2x divided by 2 minus 3x square. ಇವಾಗ ಎರಡು ಸತಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರಿ, minus cos 2x ಅದ, cos 2x integration will be minus as it is, cos 2x integration will be sin 2x divided by 2 is already there, so 2 into 2 ಆಗ್ತದ. Did you people get this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೇಳು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೌಟ್? ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀಯಾ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ, ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ 6x ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಎರಡ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗೈತಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್, ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 2x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x divided by, it will be 2 into 2 already ada, again ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬರ್ತದೆ, plus minus 6 times of it will be minus as it is, correct, minus as it is, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದದ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೊಂದು cos 2x integration is nothing but what sin 2x over here, sin 2x whole divided by 2 into 2 into 2 and e sin 2x is 2. Did you people understand? Clear? So ಈ ರೀತಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. So here we have minus x cube cos 2x divided by 2, fine, minus x cube cos 2x divided by 2, minus of minus plus ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, 3 by 4 x square sin 2x, minus into minus plus ಆಗ್ತದ, but ಈ 2 ones are 2 3s are, so it will be plus 3 cos 2x integration is nothing but what, sorry, cos 2x as it is divided by 4, sorry, 2 2s are 4, minus of minus plus 3x by 4 cos 2x. Clear? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ones are 2 3s are, so minus into minus plus minus ಆಗ್ತದ, minus 3 sin 2x divided by 2 2s are 4, 4 2s are 8, plus integrating constant c. Did you people get this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people understand this? ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದದೇನಾ? minus 1 by 2 x cube cos 2x plus 3 by 4 x square sin 2x plus 3 by 4 x cos 2x minus 3 by 8 x sin 2x. Very nice, same answer. Clear? So this is how you have to do, students. ಇದು ನಿಮ್ಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? Okay, so if this is clear, next is we have integration by partial fraction, sorry, integration by partial fraction ಅದ. ನಾವು integration by partial fractions ಅಲ್ಲಿ if you see there are certain standard forms over here, ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ?
If the function is of this kind, then how will be its partial fraction? Quick ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. Fine. So function is of this kind, then how will be the partial fractions over here? Observe ಮಾಡಿ. So if the function is of the kind 1 divided by x minus a into x minus b dx. Clear? Sorry. 1 by x minus a 1 divided by x minus a, x minus b idra. Here it will be a divided by x minus a divided by x minus a plus b divided by x minus b. Ade students, if it is 1 divided by x minus a whole square into x minus b, it will be a divided by x minus a, clear, plus b divided by x minus a whole square and plus c divided by x minus b. Okay, understand this partial fractions and its methods. Clear? Partial fractions and its methods. Fine. After that, students, we have 1 divided by, fine, 1 divided by, if we have x minus a whole square into x minus b whole square, okay, or x plus a, ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x plus a whole square or x plus a, or we have x square plus a, fine, into x minus b, and x square plus a another non-reducible factor. X square plus a is nothing but what? Non-reducible factor. So it will be ax plus or a divided by the linear factor x minus b, fine, plus we have bx plus c divided by x square plus a. If it is a non-reducible factor, understood? If it is a non-reducible factor, this is how we are going to do. And the last one, if two non-reducible factors are there, 1 divided by x square plus a and x square plus b, so it will be nothing but what? Ax plus b divided by x square plus a plus cx plus d divided by x square plus b. Understood this? Clear? Clear or not? 1 divided by x square plus a, x square plus b, ax plus b divided by x square plus a, x square plus b. So these are the few standard forms you have to remember. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So next one question ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, try ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Try to do this. This is a simple problem. Simple problem ಅದ, try ಮಾಡಿ. Try ಮಾಡಿ, simple problem ಅದ. Okay, nothing difficult is there. Try to do, my dear students. Done. Done. Clear? Yes. Look at this. Here if you see integration of e to the power of x, we have
1 plus tan square x. 1 plus tan square x is nothing but what? Tan x, let it be as it is. Tan x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 1 plus tan square x is nothing but what? Secant square x. Secant square x dx. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ students what we can do over here ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is a f of x and this is your f dash of x. Tan x differentiation secant square x. Answer will be e to the power of x into tan x plus c. So e to the power of x tan x plus c andra option C is correct. Option C is correct. Yes. Fine. Board level problem idra ಮಸ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ನಿ ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? 60 seconds ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಅದ, ಓಕೆ, ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, do it students, do it fast. Do it. Clear? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ cos x be equals to t. Clear? So differentiation ಏನಾಗ್ತದ? sin x dx will be equals to what? dt. cos x ಅನ್ನ t ತಗೋಬಹುದಾ? sin x dx will be nothing but what? dt over here. Okay, so if it is like this, so from here we have nothing but what? Integration of sin x dx value dt ಅದ, sorry minus sin x ಬರ್ತದಲ್ಲ, so minus we have to keep outside. Fine, integration of minus will keep outside, dt divided by we have nothing but what? 1 plus t divided by 2 plus t. Clear? So ಇದು partial fraction method apply ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಈಗ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? So we have 1 divided by t plus 1 into t plus 2. Clear? So which is nothing but what? ಇದನ್ನ t plus 2 t plus 2 t plus, okay, chalo, a divided by we can write it down as t plus 1 plus b divided by we can write it down as t plus 2. So from here 1 is equals to we have a times of t plus 2 plus we have b times of t plus 1. Okay, t value I'll take it as equals to minus 1. So if I take t value as minus 1, a value will be equals to what? 1. And if I take t value as equals to minus 2, so b value will be equals to what? B value will be equals to what? Minus of 1. Okay, so both the values we have got. Now we will substitute over here. So in the end students ivaga if I substitute, it will be 1 by t plus 1 minus 1 by t plus 2. Integration ಮಾಡಿ simple ಆಗಿ, so which will be log of t plus 1 minus log of t plus 2. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐತಿ. So there is a minus over here, so this will be minus, this will be plus. So if I apply the property now, this will be log of mod t plus 2 divided by t plus 1 plus c. So which is nothing but what? Log of t another students ಇಲ್ಲಿ t what we have t over here, t yellow the t cos x other. So it will be 2 plus cos x divided by 2 plus, sorry, 1 plus cos x, 1 plus cos x plus c. So 2 plus cos x by 1 plus cos x plus c. So option B is correct. Clear? 67% have done it correctly. Clear? Cos x ಅನ್ನ substitute ಮಾಡಿದೇವಿ, sin x ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Option B is correct. Fine. Next, this is also easy students. ಇದು ಕೂಡ easy ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. So see if you can do this. Trigonometric simplifications ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Clear? 1 by 1 plus sin x, 1 by 1 plus sin x. 1 ಅನ್ನ ಏನು ಬರಿಬಹುದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್?
Done. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we have nothing but what? We have 1 by 1 plus sin x. Let us multiply this by 1 minus sin x and divide by 1 minus sin x. ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ? 1 minus sin x 1 minus sin x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ we have 1 minus sin x over here. Denominator ನಾಗ we have 1 plus sin x 1 minus sin x. So a plus b a minus b ಅಂದ್ರೆ a square minus b square. So 1 minus sin square x. So which is nothing but what? 1 minus sin x divided by, we have cos square x. So 1 by cos square x, 1 by cos square x minus sin x by, we have cos square x. Okay, so which is nothing but what? 1 by cos square x is nothing but what? Secant square x minus sin x by cos x is nothing but what? Tan x into we have secant x. Clear? Simplify aita. Once sati simplify admele we have to go for integration now. Yes or no? Once sati simplify admele we have to go for what, students? Simplification. Andre integration, sorry. Integration of we have secant square x minus secant x into tan x dx. Okay, like this we have. Now integration of secant square x. Integration of secant square x is nothing but what? It is tan x minus secant x plus c. Now this I have to express in this form. Adan matte simplify ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Again I have to simplify this, students, in this form. Observe ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So we have nothing but what? Tan x minus secant x alva. So can I write this down as sin x by cos x minus 1 by cos x. So we have sin x minus 1 divided by cos x. Minus sign ano common tegiboda? Can I take minus sign outside? So which is 1 minus sin x by, we have cos x. So 1 minus sin x by cos x, we know that it is minus of tan. Correct? Simplification of 1 minus sin x by cos x ಏನು ಬರ್ತದ? Tan pi by 4 minus x by 2. Yes or no? Minus ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ it will be tan of x by 2 minus pi by 4. Correct? Tan of x by 2 minus pi by 4. So same thing over here. It will be tan of x by 2 minus pi by 4 plus integrating constant c. So if you compare now to this, tan of x by 2 plus a plus b. So what is the value of a? A value is what? Minus pi by 4. And b value is nothing but what? C. So which belongs to R. Any real number it can be. So option A is correct. Option A another correct other. Option A is correct. 37% students only have done it correctly. Clear? Idan nodi. Leaderboard if you check now. 57 alli 45 correct. 48 alli 41. 41 alli 36. Clear? So these are the results. Fine. Moving on to the next. Okay. Idan madboda. Yes, I think you people can do this. Try ಮಾಡಿ. Sin x minus cos x divided by root of sin 2x. 60 seconds time, try to do. Integration of sin x minus cos x. Clear?
integration of sin x minus cos x divided by root of we have sin 2x. Try to do. Done. KCET ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ಅಪ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೊಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅಥವಾ 15 ಕ್ವಶನ್ ನಿಂದ ಉಳಿದಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಅಕ್ಯುರೇಸಿಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ಯಾ, 50ಅಲ್ಲಿ 40 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ಯಾ. ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀನೇನಾದರೂ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗುಂಡಾಗಿ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 7 to 8 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 48 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲಕ್ ಆ ರೀತಿ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ನಿಂದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 48 ಆಯಿತು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಚ ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ 2x ಅದ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಸೈನ್ 2x ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ 2x ಅದ. ಸೈನ್ 2x ಅನ್ನ 2 sin x cos x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? or else can we write down sin 2x as ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನಪು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. sin 2x ಜೊತೆ if I do +1 -1 and then I'll keep 1 as it is, clear? 1 plus sin 2x or 1 minus 1 plus sin 2x we have. So we have 1 minus sign, if we take common 1 minus sin 2x we have. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1 minus 1 ಬರ್ತದ, ಪ್ಲಸ್ sin 2x ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ. 1 minus sin 2x is same as nothing but what? Sin x minus cos x whole square. ಹೌದಲ್ವಾ? Because this is nothing but what? Sin square x plus cos square x minus sin 2x. So it is sin x minus cos x whole square. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಥವಾ cos x minus sin x whole square ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಫೈನ್, or else we can write it down as cos x differentiation sin x ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? we can do it like this also. If I write it down as cos x minus sin x, cos x differentiation minus sin x, or sin x differentiation cos. Okay, ಚಲೋ ಈ ರೀತಿನೇ ಬರೀರಿ. It will be easy. Let it be sin x minus cos x whole square. Okay, now from here if you observe this, okay, so ಏನದ ನಮ್ಗ? I have simplified it into two forms. So ಇಲ್ಲಿ this can be written as 1 minus sin x minus cos x whole square. So you have integration of sin x minus cos x whole divided by this whole divided by we have nothing but what? Square root of 1 minus square root of 1 minus sin x minus cos x whole square dx. Sin x minus cos x whole square dx. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Let us take sin x minus cos x as equals to t. So sin x differentiation is plus cos x plus ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ? sin x differentiation is plus cos x ಆಯ್ತಾ? cos x differentiation is minus sin x ಇರೋದ್ರಿಂದ plus sin x ಆಯ್ತಾ? But ಇಲ್ಲಿ sin x minus cos x ಅದ. So for this reason we'll take it as cos x minus sin x. Substitution ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ. Okay, let us take this term as cos x minus sin x. Okay, substitution ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ.
cos x minus sin x. Clear? So if I take this as cos x minus sin x. Fine. So okay. So here if I take cos x minus sin x, so cos x differentiation ಏನಾಗ್ತದ? It is nothing but what? Minus sin x minus cos sin x differentiation ಏನಾಗ್ತದ? Cos x ಆಗ್ತದ. Sorry, cos x differentiation minus sin x differentiation is minus cos x. Again it will be a problem. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Here only we will change the format. ಇಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Here I am taking it as 1 plus sin 2x minus 1. So 1 plus sin 2x, 1 plus sin 2x value ಏನು ಬರ್ತದ? 1 plus sin 2x will be nothing but what? Cos x plus sin x whole square. So this can be written as cos x plus sin x whole square minus 1. So ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? It will be nothing but what? Cos x plus sin x, cos x plus sin x whole square minus 1. Cos x plus sin x ನಾನು ಏನಾದರೂ t ತಗೊಂಡ್ರೆ cos x differentiation minus sin x plus cos x dx is equals to dt. But numerator next sin x minus cos x ada minus sign if I take common, it will be sin x minus cos x dx is equals to dt. So if I send minus side this side, so sin x minus cos x dx will be equals to minus of dt. Fine, this will be minus of dt. Okay. So from here, if you see now, from here, if you see integration of sin x minus cos x dx is minus of dt divided by square root of this is t square minus 1 minus of t square minus 1. Now a square minus x square. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You people know this? ಇಲ್ಲಲ್ಲ? If you know this, well and nice. If you don't know, we'll go to standard integrals ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ cover ಮಾಡೋಣ. Because this is the last thing that is remaining. Integration by what? Using standard integrals. Integration by using standard integrals. Clear? So integration by standard integrals ಅಲ್ಲಿ first one we have integration of dx by x square minus a square, which is equals to 1 by 2 times of a log of mod x minus a divided by x plus a plus c. Second one, integration of dx by a square minus x square, which is 1 by 2 times of a log of mod a plus x divided by a minus x plus c. Clear? Yes or no? A plus x by a minus x would the clear? Okay sir, but ನಾನು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಇನ್ ಆಲ್. ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್, ಹಂಗ್ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊತೀಯ? ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ luck will support you one or the other day. Okay. Okay, just a minute students, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Hello. Clear? So dx by a square minus x square, dx by we have a square minus x square is nothing but what?
Just a minute, students. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. Give me a minute. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಚಲ್ ಡನ್. ಸರ್ 10 days ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಸರ್? ವಿದ್ಯಾ ಅವರೇ, 10 days ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ 10 days ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಅಪ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 days ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಹೊಸದು. ಏನ್ ನೀವು ಹಳೇದು ಓದಿದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅದ. ಕೋನಿಕ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಓದೋದ್ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಚಿಲ್ ಆಗಿರಿ. ಏನ್ ಓದಿದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 10 days ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ ಚಲೋ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx by x square plus a square will be nothing but what? 1 by a tan inverse of x by a plus c. Fourth one, we have integration of dx by square root of x square minus a, or x square plus a square is nothing but what over here? Log of mod x plus square root of x square plus a square plus c. I'll give you the what I'm trying to tell. Na ಹೇಳ್ತೀನಿ. Fine, just give me 2 minutes. Fine. Next ನೋಡಿ, fifth one, if we see, we have integration of dx by square root of x square minus a square, which is nothing but what? Log of mod x plus square root of x square minus a square plus c. Clear? Sixth one nodi, we have integration of dx by square root of a square minus x square, which is nothing but what? Sine inverse of x by a plus c. Seventh one, we have, yes, integration of square root of x square plus a square, which is nothing but what? X by 2 under root of, okay, x by 2 ಬರ್ತಾದ, x by 2 under root of x square plus a square plus a square by 2 log of mod x plus square root of x square plus a square plus c. Eighth formula, integration of square root of x square minus a square. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಳಿತದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. x square minus a square. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಅಲ್ಲ, when there is plus over here we have plus over here, when there is minus we should have minus. Again same, it is a square by 2, clear, log of mod x plus square root of x square minus a square plus c. And the last one we have, ninth one, integration of square root of a square minus x square dx, which is x by 2 square root of a square minus x square plus a square by 2 sine inverse of x by a plus c. Clear? So these are your 9 standard integral formulas. Fine. Total there are 9 standard integral formulas. ಇದನ್ನೇ 9 standard integral formulas use ಮಾಡಿ we come to solve this problem. That is nothing but what? T square minus 1. ಇಲ್ಲೇನದ? Minus of, we have t square minus 1, which is minus log of mod of t plus square root of, it is t square minus 1. Clear? So here if you observe students, now this is nothing but what? Minus log of t ಏನದ? t ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? t ಎಲ್ಲದ substitution ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, which is cos x plus sin x, and the value of t square minus 1 is nothing but what? Just sin 2x. This is the answer. Minus log of cos x plus sin x. Fine. Minus log of cos x plus sin x plus root of this. So option B is correct. Fine. 100% result. Clear ಆಯ್ತಾ?
ಎಸ್ ನಾವ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಸರ್ 10 days ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಯೋರ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ after you get the question paper students what you have to do is 80 minutes time ಇರ್ತದೆ. 80 minutes ಅಲ್ಲಿ 5 minutes ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದ. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಫಿಫ್ತ್ ಅದ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅದ, ಸೆವೆಂತ್ ಅದ, ಏಟ್ತ್ ಅದ, ninth ಅದ, 10th. Clear? After that again we have 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and then 20. Again later on we have 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ಅಗೇನ್ ತಿಳಿದಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 31, 32, 33. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 80 minutes ಟೈಮ್. ಸೊ 80 minutes ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 minutes ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ 5 minutes ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ 30 minutes ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು 5 minutes ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಗೆ ಬರ್ತದ ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತದ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಥರ್ಡ್ ಬರ್ತದ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಫಿಫ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ. ಫೈನ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂದ್ರ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್, ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಹ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆವೆಂತ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಏಟ್ತ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ನೈನ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 10th. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ದಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ದಟ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತದ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಇವನ್ ದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಚಲ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಮಾಡಿ. ಚಲೋ, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ this question. 60 seconds time. Do it students. Done? So, clear? Yes. So in the students, if you see now, we have integration of dx by
1 plus root x will take ನೋಡಿ root of x minus x square ಅದ ಅಲ್ಲ, I'll do what students over here, root of x common ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus x ಉಳಿತು. Fine, which can be written as root of x into root of 1 minus x. ಬರಿಬೋದಾ? So here also we'll have root of x into 1 minus root of 1 minus x. ಬರಿಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಎಸ್, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ನಾವು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ತಗೋಬೋದಾ? root x as equals to t. Clear? So x value will be nothing but what over here, x value will be equals to t square. Fine. Differentiation will be 1 by 2 root x dx is equals to dt. Clear? 1 by 2 root x dx is equals to dt. So ಈ integral ಏನಾಗ್ತದ, integration will be 1 by 2 root x multiply by 2 and divide by 2. So 2 ಹೊರಗಡೆ ಬಂತ, dx divided by 1 plus root x is 1 plus t. So this is 2 root x aita, which is dt. dt ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ dt. And we have this as nothing but what? Root of 1 minus t square. Clear? Root of 1 minus t square. After that, what we are going to do? ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ? How can we rearrange this? How can we rearrange this problem? ಹೆಂಗ್ rearrange ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? Yes, it looks different type. Here, tell. ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ ಸರ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾಳೆ ಮಾಡೋದಾ ಸರ್? ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 6 ಅರೆ ತಗೋತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ we have 1 plus, root of we have 1 minus t square. This can be written as square root of 1 plus t into 1 minus t. ಬರಿಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? square root of 1 plus t into 1 minus t. So which can be written as root of 1 plus t into root of 1 minus t. Clear? Now 1 plus t multiplied by root of 1 plus t into root of 1 minus t. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Here if you observe, this will be 1 plus t to the power of 3 by 2. 1 plus this. So ಇಲ್ಲಿ root of 1 minus t. Okay. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ if I take okay, ಇಲ್ಲಿಂದ if I take t common ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. t I'll take common. So which will be nothing but what? t to the power of 3 by 2 ಬಂತ, and here remaining is 1 plus 1 by t, ಅಥವಾ t square common ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I'll divide this term by, I'll multiply by t square 1 plus t and I'll divide by t square. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, let this be to the power of 3 by 2 and root of 1 minus t, let it be as it is. Now moving further, t square, okay, t square will come out as t cube over here. T cube banta 1 plus this will be 1 plus 1 by t square over here. 1 t by 1 plus t square bartada.
t by 1 plus t square. T 1 by t plus 1 by t square ಬರ್ತದ. ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Here it is not working. So if I take t square common ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. Clear? From here students, if I take t square common, let us think. T square common ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be 1 minus it will be nothing but what? T square minus 1 by t square ಬರ್ತದ. Or 1 minus okay, 1 by t square minus 1 ಬರ್ತದ. 1 by t square minus 1. So this will come outside. T square ಆಯ್ತದ. Under root of we have 1 by t. Okay, this will be t over here. ಇದು t ಬಂತ. 1 by t square minus 1. Okay, 1 by t square minus 1. 1 plus 1 by t ಅದ. Again we have 1 plus t over here. 1 plus t in the, if I take t common, it will be 1 plus 1 by t. Correct alla? 1 plus 1 by t. How do we solve? Any idea? Partial fraction use agalla. Partial fraction can't be used because the only problem is we have root of 1 minus t square. Okay, problematic term ida aglikattada. So we can do one more method over here. What we can do is, nodi, since this is the problematic term 1 plus t, we'll take 1 plus t as equals to 1 by u. Okay, tagoboda. So illinda what will be the value of x value is t square. What will be the value of this? T value will be nothing but what, students, over here? 1 by u minus 1. Correct? If I do differentiation, dt will be equals to what? Minus 1 by u square into du. Okay. So now further if you see, we have nothing but what? 1 minus t square, which is equals to what? 1 minus 1 by u minus 1 whole square. So which is 1 minus 1 by u square. Clear? 1 by u square plus 1 minus 1 by 2 times of u. So from here if we solve this, 1 minus 1 by u square minus 1 plus 1 by 2u banta. Cancel aitida. Cancel aita. So we are remaining with what? 1 by 2u minus 1 by u square. Clear? 1 by 2u minus 1 by u square. 1 plus t, we have taken it as 1 by u. Clear? Let us substitute over here. Try madona, substitute madi. Let us see. We have 1 by correct. This is 1 by 1 plus t u ಆಗ್ತದ u over here. What is du, students? Du 1 minus 1 by u square. Okay, let us substitute over here. Dt value u ಆಗ್ತದ. Dt value is, yes, here integration of dt is minus 1 by u square into du into 1 by 1 plus t is u. Clear? 2 as it is outside, divided by root of 1. This is nothing but what? Root of 1 minus 2u minus u square. So idu cancel aita. Sorry, this is 1 by 2u minus u square. Okay, cancel aita. Fine. So from here 2 times of integration of, we have minus 1 by u over here du. Illinda if I take common again u, it will come out as u square common tagondra, it will come out as 1 by u square root of, it will be nothing but what? U square andra, yes, u square I am taking common, then u by 2 minus 1. Cancel aita. So minus 2 integration of okay, so root of u by 2, integration of root of u by 2 will be root of x is 2 root x 2 2, so into 2 root u by 2
minus 1 into u by 2 coefficient ಇಂದ divide ಮಾಡಬೇಕಾ. So here it will be nothing but what we have to divide by 1 by 2. Okay, fine ada. Is this much fine for everyone? Clear? So into 2 it will be into 2 over here. So 2 to cancel aita. Fine. So we have minus 2 square root of u value. U value is nothing but what? U is 1 by 1 plus t. Clear? 1 by u value is 1 by 1 plus t. So 1 by 2 times of t plus 1 minus 1. Okay, so if you solve this, mostly this problem I have made mistake. Okay, clear? This is not a regular problem. Bitbidi is too tough problem in KCET nak barangilla. Fine. Yes. Okay, so I think this much is enough alva. Okay, remaining problems, few problems whatever are there, I'll give you to as a homework. Practice maad bani. Okay, next class ali we can continue with this. Fine. In the next class we can continue with this problems. Fine or no? Idon problem ಮಾಡ್ತೀರಾ? Can you people do this one last problem? Okay, you people can do this one last problem over here. So see ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Clear? ನೋಡೋಣ next problem, next class I'll try one more time. ಬಂತಂದ್ರೆ okay. Clear? Yes. Next time ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. somewhere I am doing a mistake. Okay, somewhere I am doing a mistake I think. So let us see in the next class. Clear? This is a easy problem. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? Denominator, look at this. It will be nothing but what? E to the power of log andre illi 1 by 1 plus x square we have 1 plus 1 by x square 1 plus 1 by x square, and here we have x square plus 1 by x square dx. Now if you observe students here, fine, nodi x plus 1 by x whole square in bartada x plus 1 by x, or we can do it like this, x minus 1 by x whole square in bartada, it will be nothing but what? X square plus 1 by x square minus 2 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ. So I can take this side actually. ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? X minus 1 by x whole square plus 2 is equals to x square plus 1 by x square. ಬರಿಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? Yes or no? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? What will happen to this? This will be integration of, fine, 1 plus 1 by x square divided by we have nothing but what? Divided by we have x minus 1 by x whole square plus 2 dx. Substitution madidra, if we do the substitution over here, you see x plus 1 by x differentiation. Okay, x square plus 1 by x square, x differentiation 1 bartada. So we can do like this. X minus 1 by x we can take it as equals to t. So x differentiation 1 by x differentiation plus 1 by x square bartada, because minus of minus plus dx is equals to dt. So which is equals to what over here? Integration of this is dt divided by t square plus this can be written root 2 whole square, which is nothing but what? A square x square plus a square. So 1 by a andra 2 root 2, sorry, 1 by root 2, 1 by root 2 tan inverse of x andra t divided by root 2 plus c. So t another x minus 1 by x, tan inverse of this will be 1 by root 2 tan inverse of x minus 1 by x, which can be written as nothing but what? X square minus 1 divided by root 2x plus c. So in this case your option D is correct. Okay, option D is correct. 31% only. Clear? So if you see this leaderboard, this is what we have for today. 60 questions ana ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. Almost 60 questions I have done. Clear? So this will be the toppers of today's class. PWK toppers. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಸಿ ಅದ.
Fine. If you want, you can do this one last problem. 60 questions beda madoda. Okay. 61 madona. You can do this one last problem. Okay. Madi. Chalo, do it. This one last problem anna ನೀವು ಮಾಡಿ. Clear? After that, if you want, we can end the session. Okay. ಇದು ಯಾಕೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗಾಗಿದಾವ. Okay. Chalo, see if in this two options or else chalo beda. Let us delete this because we are not sure whether it is correct or not. Fine. So PWK toppers for today's class. PWK toppers for today's class. That is nothing but what? This will be your Kranti lecture 5. Correct? Kranti lecture 5 ದು ಟಾಪರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಿರಪ್ಪ ಇವತ್ತಿಂದು. ಫೈನ್. ಇವತ್ತಿಂದ ಟಾಪರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. Clear? Congratulations everyone, those who have come top in the leaderboard. Okay, it is Ammu. Clear? Amuj J9M, IIT warrior, super, first time in the maths list. Okay, and then we have baby. Clear? So these three people we have. So if you see over here, 46 correct out of 60, which is a very good score in KCET. So 42 out of 49 calculated for 60 marks ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ. And here we have 38 out of 44. Clear alla? Congratulations everyone. Fine. Those who came top. I think ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಾಕು. ಮುಂಜಾನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Clear? But yes, this is the final results we have. Done ada? Fine. Clear? So I think students here will end the class, and in the next session again we can continue with the remaining problems. Okay, next session only we can start with the remaining problems. Fine. Chalo. So that's it students. Sir, Monday class timing, Monday will be at 11 o'clock or 12 o'clock. So last class second topper nodi list alli, if you see you lost your position. Haudama Sulakshna? ಯಾಕೆ? why number of questions attempted is also less today. 36 ಅಲ್ಲಿ 30. So Monday class ಅಲ್ಲಿ students correct ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊರಿ. Fine. Monday class will be at 11 o'clock or 12 o'clock, between this time, and in that class we will be doing again indefinite integrals few problems, definite integrals, applications of integrals, vectors. ಈ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Again my another class will be on Wednesday. Alli 3D, probability, LPP, and one first year topic, that is binomial theorem. Clear? And statistics also if possible. Clear alla? Chalo. So make sure that you attend the class. 62 will do another 80 questions. 80 questions out of nimde score bartada nodona. Clear? So that's it my dear students. Thank you for joining today's class. I hope you people enjoyed. I hope you people learned from this session also. So next class ali till we continue. Till then, take care. Thank you Larigo. Thank you my dear students, and have a wonderful day. Thank you everyone. Yes, we do homework also. Okay.